Good morning, honourable ministers and delegates, and good morning to all of you. We're about to resume on day 2 of the Directing Council. I would like to bring document agenda item 4.4, scale of assessed contributions for 2026 to 2027. In this regard, I would like to bring document CD 62/7 to the attention of the Council and invite Mr. Ronnie Mazza, Director of the Department of Planning, Budget and Evaluation, the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. I yield the floor to the representative of the Executive Committee, Minister Anthony, to report on this item. Thank you very much, Mr. President. Item 4.4, Scale of Assessed Contributions for 2026-2027. The Executive Committee was informed that the scale of assessed contributions of PAHO for 2026-2027 would be adjusted to reflect the outcome of discussions by the General Assembly of the Organization of American States on a new OAS scale of assessments for 2026 and subsequent years. At the time of the committee's session in June, the new OAS scale had not been adopted. It was explained that in event that the OAS General Assembly had not adopted a new scale prior to the date of the Directing Council, the current scale of PAHO assessed contributions would be maintained on an interim basis. Thank you, Mr. President. This concludes my report on this item. Thank you, Minister Anthony. I now yield the floor to Mr. Mazza to present the item. Good morning. Mr. President, Dr. Barbosa, honorable ministers, distinguished delegates, I am pleased to introduce item 4.4, Scale of Assessed Contributions for the period 2026-2027, and to update you since we presented this item at the Executive Committee in June. The proposed scale of assessed contributions for the new biennium will be the first to be approved within the framework of the new PAHO strategic plan, which you approved yesterday. The scale, along with the total level of assessed contributions set in the PAHO program budget 26-27 that you will consider later today, determine the amounts to be paid by the PAHO member states. According to Article 24A of PAHO's Constitution, its member states are assessed at the same rates of the OAS scale of assessed contributions. In June, pleased to note that the OAS General Assembly adopted its new scale for the years 2026-2028, which can then now be applied to PAHO. The scale of the OAS is adjusted to PAHO to accommodate assessments for member states that are not part of the OAS, participating member states, and associate member states of PAHO. Please note that your Secretariat is not proposing an increase in the total amount of assessed contributions, which will remain at $194.4 million. And just for the record, this has been since 2012-13, 13 years ago. We take this opportunity to thank you for your commitment to pay your quotas in time, since they're very vital for effective implementation of the program budget and respond to your priorities set out in that document. The Directing Council is invited to take note of this report, provide any comments it deems pertinent. Thank you for your attention. I'll be pleased to address any questions. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Mazda. I now invite the Directing Council to review the information presented in this document, provide any comments it deems pertinent, and consider approving the proposed resolution presented in Annex C. I open the floor to the plenary to start the discussions on this document. The discussion on the resolution will take place once the rapporteur has read the proposed resolution. Floor is now open.
See Barbados. Barbados, you have the floor. Mr. President, Director of PAHO, distinguished member states, Barbados commends PAHO on its clear and comprehensive report on the scale of assessed contributions for 2026-2027. These contributions are vital. They provide the primary means for PAHO to promote health, prevent disease, and respond to emerging health challenges across the Americas. Without reliable funding, essential programs in areas such as non-communicable disease prevention, health system strengthening, emergency preparedness, and equitable access to care would be limited. In this regard, a clear and agreed-upon scale ensures transparency, fairness, and shared ownership of the organization's priorities. Additionally, it allows PAHO to plan and implement initiatives efficiently, leveraging resources to achieve tangible improvements in population health. Barbados affirms the importance of timely and sustained contributions from all member states, associate members, and participating states. Barbados notes that our scale of assessed contributions for the period 2026 to 2027 have remained unchanged, for which we are eternally grateful. By endorsing the proposed scale for 2026-2027, we strengthen our collective commitment to health systems and population well-being across the Americas. We therefore urge member states to approve the scale of assessed contributions for 2026-2027 and request the Bureau to present detailed amounts of gross and net assessments once the total contribution level is determined. In conclusion, Barbados calls on all member states to support this crucial financial framework, ensuring PAHO has the resources to respond effectively to current and future health challenges. I thank you. Thank you, Barbados. I now give the floor to the Dominican Republic. Buenos días, Excelencias, señor Presidente, distinguidos delegados. La República Dominicana agradece la presentación del documento relativa a la escala de las contribuciones señaladas para el periodo 2026-2027 y reconoce la importancia de asegurar recursos suficientes para que la OPS continúe acompañando a los Estados miembros en el fortalecimiento de las capacidades de nuestro sistema de salud. Ahora bien, no obstante, deseamos expresar nuestra preocupación por el incremento de un 25% propuesto en la contribución de nuestro país para el periodo 2026-2027, un salto que supera la tendencia observada en otros países de características similares y supone una carga adicional para nuestras finanzas públicas. Conscientes de que la terminación de las contribuciones de los Estados miembros está determinada por la escala de la cuota definida para cada país por la OEA, solicitamos que se considere la aplicación de un mecanismo de transición para ajustes superiores al 20% que permita una implementación gradual y sostenible una vez se han comunicado los montos específicos de las contribuciones señaladas correspondientes a los Estados miembros, miembros asociados y Estados participantes de la OPS. Finalmente, subrayamos que todo aumento de la contribución debe traducirse en resultados concretos y medibles en la cooperación técnica de la OPS, de modo que los países miembros perciban un retorno efectivo de los esfuerzos financieros, ya que por esto nos juzgan en nuestros países. Confiamos que el Plan Estratégico 2026-2031, adoptado en la sesión del día de ayer, permitirá que la visión, los objetivos y las estrategias para mejorar la salud de las Américas se traduzcan en resultados palpables para cada uno de los Estados miembros y nuestros ciudadanos. Con espíritu constructivo de cooperación, República Dominicana siempre estará comprometida a seguir trabajando con la OPS y con los Estados miembros para alcanzar una escala justa, equitativa y sostenible en consonancia con nuestras realidades presupuestarias y compromisos nacionales, sobre todo a partir de los grandes cambios que está experimentando el mundo en estos días. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic. I now give the floor to Honduras. Buenos días, señor presidente, delegados. Honduras, como Estado miembro comprometido con el fortalecimiento de la salud pública regional, reconoce la importancia de mantener una escala de contribuciones que asegure la sostenibilidad financiera de la OEPS y garantice la continuidad y calidad de sus programas técnicos y operativos. En este contexto, Honduras valora la adopción de la nueva escala de contribuciones basada en la escala de cuotas aprobada por la Organización de los Estados Americanos para el periodo
2026-2028 y que incluye a miembros asociados y estados participantes no miembros de la OEA, respetando los mandatos constitucionales y de gobernanza vigentes. Sin embargo, dado el entorno socioeconómico desafiante que enfrenta varios estados miembros, incluido Honduras, y teniendo en cuenta la reducción real del 7% en el presupuesto general asignado para el bienio 2026-2027, se propone implementar un mecanismo de ajuste flexible para la escala de contribuciones que permita mitigar el impacto de las condiciones económicas cambiantes y variantes en los diferentes países, garantizando que las contribuciones reflejen capacidades económicas actuales y posibilitando su adaptación periódica según indicadores socioeconómicos actualizados. Muchas gracias. Thank you, Honduras, and I'll give the floor to Chile. Gracias, señor presidente, y buenos días, delegados. Agradecemos la propuesta de escala de contribuciones plasmada en el documento y reconocemos la importancia de financiar las actividades de cooperación técnica de la organización. Los Estados miembros somos los primeros llamados a contribuir al presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud y como tal hacemos un llamado a reforzar la idea de que la salud es una inversión para la prosperidad de los países de la región. Asimismo, agradecemos los esfuerzos de la organización para obtener el pago de las contribuciones adeudadas y la búsqueda de otras fuentes de financiamiento que permitan abordar de mejor manera las necesidades de cooperación técnica que se requieran. Las alianzas creadas en ese sentido resultan vitales en el contexto actual en que la incertidumbre obliga a contraer los presupuestos nacionales de salud. El presupuesto es el que da vida a los valores de la organización y las actividades de cooperación técnica y el desarrollo. Estamos comprometidos con las tareas que se han de emprender en virtud del plan estratégico que consensuamos para el próximo quinquenio, así como la asignación de prioridades. Chile reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la región y apoya la propuesta de resolución. Thank you, Chile, and I'll give the floor to Ecuador. Gracias, señor presidente. Ecuador reconoce la valiosa labor de la OPS y destaca la relevancia de la escala de contribuciones señaladas para 2026-2027, documento fundamental para el fortalecimiento del sistema sanitario regional. Este documento detalla las contribuciones financieras propuestas para sus estados miembros, miembros asociados y estados participantes en el bienio. La determinación de las contribuciones se basa en la misma proporción que la escala de cuotas adoptada por la OEA, según el artículo 60 del Código Sanitario Panamericano. El Consejo Directivo deberá examinar este informe y considerar la aprobación de esta escala, aunque los montos específicos se comunicarán una vez aprobado el presupuesto de programas de la OPS para dicho bienio. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha demostrado un compromiso activo en el fortalecimiento de la salud. Entre las acciones más relevantes e impactantes destacan la inversión en modernización de centros de salud y la adquisición de equipos de alta tecnología para áreas quirúrgicas, con el apoyo de la OPS. Diagnósticos auditivos, neurológicos en diversos hospitales del país. Asimismo, es crucial el impulso a la formación y dignificación del personal sanitario, con el histórico acuerdo ministerial para el pago a residencias médicas y de enfermería, así como la creación de la nueva Escuela Nacional de Salud Pública. La mejora en la gestión de medicamentos a través de compras centralizadas y la cooperación internacional liderada desde el Ministerio de Salud son pilares para garantizar el derecho a la salud. Para el Ecuador, la aprobación del documento Escala de Contribuciones señaladas para 2026-2027 es importante, pues establece el financiamiento de las actividades de la OPS. La contribución asegura la participación del Ecuador y de todos los Estados miembros, participantes y asociados en los programas y cooperación técnica regional de la OPS, que es esencial para apoyar y complementar los esfuerzos nacionales en salud pública y para mantener la voz del país en la agenda sanitaria del continente. Ecuador agradece e invita a los Estados miembros, miembros asociados y Estados participantes de la OPS a revisar este documento con la propuesta, pues sus aportes permitirán asegurar el financiamiento esencial y la operatividad de la OPS. En conclusión, Ecuador como Estado miembro apoya el proyecto de resolución Escala de Contribuciones señaladas para el bienio 2026-2027. Gracias. Thank you, Ecuador, and I give the floor to Mexico. Muchas gracias, señor presidente. México toma nota del documento Escala de Contribuciones señaladas para 26-27. Reconocemos que dichas contribuciones son una fuente esencial para financiar el plan de trabajo de la OPS y para sostener la cooperación técnica que fortalece nuestros sistemas de salud.
Sin embargo, en un contexto de complejidad económica global, el pago de compromisos financieros internacionales implica esfuerzos importantes para nuestras economías, particularmente en un contexto de incrementos en las contribuciones tanto de OMS como de OPS. En este marco, México reitera su compromiso de seguir cumpliendo con sus obligaciones, con los tiempos que permita nuestra normatividad interna, pero hacemos un exhorto a que la OPS siga fortaleciendo un modelo de financiamiento sostenible basado en la priorización temática, la eficiencia en el uso de recursos, la identificación de ahorros, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación permanente del desempeño. También reiteramos nuestra solicitud de apoyo para que, en su calidad de oficina regional de la OMS, la OPS siga insistiendo en que la distribución de recursos globales se realice conforme a la metodología acordada, corrigiendo así la persistente inequidad en la asignación dirigida a la región de las Américas. Gracias. Thank you, Mexico. I see no other requests for the floor. I now give the floor to Mr. Mazda to respond to the comments. Thank you, Mr. President, and to the 6 member states that have made their interventions: Barbados, the Dominican Republic, Honduras, Chile, Ecuador, and Mexico. If you allow me, I will address a couple of questions, but before, let me reiterate our appreciation for that commitment of our member states to continue with their payments of quotas, which, as you rightly highlight, they're critical. They're critical to respond to your priorities and to keep this organization, again, as relevant and agile in implementing the programs and priorities that you set out. Let me first say that indeed, while the Director is not proposing an increase of the total amount for PAHO, which stays at $194 million, the distribution does change because, again, of the new scale that the OAS approved. And that's because, again, they use the socioeconomic indicators that they use, and they updated their formula, and that resulted in changes in actual amounts by several member states. According to our analysis, 8 member states go down and another 9 go up. That's the result of that, the formula the OAS applies. But let me address a few questions here. In terms of Barbados, we will have the amounts. They are actually included in the proposed program budget document, Annex 2, and they will be formally communicated by our finance departments to each country once these are approved by the Directing Council. República Dominicana, gracias, sí, es un aumento del 25% de acuerdo a la fórmula de la OEA, pero también quiero reiterar aquí que siempre hay un plan que se puede acordar de pagos, y eso es algo que también se puede comunicar en la ejecución durante el bienio. Gracias. En cuanto a Chile, México, buscar otras fuentes, sí, constantemente estamos explorando, trabajando, construir alianzas. Vamos a actualizar en el punto de agenda sobre el programa de presupuesto de proyecciones iniciales. Seguimos trabajando con la OMS, negociando para que sí la asignación sea más equitativa, y tenemos algunos avances, pero les agradecemos que ustedes, las voces de ustedes, nuestros Estados miembros, son bien escuchadas y que podamos seguir recibiendo la cantidad de recursos adecuadas de la OMS para la región. Y en cuanto a medidas de contención, eficiencia y priorización, quiero reiterarles que esos son principios por los cuales nos regimos. En este bienio, nuestro director en la casa en sí está implementando ya medidas de contención de gastos, de eficiencia, y como siempre enfocados en las prioridades que ustedes nos acuerdan desde la planificación que hacemos con cada país. Muchas gracias por su apoyo, señor presidente. Thank you, Mr. Banster. Director, do you have any comments? Yes, Mr. President, thank you. Good morning, buenos días. Gostaria de agradecer as distintas intervenções de los Estados miembros. Como ustedes conocen, por nuestra Constitución tenemos que seguir la misma escala de contribución de la OEA.
Cuando cambia la escala de la OEA, tenemos que aplicar de manera automática en la OPS. Para nosotros, el monto es el mismo, ¿no? Pero cambia la distribución entre países y reconozco el comentario del ministro de República Dominicana que siempre que hay esos cambios, algunos países pagan más y otros van a pagar menos por las discusiones que tuvieron en la OEA que se van a tener reflejadas. Como subrayé, el monto para nosotros sigue lo mismo, ¿no? Y como Ronnie Mas ha mencionado, hace ya más de 12 años que no se tiene un aumento en el monto de las contribuciones señaladas de los países para la organización. Eso en términos reales significa una disminución de más de 70 millones de dólares, lo que creo que es una indicación de que hoy hacemos de una manera mucho más efectiva lo que hacíamos en el pasado. Y no propusimos ningún incremento de la cuota exatamente porque como los países de la región y todos los países del mundo aprobaron en la Organización Mundial de Salud un nuevo incremento de 20%, né? Sería quizás uma carga para os países de aprovar um incremento para a OMS e, ao mesmo tempo, aprovar um incremento em la OPS. Pero, ao mesmo tempo, isso subraya a importância e agradeço a los países da região por sua advocacia constante para que o incremento que aprovaram em la OMS também esteja reflejado em um incremento da parte do presupuesto e dos fundos da OMS que são designadas à região das Américas. Assim que vamos a ter a oportunidade de los países na reunião do Consejo Ejecutivo aprovar o presupuesto da OMS. Estamos em uma conversação com Ginebra de seguir buscando uma distribuição mais equitativa entre as várias regiões da OMS. Por último, também é importante de subrayar que estamos a buscar ter uma maior diversidade das fontes de financiamento da organização. Como vocês vão a verificar, as contribuições voluntárias que recebemos, tanto de países da região, de governos, mas também de fundações privadas, cresceram muito durante os últimos anos. Isso é que nos permite, né, mesmo sem ter incremento no monto das contribuições señaladas, de los países seguir com todas as atividades de cooperação técnica que se estão desenvolvendo e que se incrementaram, incluso em los últimos anos. Assim que agradeço muito os comentários, as contribuições, tomamos nota, estamos completamente alinhados com a necessidade de ter uma organização com toda a transparência, com todas as medidas de buscar mais efetividade, redução da burocracia innecessária, de fazer com que todas as operações possam ser realizadas com um custo menor. Adotamos desde o princípio do ano um conjunto de medidas para reduzir os custos da organização, sem comprometer a cooperação técnica que brindamos a los países, e vamos a seguir com esse objetivo de buscar cada vez mais efetividade para que cada centavo que recebemos de los países possam ser bem justificados e traduzidos em uma cooperação técnica que pueda avançar as prioridades nacionais em cada um de los países em saúde e também a renda comum que temos de saúde para a região das Américas. Muitas graças, senhor presidente. Thank you, Dr. Barbosa. I now ask the rapporteur to present the proposed resolution for consideration of the Directing Council. Thank you, Mr. Chair. Proyecto de resolución. Escala de contribuciones señalada para el 2026-2027. El 62º Consejo Directivo, párrafo preambular 1,
Habiendo examinado el informe de la Oficina Sanitaria Panamericana sobre la escala de contribuciones señalada para el 2026-2027, que se aplicará a los Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados de la Organización Panamericana de la Salud en el período presupuestario 2026-2027, documento CD 62/7. Párrafo preambular segundo, consciente de las disposiciones del artículo 60 del Código Sanitario Panamericano, en que se establece que las contribuciones señaladas de la Organización Panamericana de la Salud se prorratearán entre los gobiernos signatarios sobre la misma base que las contribuciones de la Organización de los Estados Americanos. Párrafo preambular tercero. Teniendo en cuenta el párrafo A del artículo 24 de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud, en el que se establece que la organización se financiará mediante contribuciones anuales de sus gobiernos miembros y que la tasa de estas contribuciones se determinará de conformidad con el artículo 60 del Código Sanitario Panamericano. Párrafo preambular cuarto, considerando que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha adoptado la escala de cuotas para los años 2026-2028. Párrafo preambular quinto, teniendo presente que todavía se debe determinar el nivel de todas las contribuciones señaladas. Resuelve. Párrafo operativo primero, aprobar la escala de contribuciones señaladas para el 2026-2027 presentada a continuación. Solicitar a la Oficina Sanitaria Panamericana que presente los montos detallados de las contribuciones señaladas brutas y netas que pagarán los Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados de la OPS una vez que se determine el nivel de todas las contribuciones señaladas. A continuación, señor presidente, hay una tabla en que se señala la cuota de contribución correspondiente a cada Estado miembro, a cada Estado participante y a cada Estado miembro asociado. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to the plenary to begin discussions on the proposed resolution. I see no request for the floor. I declare that the resolution is adopted. Item 4.3, Budget Policy of the Pan American Health Organization. I would like to bring document CD 62/6 to the attention of the Council. And I now give the floor to the representative of the Executive Committee to report on the item, Minister Anthony. Thank you, Mr. President. Item 4.3, Budget Policy of the Pan American Health Organization. The Executive Committee reviewed the updated budget policy during its June session. The committee welcomed the policy, expressing support for its focus on strengthening technical cooperation at the country level, promoting transparency in budget allocations, and ensuring alignment with PAHO's Strategic Plan 2026 to 2031. The Bureau's effort to improve transparency, efficiency, and responsiveness in budget allocations were commended. The Bureau was encouraged to create clear definitions and a glossary of terms to accompany the policy, and to establish a communication and training plan to enhance understanding, transparency, compliance, and accountability. In the discussion of the proposed resolution on this item, several amendments were discussed. Following deliberations, the Executive Committee adopted Resolution CE 176R2 as amended, recommending that the Directing Council approve the proposed PAHO budget policy. Thank you, Mr. President. This concludes my report on the item. Thank you. I now give the floor to Mr. Mazza to present the item. Mr. President, Dr. Jarvis, honorable ministers, distinguished delegates, colleagues, I am pleased to introduce and update you on this item 4.3, the budget policy of the Pan American Health Organization.
terms of its purpose, this policy aims to ensure, as highlighted by the President of the Executive Committee, transparent, evidence-based, and flexible allocation of resources across PAHO's functional levels. And by that we mean the regional, sub-regional, and country levels in which we operate. In terms of the mandate, this policy responds to the mandate of member states that we revise a budget policy every 6 years, and this coincides also with the presentation of a new strategic plan. As committed when the current policy was approved in 2019, we were to conduct an external evaluation, which was done in 2024, and the new policy benefits from that external review and recommendations. The external evaluation, which has been published in line with the Director's commitment to increase transparency and accountability, highlights the strengths of the current policy, but also its weaknesses. In terms of its strengths, it had a well-structured, data-driven budgeting approach, but also the external evaluators identified that the data that we used remained stagnant and therefore became outdated as soon as we implemented. And the need to continue looking at data and updating the metrics was something that was identified. As noted by the President of the Executive Committee, it was also found out that we needed to improve our communication and training so that there was full understanding of the policy, both internally and with our member states. So the new budget policy determines principles and criteria. We looked at this very carefully, and we indeed have updated the definitions as requested to ensure that there's clarity on the allocation of these envelopes, budget envelopes, by levels. The set of criteria and principles will allow us to adapt during implementation as we review new data as it becomes available. Let me just highlight the guiding principles that are included in the document before you. First, ensuring that we're aligned with the PAHO values, our country-focused commitment to respond to the priorities of member states, the flexibility so that we have dynamic mechanisms to adapt to the reality, prioritization, progressivity, absorptive capacity, understanding that member states have different needs as well, and adaptability. Allow me to note that in terms of the policy, it will guide development, it's already guiding, the development of the program budgets that are being presented to you during the next 6 years. We commit to continue improving in its implementation and learning and applying those lessons learned so that we can continue updating the policy during its implementation as recommended by the external evaluators. We will also report to you, as is required every 2 years, through the program budget implementation reports or end-of-biennial assessment reports, to show to you how we're implementing the policy and where there are areas for improvement. Allow me also to reiterate our commitment to ensure that there is improvement in communication and training. We therefore ask the Directing Council to review the information presented in this document, provide any comments it deems pertinent, and consider approving the proposed resolution presented in the annex. I thank you for your attention. Thank you, Mr. Master. I now invite the Directing Council to review the information presented in this document, provide any comments it deems pertinent, and consider approving the proposed resolution presented in the annex. I open the floor to the plenary to start the discussions on this document, and the discussion on the resolution will take place once the rapporteur has read the proposed resolution. The floor is now open for comments. Panama, I give the floor. Gracias, señor presidente. Panamá toma nota del documento de la nueva política de presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud, la cual brindará a la oficina una herramienta eficaz para elaborar cada 2 años el presupuesto por programas de la OPS a fin de implementar el Plan Estratégico 2026-2031.
En ese marco, Panamá considera que esta política está diseñada para ser transparente, flexible, basada en la evidencia y con rendición de cuentas, a fin de asegurar que la oficina pueda responder de manera proactiva y asignar recursos estratégicamente para maximizar el logro de los objetivos establecidos en conjunto con los Estados miembros en el Plan Estratégico 2631. Respaldamos esta nueva política de presupuesto de la OPS, en la cual se definen los principios y criterios para establecer las dotaciones presupuestarias correspondientes a los distintos niveles funcionales de país, subregional y regional. Este conjunto de principios y criterios permitirá adaptar los niveles del presupuesto para responder a las necesidades y las prioridades que puedan surgir en cada uno de los niveles funcionales de la oficina o en algunas representaciones en los países. Finalmente, solicitamos a la oficina que esta nueva política de presupuesto se integre en el marco del enfoque de la OPS de la gestión basada en resultados, promoviendo asignaciones presupuestarias que respondan a las necesidades y capacidades de los países en consonancia con el plan estratégico de la OPS y las estrategias de cooperación con los países, sobre la base de la evidencia disponible y manteniendo la flexibilidad suficiente para adaptarse a la constante evolución de la situación de salud de la región. Muchísimas gracias. Thank you, Panama. I now give the floor to Trinidad and Tobago. Chair, Director, distinguished delegates, good morning. Trinidad and Tobago expresses appreciation for the thoughtful and forward-looking proposal for a new PAHO program budget policy. We commend the Secretariat for the inclusive consultations and the evidence-informed approach taken in its development. We note with particular satisfaction the stronger emphasis on strategic alignment, transparency, and accountability, elements that are essential to ensuring that limited resources are deployed in a manner that is both impactful and equitable. We support the policy's shift towards prioritized outcome-based budgeting, grounded in the PAHO strategic plan and member states' express needs. This provides greater clarity for implementation and better visibility of results for all stakeholders, including ministries of health. We particularly welcome the use of member state prioritization and methods such as the hand-on process to guide allocation, stronger enterprise risk management and audit oversight, and more frequent monitoring and transparency through the program budget portal. Chair, we believe sustained implementation will require adequate technical support at country level, especially for smaller states managing complex planning and reporting cycles. We therefore encourage the Secretariat to consider simplified tools and templates to support national teams. Finally, we note the importance of mobilizing predictable and sustainable financing aligned with regional and national priorities. Trinidad and Tobago remains committed to doing its part while emphasizing the need for shared responsibility and innovative financing mechanisms across the region. Thank you. Thank you, Trinidad and Tobago. I now give the floor to the Bahamas. Mr. President, the Bahamas commends the Pan-American Sanitary Bureau for the presentation of the proposed budget policy. We recognize its value as a transparent, evidence-based framework that balances accountability with the flexibility needed to respond to evolving health challenges in our region. These features are especially critical for small island developing states like the Bahamas, where health system vulnerabilities are compounded by geographic dispersion, limited economies of scale, and the growing impacts of climate change. The Bahamas appreciates the emphasis on progressivity, ensuring that countries with greater vulnerabilities receive proportionate attention, and on absorptive capacity, which allows realistic alignment between needs and resources. We also endorse the principle of adaptability, which recognizing the importance of adjusting allocations when emergencies, such as hurricanes or outbreaks, disrupt national health priorities.
Mr. President, the Bahamas reaffirms that sustainable financing of PAHO remains central to regional solidarity. We urge all member states to honor their financial commitments so that the organization can continue to deliver on its mandate. We also urge for stronger efforts to ensure WHO's allocation to the region of the Americas is both fair and equitable. Finally, while the Bahamas supports the resolution and shares the optimism of this new policy brings, we must stress the importance of its meaningful translation at country office level. Too often, requests for clarity on how budget allocations are applied to and used for national program areas go unanswered. For this policy to inspire confidence and deliver on its potential, we urge the Secretariat to publish explicit guidance on what member states can expect in terms of visibility of program allocations and budget utilization, program by program at national level. Such guidance should include the frequency, format, and level of details for country offices to share with member states as part of the improved communication approach. While we recognize the imperative of doing more with less, there is an equally compelling imperative to get it right. Getting it right means member state engagement must not be confined to priority setting alone if we are to work collaboratively and in unison for impact. Thank you. Thank you, the Bahamas. I give the floor to Brazil. Thank you, Mr. President. Senhor Presidente, muito obrigado. O Brasil agradece a apresentação da política de orçamento e apoia a sua aprovação. Trata-se de importante atualização em linha com recomendações recebidas da avaliação externa relativa ao período 2020-2025. A atualização proposta demonstra a capacidade da organização de receber e internalizar propostas voltadas a maior transparência, eficácia e objetividade. O Brasil valoriza, em particular, a prioridade conferida à cooperação técnica no nível dos países, assim como o alinhamento orçamentário com o plano estratégico e com as estratégias de cooperação com cada país. Senhor Presidente, em suas recomendações, o relatório de avaliação externa relativo ao quinquênio anterior sugere a elaboração de material de divulgação sobre a nova política de orçamento, voltado a não especialistas em orçamento, com explicações simples sobre a formulação dos orçamentos. O Brasil gostaria de se somar a essa chamada e incentivar a OPAS a elaborar esse material no contexto da nova política de orçamento. Muito obrigado. Thank you, Brazil. I now give the floor to the Dominican Republic. Señoras y señores, la República Dominicana valora la actualización de la política de presupuesto de la OPS, la cual refuerza criterios y principios rectores basados en evidencia para la asignación eficiente de los recursos en todos los niveles de la organización. Destacamos especialmente el enfoque transparente, estructurado y adaptable que permite responder de manera oportuna a situaciones cambiantes y a priorizar la cooperación técnica a nivel de cada país. Asimismo, celebramos las innovaciones introducidas, entre ellas la combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos para la asignación presupuestaria, el desarrollo de un glosario de términos y un plan de comunicación y capacitación para facilitar la comprensión y transparencia de la política. Relevamos la importancia de que esta nueva política que guiará las asignaciones presupuestarias durante el periodo 2026-31 tome en consideración las lecciones aprendidas en la aplicación de las anteriores políticas del presupuesto de la OPS, así como la oportunidad de tomar en consideración las recomendaciones de los análisis y las evaluaciones realizadas al respecto. También valoramos el enfoque basado en equidad, entendiendo como la asignación de cooperación técnica proporcional a la necesidad de salud de los países, lo que refuerza la justicia en la distribución de recursos y la prioridad a quienes más los requieren. La República Dominicana respalda plenamente esta política, que evidencia un compromiso con la eficiencia, la transparencia y la capacidad de respuesta a la OPS. Reconocemos que su implementación permitirá fortalecer la cooperación técnica, optimizar los recursos disponibles y garantizar que los programas y proyectos, siempre basados en resultados, contribuyan de manera tangible al fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel nacional y subregional, pero sobre todo que la palabra comunidad, la comunidad y la atención centrada en las personas sea el objetivo y el destino principal de estos presupuestos para que sean humanos y eficientes. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic. And I'll give the floor to Guyana.
President. Guyana thanks the Secretariat for the presentation of the PAHO budget's policy and acknowledges the consultation that informs development. We recognize that a sound budget policy is essential for transparency, predictability, and fairness in resource allocation. Guyana supports the adoption of a budget policy that is transparent, equitable, and flexible, ensuring that no member state is left behind and that PAHO remains fit to deliver on its mandate in our region. Thank you. Thank you, Guyana. I see no further requests for the floor. I therefore give the floor to Mr. Mazda to respond to the comments. Thank you, Mr. President. Again, to thank our member states who have expressed their support and the value of this policy: Panama, Trinidad and Tobago, the Bahamas, Brazil, the Dominican Republic, and Guyana. Let me just say that we hear you and we commit to implementing what you have asked us. That call for transparent communication, training, dissemination, we are working on it. And I will probably spoil the surprise because I was planning to update you in the next item that we are launching our digital portal, an updated version, which will address your very same question, distinguished delegates from the Bahamas, where we will have full transparency of budget allocations at all levels. And also we'll be working to see how we can take that country by country as well, if we really mean country focus, on how we align the budget to the priorities of members. It's something that we monitor already. And yes, to the question about continuing with the results-based approach, that's a commitment, that's a culture here at PAHO, and we continue building on our experience, but also from your feedback. And we can always improve, and we always look forward to your guidance. Thank you, member states. We're looking forward to implementing this policy so it really addresses, as you have highlighted, the needs of the peoples we serve. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Mazda. Director, do you have any comments? Thank you, Mr. President. Very briefly, I just want to thank your comments. The comments from our member states, as you highlighted, this new policy reflects at the same time the results of the external evaluation that we performed, but at the same time the comments and suggestions from our member states. So we are presenting the translation of this new policy in the next topic when we are presenting the program budget for the next biennial, but the general idea, the general principles that you presented to be more focused on technical cooperation at the country level are reflected in the proposal, and also the idea to have a totally transparent ways to show to our member states how the budget is being implemented after your approval at the country level and across the region. I think that this is really important. We are fully committed to fulfill this requirement for our member states. Thank you very much. Thank you, Dr. Barbosa. I now ask the rapporteur to present the proposed resolution for the consideration of the Directing Council. Thank you, Mr. President. Proyecto de resolución. Política de presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud. El 62º Consejo Directivo. Párrafo preambular primero. Habiendo examinado la política del presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud, documento CD 62/6, en la que se presenta una nueva política de presupuesto que define una nueva manera de asignar topes presupuestarios en la Organización Panamericana de la Salud. Párrafo preambular segundo. Observando las recomendaciones formuladas en la evaluación externa de la política del presupuesto vigente. Párrafo preambular tercero. Considerando las deliberaciones del Comité Ejecutivo en su 176ª sesión, resuelve. Párrafo operativo primero. Tomar nota de los principios y criterios propuestos para determinar las dotaciones presupuestarias indicativas para los distintos niveles funcionales de país, subregional y regional. Párrafo operativo segundo. Aprobar la nueva política del presupuesto de la OPS, incluidos sus principios rectores y sus criterios para la asignación presupuestaria, definición de prioridades, progresividad, capacidad de absorción y adaptabilidad. Párrafo operativo tercero. Solicitar al director que, letra A,
aplique la nueva política del presupuesto de la OPS cuando se le formulen futuros proyectos de presupuesto por programas para la consideración del Consejo Directivo o la Conferencia Sanitaria Panamericana. Letra B. Presente al Consejo Directivo o a la Conferencia Sanitaria Panamericana información actualizada sobre la aplicación de esta política del presupuesto cada 2 años como parte del informe de la evaluación de fin de bienio de los presupuestos por programas de la OPS. Letra C. Colabore con los Estados miembros para promover modalidades más eficaces de cooperación técnica en un contexto de limitaciones financieras. Es todo, señor presidente. Thank you. I now yield the floor to the plenary to begin discussion on the proposed resolution. I see no request for the floor. I see no objection. The resolution is adopted. We now move to Item 4.2, Program Budget of the Pan American Health Organization 2026-2027. I would like to bring document CD 62/5 and Addendum 1 and Addendum 2 to the attention of the Council. I yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on this item. Thank you, Mr. President. Item 4.2, Program Budget of the Pan American Health Organization 2026-2027. The Executive Committee was informed in June that the overall proposed budget for 2026-2027 had been reduced to $762 million, a 7% net reduction compared with the program budget for 2024-2025. That reduction reflects a $38 million decrease in the WHO allocation to this region. The committee was also informed that there will be no increase in member states' assessed contribution for 2026-2027. In the Executive Committee's discussion of the proposed program budget, delegates welcomed the proposals' alignment with the new strategic plan 2026-2031, reflecting a collective commitment to resilience and sustainability. Delegates also applaud the prudent, realistic, and transparent approach taken in preparing the document and welcome the Bureau's efforts to ensure that the program budget proposal reflects the results of prioritization exercise conducted with member states. Support was expressed for the inclusion of contribution and change indicators as a means of quantifying the work done by PAHO and demonstrating the organization's impact. Delegates were pleased to note that no increase in assessed contributions is proposed and express appreciation to the Bureau for recognizing the financial challenges faced by member states. At the same time, the need to ensure predictable and sustainable financing for the organization was acknowledged, and the Bureau was encouraged to continue its resource mobilization efforts. The Executive Committee adopted Resolution CE 176-R3, recommending that the Directing Council approve the program budget for 2026-2027. Thank you, Mr. President. That concludes my report on the item. Thank you, Minister. I now yield the floor to Mr. Mazda to present the item. Mr. President, Dr. Jarvis, honorable ministers, distinguished delegates, I am pleased to introduce this item, the proposed program budget of the organization for the 26-27 biennium, and to provide a few updates that have emerged since its presentation to the Executive Committee in June. Before I go into the presentation, let me share with you that
At your table, you will find a blue folder that has two brief papers, a one-pager that summarizes the strategic plan that you approved yesterday, and also a brief on the program budget that is before you for your consideration. At the bottom of the page, you will find a QR code, which is our digital portal for the strategic plan, the program budget, and our evaluation work. There you will find details on the document, but also the priorities of member states, the budget that you approve, and as we implement it, we will be updating it so that you can see again how the resources are being allocated and how they are also being implemented. Again, this is our commitment to you to continue building on efficiency, transparency, and accountability. This program budget is the first to operationalize the strategic plan. It therefore is critical for us to maintain that momentum on the work that is ongoing, but also looking at opportunities where we can accelerate as outlined in the strategic plan. The proposal responds to the extensive analysis of the situation we present in the strategic plan and also a summary presented in the program budget, and also considering the emerging public health challenges. We looked at the country context, the sub-regional as well integration mechanisms, and also as a collective, how the program budget responds to those priorities that you have identified jointly with the Secretariat. It builds on the lessons and successful experiences. As we conclude the implementation of a 6-year planning cycle and the last program budget, we carefully look at the lessons learned, not just to document, but how we can put them in practice as we continue building forward. We also look at the opportunities on where we can accelerate progress and where your organization, together with you and our partners, continues to modernize, to be responsive, relevant, and addressing your priorities. In line with the vision of our director through the PAHO Forward, our constant commitment to continue building on efficiency, transparency, and accountability, as I mentioned before. What you have here is a summary of the consolidated results of the country prioritization. And again, we'd like to thank the 43 countries and territories who undertook this exercise with our country offices and teams at country level. So we have this clear guidance from you on where you see PAHO's most value added in this technical cooperation. This is where you're asking us, the majority of member states, as you can see from the graphs, the number of member states who have said, this is where we see PAHO adding its most value with its limited resources. And that's the principle of prioritization. We cannot do everything, and not everybody needs everything. But we can tailor the technical cooperation that was highlighted yesterday to respond to that. As you can see at the top, it's no surprise, and this has been for the past 10 years, that the NCDs, mental health, have been at the top. And here is the commitment again to respond, not just, of course, planning, but during implementation, and to mobilize resources. And when you look at the proposal before you, you will see that we make an effort to align the budget allocations to these priorities. The reality is a challenge to mobilize resources aligned to these priorities, and therefore, the flexible resources become so critical so that we, here your Secretariat, can direct them to respond to these priorities. In second place, again, not surprising that you have the stewardship, the strengthening of the health system, which includes the priorities that you have highlighted, human resources for health, health financing, and so on. And in third place, you will see there the issue of communicable diseases and also antimicrobial resistance and immunizations. Important topics that you continue to highlight in this August body that we need to continue responding. Fourthly, you will see, again, another important topic on preparedness and response to health emergencies. Constant need and constant attention is needed. And these priorities, again, outlined in detail in the program budget, will inform our efforts to respond,
but also to mobilize resources and allocate the flexible resources when they become available in line with those priorities. Going into the proposed budget before you, as informed by the President of Executive Committee, we are presenting a proposal that is reduced by 7% overall. We believe that this is realistic after we have looked at the financial outlook. And you will see that in the graphic before you, at the bottom, you have base programs. These are all the strategic objectives and the outcomes that are approved in the strategic plan. And then at the top in orange, you have what we call the outbreak crisis and response component of special programs, where we again put a placeholder in the event that there's a need to respond to an emergency, we can receive and allocate those resources. That we have reduced, as you can see there, because again, we are not in the pandemic mode, but it's important to keep that space there so we can receive the funds and implement it. The budget space, as we call it here in PAHO, is not funded, it's not fully funded. It's a space that allows us to mobilize the resources first, your assessments, your quotas, and then the rest we have to mobilize. And I will go into details in a bit. I also want to highlight, as mentioned before, that we made every effort here so that the proposal responds to your priorities, the priorities that you have approved, but also the regional mandates, the mandates that you endorse in these governing bodies of the organization, but also where we there's need for attention with ongoing commitments. This is the expected, as we call it, this is the distribution of the budget by strategic objective. In the document before you, you have the details by outcome. And as you can see here again, in line with the priorities that you have identified collectively, you see the budget allocation, for example, in strategic objective 2, resilient health systems based on primary health care, and also disease prevention control, where the NCD's component is, with a slightly higher allocation. This is just to highlight again on the approach we use to allocate the budget by strategic objective. In terms of the expected financing sources, to the left on this table, you have what are the expectations we have in terms of the funding, and I want to highlight here, the PAHO budget, in summary, has three main sources. The assessed contributions, the voluntary contributions, and the PAHO and the WHO resources that we also receive. Here on this table, you have a bit more of detail. And you will see that we have an asterisk there next to the assessed contributions. In line with our financial regulations, we take 100% of the quotas that you commit to pay as available to finance the program budget. It's not equal to, it's not actually, it's commitment that we will receive those resources, and therefore we budget them fully. That's why you see 100% of them. The second line there, you have the miscellaneous revenue, where we're seeing an important amount, an increase compared to the last biennium of $52 million. We expect to receive those funds as well. They should become available, and they're actually funds. And the third line, you will see the PAHO voluntary contributions on the resources, where we commit again to continue intensifying resource mobilization efforts, but again, with the outlook at this time, and that initial projection we make is that we can estimate $150 million of the $160 we propose in the budget. And then the WHO allocations. WHO usually provides an allocation, a budget space that is larger than the funding. At this time, it's $254.8 million. That's what was approved at the World Health Assembly. And since June, I'm pleased to update you that the amount that is there, 142.7 expected funding, is a commitment already received from the Director General to our Director of Flexible Funds. We are not reflecting there yet any voluntary contributions. We're in negotiations with WHO to update these figures. In summary, our projections are that at the start of next biennium, we would have 81% funding
of that proposed program budget in base of $662 million. Again, with the caveat that we count in 100% of your quotas payments. And also, I want to take the opportunity of highlighting a new item that we've included in the proposal to fund the program budget, which is core voluntary contributions. We haven't used that in the past. These are more flexible voluntary contributions that we invite not just donors, but our member states to provide to the organization so that we can respond to the priorities. So while we're not asking for an increase in assessed contributions, we plead to member states to see where possible if they can also contribute with core voluntary contributions to the organization. Pleased to announce and to thank Spain for the first contribution in CVC, or core voluntary contribution, that was done earlier this year, and which will help us also to put additional resources to the priorities that you have asked us to work on. Again, this is an initial projection. We will continue to update those figures as the implementation of the program budget and as we continue to mobilize resources. With WHO, it's important that you continue to advocate for that equitable allocation to the region. And again, we should see that number there growing as we implement. Again, and thanks for your advocacy. We kindly ask you to consider this proposal before you. We have in annexes the details of the budget and also the proposed amounts. But this, again, will be communicated to you in terms of the payments of quotas through our finance department. We ask you to consider this proposal and provide us with any comments you believe are pertinent at this time, and to consider also adopting the proposed resolution. I thank you, and I remain available for any questions. Thank you, Mr. Mazza. I now invite the Directing Council to review the information presented in this document, provide any comments it deems pertinent, and consider approving the proposed resolutions presented in Addendum 1 and Addendum 2. I now open the floor to the plenary to start the discussion on this document. The discussions on the resolutions will take place once the rapporteur has read the proposed resolutions. The floor is now open. I give the floor to Panama. Gracias, señor presidente. Valoramos el proyecto de presupuesto por programas de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2027, el cual es el primero que se elabora y ejecuta en el marco del nuevo Plan Estratégico 2026-2031, consonancia que refleja un compromiso renovado con el avance de la equidad en la salud, el establecimiento de sistemas de salud resilientes y la promoción del desarrollo sostenible en toda la región de las Américas. Consideramos que los Estados miembros deben invertir en una arquitectura mundial de salud más sólida y coherente, que proteja a todos los países, apoye a las personas más vulnerables y garantice la preparación y respuesta colectivas frente a futuras amenazas para la salud. En este sentido, deseamos destacar que la región de las Américas, a pesar de ser una de las regiones más vulnerables a nivel global, mantiene el presupuesto más bajo entre las regiones de la OMS y no conforme con ello sufrimos la menor asignación presupuestaria, situación que genera un déficit económico en fondos flexibles con la consecuente afectación a las personas que viven en las Américas. Abogamos para que los resultados finales de la asignación de prioridades puedan guiar la asignación de los fondos flexibles con que cuenta la organización y sirvan de base para la movilización de recursos y la elaboración de los planes de trabajo bienales correspondientes al bienio 2026-2027. Para concluir, agradecemos la incorporación de los aportes de las consultas con los Estados miembros, del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración y del presupuesto por programas de la OMS 2026-2027.
Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Panama. I now give the floor to Colombia. Gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos reconocer la labor de la OPS en un escenario marcado por restricciones presupuestarias y valoramos el esfuerzo de la Secretaría por garantizar la continuidad de la cooperación técnica a pesar de estas limitaciones. Somos conscientes de los desafíos financieros que enfrentan tanto la OPS como la OMS y coincidimos en la importancia de avanzar hacia un financiamiento más predecible y sostenible que respalde la solidez de nuestros sistemas de salud de la región. Al mismo tiempo, no podemos desconocer que los Estados miembros también atravesamos restricciones fiscales que nos obligan a buscar un equilibrio entre sostenibilidad financiera y capacidad de respuesta. En esa línea, consideramos razonable la propuesta presupuestaria presentada por la OPS, que contempla una reducción del 7% frente al bienio 2024-2025. Aunque esta decisión es compleja, refleja un enfoque responsable y realista frente al contexto actual. Valoramos en todo caso la decisión de no aumentar las contribuciones señaladas dentro del marco de la OPS para el próximo bienio. Esta medida representa un alivio para las finanzas públicas de nuestros países y contribuirá a mantener el equilibrio entre sostenibilidad financiera y la continuidad del apoyo técnico esencial que la OPS brinda a los Estados miembros. Por último, deseamos resaltar que para nosotros resulta valioso que, aún en un contexto de restricciones, la implementación del presupuesto pueda inspirarse en los principios de la Agenda 2030, en especial aquellos relacionados con la equidad, cambio climático, enfoque de género y los determinantes sociales de la salud que orientan los esfuerzos para no dejar a nadie atrás. Reiteramos nuestro compromiso con la cooperación multilateral en el sector salud y con el fortalecimiento de la OPS como organismo clave para el bienestar de nuestras poblaciones. Muchas gracias. Thank you, Colombia. And I now give the floor to Canada. Thank you very much. Canada also thanks the Secretariat for the proposed program budget, which is the first under the new strategic plan and will be vital to set in motion this new strategic vision for the next 6 years. We appreciate that this program budget reflects current regional needs given PAHO's active engagement with member states in the priority setting exercise. Noting the overall decrease in budget and subsequent changes in budget allocation by outcome, we further appreciate the principles applied, guided by this priority setting exercise, to ensure PAHO is continuing to allocate resources in a responsive and transparent manner. Recognizing that this proposed budget remains subject to an evolving and uncertain global financing landscape, we acknowledge that the Secretariat has just shared regarding the organization's vital need to remain realistic and prudent, and are encouraged that PAHO will apply the principle of risk-based prioritization to guide strategic allocation of organizational resources, giving special attention to addressing risks that impact country-level operations and the fundamental priority regarding the delivery of technical cooperation. We also encourage the Secretariat's continued implementation of the PAHO Forward initiative to maximize efficiencies, streamline approval processes, and reduce the overall administrative burden to ensure the organization is operating optimally while helping to mitigate pressures on the staff and organization as a whole. In the event of substantial changes to the financial landscape that may significantly affect programming, member states, of course, have the opportunity to guide decisions in response to potential reductions. And finally, we'll take this opportunity to again emphasize our collective responsibility in ensuring that we are paying our assessed contributions in full and on time in order to enable PAHO to implement this critical work. Thank you. Thank you, Canada. I now give the floor to Trinidad and Tobago. Thank you. Chair, Director, distinguished delegates, Trinidad and Tobago thanks the organization for the presentation of the proposed program budget for 2026-2027. We note the envelope of US $762 million and commend its focus on country-level operations, health system resilience, and essential public health functions. We recognize PAHO's achievements in reinforcing technical cooperation after COVID-19, advancing the PAHO forward reforms, and elevating country ownership. At the same time, tighter resources and past challenges in procurement and human resource deployment
highlight the importance of strengthening efficiency, transparency, and equity in implementation. We note with concern that the budget envelope reflects constrained resources, and we invite the Secretariat and partners to continue exploring innovative financing mechanisms to sustain essential functions. We also take positive note of the increased share for country-level operations, the integration of climate and health, and the emphasis on non-communicable diseases, digital transformation, and epidemic intelligence, all of which align with our national priorities of workforce rebuilding, climate resilience, and modernizing digital health. Trinidad and Tobago underscores the importance of PAHO, ensuring that delivery remains timely and responsive to national and sub-regional contexts. We reaffirm our commitment to regional solidarity and to working with PAHO for the benefit of all member states. Thank you. Thank you, Trinidad and Tobago. I now give the floor to Barbados. Thank you, Mr. President, Director of the Pan American Health Organization, distinguished delegates. Barbados expresses strong support for the proposed program budget 2026 to 2027, as set out in Resolution CE 176.R3. The program budget is strategic and forward-looking and results-driven, aligned with the Strategic Plan 2026 to 2031. It ensures clarity, accountability, and measurable impact. By prioritizing resilience, equity, and cross-cutting actions, PAHO is ready to meet the evolving health challenges and to support member states in achieving universal health coverage. The budget also demonstrates innovation, efficiency, and targeted actions in the time of constrained resources. Barbados welcomes this framework, which addresses the pressing health priorities of our region, strengthening health systems, advancing equity, and improving preparedness for current and emerging threats. At home, non-communicable disease remains our greatest challenge, accounting for 80% of premature mortality. The budget focus on prevention, early detection, and health promotion aligns directly with our national priorities. Equally important are the commitments to sustained high immunization coverage, improved maternal and child health, expanded mental health services, all which are key areas in addressing primary health care. Barbados is also encouraged by PAHO's commitment to transparency, accountability, and country-focused cooperation, especially in health emergencies and climate resilience, recognizing our vulnerabilities as small island developing states. In closing, Barbados reaffirms its support for the resolution CE 176.R3. We look forward to working with PAHO and fellow member states to turn this budget into real results, improving health, reducing inequities, and building resilience across the Americas. I thank you. Thank you, Barbados. I now give the floor to Grenada. Honorable President, distinguished delegates, good morning. On behalf of the government of Grenada, I extend our sincere commendation to the Pan American Health Organization for the preparation and presentation of the program budget for the biennial 2026-2027. The budget reflects not only technical excellence, but also deep understanding of the realities facing our region. We recognize the considerable effort that went into this development, an effort that was inclusive, constructive, and responsive to the evolving health landscape of the Americas. Alignment with the Strategic Plan 2026-2031 is both timely and visionary, offering a clear roadmap for advancing health equity, strengthening primary health care, and building resilient health systems. Mr. President, we are particularly appreciative of PAHO's acknowledgement of the challenging funding environment.
the decision to maintain assessed contribution at current levels while still striving to deliver impactful technical cooperation speaks to PAHO's commitment to efficiency, innovation, and accountability. We understand the constraints this imposes and commends the organization's effort to mobilize flexible resources and introduce mechanisms such as core voluntary contributions to sustain essential programs. Importantly, we know the gratitude that the regional context was carefully considered in the budget formulation. The prioritization exercise, which identified non-communicable diseases, mental health, health system governance, and communicable disease control as high priority areas, resonates strongly with Grenada's national health agenda. These are areas where we continue to face significant challenges and where PAHO's support has been both strategic and transformative. Grenada has benefited immensely from PAHO's technical cooperation, whether through strengthening our surveillance system, enhancing our immunization program, supporting mental health initiatives, or guiding our health system reforms. The allocation of resources to country-level work, including the indicative budget for Grenada, is a testament of PAHO's country-focused approach and its unwavering commitment to leaving no one behind. As we move forward, Grenada reaffirms its commitment to support PAHO's mission. We stand ready to work collaboratively to ensure the successful implementation of this budget and to contribute to the shared goal of achieving the highest attainable standard of health for all peoples of the Americas. Thank you, Mr. President. Thank you, Grenada. I now give the floor to Brazil. Thank you so much, Mr. President. Muito obrigado, senhor presidente. O Brasil agradece a apresentação do projeto de orçamento para o biênio 2026-2027 e apoia a sua adoção. Reconhecemos o esforço significativo da OPAS em adaptar esse orçamento aos atuais desafios financeiros e fiscais da nossa região. Agradecemos também o esforço em alinhar o orçamento ao recém-aprovado Plano Estratégico 2026-2031, que reflete um compromisso coletivo com a equidade, resiliência e sustentabilidade dos sistemas de saúde na região das Américas. Nós reconhecemos também a abordagem adotada na elaboração do documento, com base em evidências, a escuta ativa dos países e na incorporação das lições aprendidas com a pandemia da Covid-19. Senhor presidente, destacamos a forma aberta e transparente com a qual a OPAS tem enfrentado os atuais desafios, em especial propor um orçamento com crescimento zero nas contribuições fixas, em respeito ao contexto socioeconômico enfrentado por muitos dos Estados-membros. Reconhecemos ainda que as dificuldades existentes não devem ser subestimadas, mas também entendemos que esse cenário representa uma oportunidade para reafirmar a clareza de propósito da OPAS e sua capacidade de alcançar objetivos e metas compartilhados nas Américas, por meio de um diálogo baseado em evidências e da cooperação técnica. O Brasil reconhece a relevância dos objetivos estratégicos apresentados, que oferecem uma estrutura precisa para orientar as ações da organização nos próximos 2 anos. Ao abordar temas como equidade em saúde, sistemas resilientes, prevenção de doenças, resposta a emergências e fortalecimento institucional, esses objetivos traduzem os desafios prioritários da região em resultados mensuráveis e integrados. Reconhecemos também a importância de ampliar as fontes de financiamento da OPAS para garantir maior previsibilidade e flexibilidade orçamentária. Destacamos também o fortalecimento de parcerias estratégicas e a colaboração com outros atores, como forma de potencializar resultados e assegurar a implementação eficaz das ações propostas. Congratulamos a equipe da OPAS pelos avanços alcançados na agenda de relações externas, parcerias e mobilização de recursos, e incentivamos o segmento desse trabalho fundamental. Por fim, senhor presidente, reiteramos o compromisso do Brasil com o fortalecimento da OPAS como agência de referência em saúde pública regional. Permanecemos à disposição para colaborar na implementação agora deste orçamento, contribuindo para uma região das Américas mais saudável, equitativa e resiliente. Muito obrigado. Thank you, Brazil. And I'll give the floor to Chile.
Gracias, señor presidente. Chile agradece el trabajo desarrollado por la Secretaría, los Estados miembros, el Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración y el Comité Ejecutivo, así como las actualizaciones para mantener la coherencia con el plan estratégico. Las prioridades planteadas por los Estados, aunque requieren diversos niveles de acción, son similares: enfermedades no transmisibles, salud mental, rectoría basada en la atención primaria de la salud, resistencia a los antimicrobianos y refuerzo de los programas de inmunizaciones que también son prioritarios para Chile. Celebramos el compromiso de la organización con el avance hacia el logro del más alto nivel de salud para todas las personas, el establecimiento de sistemas sanitarios resilientes y la promoción del desarrollo sostenible. Los contextos nacionales actuales son difíciles, por lo que agradecemos la creación de alianzas estratégicas con el Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros, para dar coherencia a las acciones de fortalecimiento de la salud en los estados de la región. Celebramos, por una parte, el diseño de productos concretos dentro de un marco lógico y coherente con el plan estratégico y cuya meta es mejorar la salud y el bienestar para todos y todas, coherente además con la meta de desarrollo sustentable, y por otra el énfasis en la cooperación técnica co-creada con los estados soberanos y de acuerdo con sus realidades y necesidades específicas. Acciones destinadas a la creación de capacidades en los estados que sean sostenibles, así como sistemas de salud resilientes frente a las amenazas que pudieran presentarse, que aborden los determinantes de la salud con la adopción del enfoque Una Salud y el fortalecimiento de la universalización de la atención primaria de la salud, asegurarán el avance de los países en equidad. Finalmente, agradecemos la propuesta de rendición de cuentas del presupuesto, lo que manifiesta la responsabilidad en el buen uso de los recursos y el compromiso con la transparencia en aras del avance en la agenda de salud global. Chile apoya la propuesta de resolución. Gracias. Thank you, Chile. I now give the floor to the United Kingdom. Thank you, Mr. President. The UK would like to thank PAHO for developing the programme budget for 2026 to 2027, the first aligned with the Strategic Plan 2026-2031. We would also like to thank the Secretariat for their presentation. We note the existing gap in projected funding for the biennium and would welcome further information on scenario planning that has been carried out to prepare for potential future budgetary pressures. We encourage PAHO to ensure that core functions and delivery of key strategic priorities are protected in implementing the programme budget for 2026 and 2027, in particular PAHO's vital work in preventing, preparing for and responding to health emergencies. The UK reaffirms our commitment to a strong, efficient and sustainably financed PAHO and WHO that continues to play its vital role in global health and to provide crucial leadership in the Americas region. Thank you. Thank you, United Kingdom. I now give the floor to Ecuador. Gracias, señor presidente. Ecuador se complace en participar en el 62º Consejo Directivo y destaca la importancia del documento Presupuesto por Programas de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2027, crucial para la dirección estratégica regional. Esta propuesta de presupuesto por programas es el primer ciclo alineado con el nuevo Plan Estratégico 2026-2031. El presupuesto total refleja una reducción general del 7% respecto del bienio anterior y establece resultados y recursos presupuestarios necesarios para avanzar hacia el nivel más alto de salud y sistemas resilientes, con un marco basado en resultados esenciales para la gestión eficaz que busca optimizar la rendición de cuentas. El Ecuador, a través del Ministerio de Salud Pública, ejecuta las siguientes acciones de impacto. Con la prioridad de las enfermedades no transmisibles, ENT, salud mental y violencia, el país retorna la encuesta STEPS para afrontar las enfermedades crónicas con el apoyo de la OPS para fortalecer la vigilancia de las ENTs, el abordaje de la prevención del embarazo adolescente como prioridad en salud y la promoción del diálogo intercultural para reducir la mortalidad materna en colaboración con la Vicepresidencia de la República y la OPS. Esto refleja una respuesta integrada a los desafíos de salud. En la prioridad de Rectoría y Gobernanza en Atención Primaria de Salud se destaca el acuerdo ministerial emitido para el pago de médicos y enfermeros residentes, acción crucial para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud. En cuanto a enfermedades transmisibles e inmunización, Ecuador refuerza la vacunación contra la variante XFG del COVID-19. Intervención esencial para mantener servicios de inmunización de calidad. La expedición del acuerdo ministerial para agilizar la adquisición masiva de medicamentos y la recepción de insumos médicos en ciudades claves fortalece la capacidad resolutiva del sistema.
Estas acciones consolidan el enfoque del Ecuador de fortalecer la capacidad operativa de la necesaria cooperación técnica con la OPS. Para el Ecuador, como Estado miembro, es importante reducir la brecha de financiamiento proyectada para los programas básicos mediante contribuciones voluntarias más flexibles. Por tal razón, Ecuador expresa su agradecimiento e invita respetuosamente al Consejo Directivo de la OPS a revisar este importante documento, formular observaciones que estime pertinentes y en su momento considerar su aprobación de los proyectos y resoluciones correspondientes. Muchas gracias. Thank you, Ecuador, and I give the floor to Mexico. Muchas gracias, señor presidente. México reconoce el esfuerzo realizado en torno a este presupuesto por programas 2026-2027, que reconoce la necesidad de que los proyectos estén alineados a los principales mandatos a nivel nacional, pero también regional y mundial, y que puedan responder a las prioridades y emergencias nacionales en materia de salud. En particular, quisiera agradecer al personal de la representación en México por el apoyo brindado para realizar este año nuestro ejercicio de priorización, con la finalidad de identificar nuestras prioridades programáticas nacionales dentro de este ejercicio más amplio del OPS. Muchísimas gracias. Thank you, Mexico. I see no other requests for the floor. I yield the floor to Mr. Mazda to respond to comments. Thank you, Mr. President, and to the 11 delegations that have provided with their comments and suggestions, but also to reiterate our thanks to all member states for this engaging process that we concluded a couple of weeks ago. Indeed, as highlighted, let me start by Barbados' comments on how we translate this proposal now into real results is where we are now. And I would like to address also the UK question about scenario planning, is that we are, as we speak, already doing operational planning. So after the program budget is approved, we go into operational planning, which we develop specific work plans for each entity, we call them here. Every country office, every department is required to present this proposal to the director for his approval, where they present the concrete results and the budget they need to operationalize the program budget. So we are doing that, and as part of that, and considering the financial outlook, we're looking at scenario planning, where we're looking at what is mission critical, what can be scaled down, and also what can be sunsetted, where those areas where member states have capacity, but also where there are other partners that can deliver. So we'll be looking at that to complete that process between now and November. I'd also like to highlight the point on the assessed contributions. Yes, indeed, as we keep them at the same level, and as we noted before, over 13 years now, you would realize that, and our director mentioned, a reduction of, in real terms, of more than $70 million. We are already doing more with less. But there's only so much that can be done. And that's why it's important that we're guided by the priorities that you have asked us on, where you see the most value added of PAHO's technical cooperation. Prudency, efficient management is not new to PAHO because of our commitment to respond to the scope of technical cooperation, to your demands. We always are looking at innovative ways here, and all our teams at country level, sub-regional and regional level, on how we can innovate and how we can partner. And again, the partnership with the ministries of health, where we have co-location offices that are hosted by our ministries of health as well, and where we share human resources and where we implement in innovative ways to ensure that we implement the activities that are planned, even when the resources are reduced. So there is that way of working with you, but also during the consultation, we heard our partners saying, where can we help? And we welcome that, and we'll follow up on that commitment to see concretely where our partners can also come in and add that value to the technical cooperation that we have identified with you. Going from prioritization to actual action is important. How do we remain aligned to the priorities when we mobilize resources is critical, as we've said before. So we also are looking at opportunities on where with our current
partners, but also the new ones, and opportunities to find additional resources. Let me just note here, our director always highlights this, the budget is a space also that this is where we say is the envelope that we need at this time based on the financial outlook that we have looked at very carefully. But if any member state or any donor would like to bring in resources, we can always exceed the funding of it as well. So if we were to look at it on that way. So we welcome any contribution. I'd like to thank you, Canada, for that explicit commitment for the timely payment, but also your additional contributions from voluntary contributions for priority programs that we continue to implement in the countries. And to the other donors who will also look at us and see where we can where we need resources to respond to the member states' priorities. The other point that I would like to highlight is on our commitment to continue building forward on the Director's Initiative, as we said before, PAHO Forward, which looks at continued innovation where we can improve efficiency, transparency, and accountability, as we said before, and to end our country focus. Country focus, indeed, is a way of doing business here at PAHO, and we're happy to say that in addition to the program budget, we have country cooperation strategies, but also country by country, or leaders, the PAHO WHO representatives, plan with the ministries of health, they monitor and report on implementation. As we implement this program and budget, we remain committed to you for increased transparency and accountability, results-oriented organization, and that we align the resources with the priorities, ensuring that we deliver the results that we commit to. I thank you again, and we look forward to implementing this program budget with you, our member states and partners. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Mazda. Director, do you have any comments? Thank you, Mr. President. I want to thank all member states for their comments, suggestions. I think that we take note of them, and it will be important for the process that we are dealing now. First, I want, of course, that nobody's happy when we are proposing a reduced budget compared to the previous biennium, but we need to be realistic. For this reason that we propose in the Executive Committee approved, this reduction is a reduction of 7% on the total budget, 5.4% on basic programs. Basic programs are all the technical programs, with the exception of public health emergency response. So this is already a reduction that I think that's more realistic than the original budget that was proposed. But as Ronnie Maza mentioned, we are talking about an envelope that we need to fill with the real funding that we receive. Very important part of this funding comes from the asset contributions that the member states pay. Other part is the voluntary contributions that we are mobilizing, and we are doing an extraordinary effort to diversify our donors, our partners, and also to increase the volume. Another part from WHO, and another one from other sources that we have. As Ronnie Maza mentioned, due to our financial regulations, we need to plan in advance, counting that we will receive 100% of the assessed contribution. And why is that? Because assessed contribution should be a commitment by member states. Should be a commitment. Should be a commitment that brings together all the member states of the organization to support the activity of that international organization. For this reason that all international organizations, they plan in advance, relying that 100% of the assessed contribution will be paid. So we will have this situation. I can tell you that PAHO, when we compare with other organizations, we are a lean organization. And we didn't make the mistake to increase the structure of the organization, the number of staff, based on the voluntary contributions that we received during the pandemic response. Others didn't do that, and now they are facing more challenges than we are doing. Just to tell you an example about how prudent we were in the current biennium, all the new positions that were approved were limited duration positions.
So this, I think that the member states that participate in the executive committee meeting clearly view that the number of staff of the organization is almost the same that we had several years. For several years now, we have almost the same number of fixed-term positions in this organization. We increase the number of consultants because we are mobilizing more voluntary contributions, and to implement this voluntary contribution, we need to hire more consultants. But the fixed-term positions are almost the same. We have almost the same numbers that we had for several years now. Secondly, we implemented some important initiatives to reduce the cost of the organization. I think we already mentioned the Shared Service Initiative Hub that will move from Washington, D.C. to a low-cost country, several enabling operations that can be performed in another country, and also will provide more efficiency due to the standardization of the processes to the organization. For this reason, that we think that it's important, the approval of this budget. But for the sake of transparency, I'm telling you that we are in the process of the biennial working plan and the human resource for next biennial, and all the entities are preparing two scenarios. One scenario is that, like the current biennial and the previous biennial, we receive all the funding that we are expecting, but we are also preparing a scenario with a 20% reduction. This process will be completed by November, and after the end of this process, I will brief our member states about the results, what are the activities that you need to reduce, what are the opportunities that we are identifying to reduce overlapping, to provide a more efficient way to deliver our technical cooperation, but also what are the activities that we will need to sunset or to postpone due to these challenges, financial challenges that we are facing, not only PAHO, but I think that unfortunately all the international organizations. So I think that it's important to have this budget. And someone could ask, but why PAHO is not proposing, the Secretary is not proposing a reduction, not only the 7%, but maybe a more important reduction, because this is the budget, this is the envelope. So there is no problem if you can only fill 80%, 75%, 90 or 95% of this budget. But it's important to have this budget as our goal to look for resources, to talk with the member states to pay the access contributions, to talk with the donors, the partners, to be more generous with the voluntary contributions so we can fill this envelope and to develop the activities that you are tasking us to do, and totally aligned with the prioritization process that all the countries have contributed to with the Secretariat to have very clearly what are the priorities that you point out that the organization should work on. So I really want to thank you for your comments. Also during the Executive Committee, we had a very good conversation, a very good discussion about the budget, and let's work together to mobilize all the sources that we have ahead, but at the same time to be very realistic and very prudent with the planning process that we are performing at this moment in the organization. Thank you, Mr. President. Thank you, Dr. Barbosa. I would like to inform that this document contains two proposed resolutions. I propose we take them one by one, and I will now ask the rapporteur to present the first resolution, Program Budget of the Pan American Health Organization 2026-2027, Addendum 1. Thank you, Mr. President. Proyecto de resolución presupuesto por programas de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2027. El 62º Consejo Directivo
Párrafo preambular primero. Habiendo examinado el presupuesto por programas de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2027, documento CD 62/5. Párrafo preambular segundo. Habiendo considerado el informe de la 176ª sesión del Comité Ejecutivo, documento CD 62/2. Párrafo preambular tercero. Observando los esfuerzos de la Oficina Sanitaria Panamericana, en adelante la oficina, para proponer un presupuesto por programas en el que se tenga en cuenta la situación y el contexto de la salud, las prioridades para la cooperación técnica determinadas con los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud y la responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de la oficina para cumplir los mandatos de salud pública. Párrafo preambular cuarto. Acogiendo con agrado el enfoque del presupuesto por programas de la OPS 2026-2027, centrado en la aceleración necesaria para avanzar en la ejecución presupuestaria del Plan Estratégico de la OPS 2026-2031. Párrafo preambular quinto. Teniendo presente el artículo 14.c de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud y los párrafos 3.4 y 3.5 del artículo 3 del Reglamento Financiero de la Organización Panamericana de la Salud, resuelve. Párrafo operativo primero. Aprobar el programa de trabajo de la OPS con un presupuesto de $662 millones de los Estados Unidos de Norteamérica para los programas básicos y de 100 millones a título indicativo para los programas especiales, como se establece en el presupuesto por programas de la Organización Panamericana de la Salud 2026-2027. Documento oficial 375. Párrafo operativo segundo. Alentar a todos los Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados de la OPS a que sigan efectuando de manera oportuna los pagos de sus contribuciones señaladas en el 2026 y el 2027, así como de aquellas contribuciones atrasadas que pudieran tener pendientes de periodos presupuestarios anteriores. Párrafo operativo tercero. Alentar a los Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados a que sigan abogando por una proporción equitativa de los recursos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y en particular para que la OMS financie plenamente el margen presupuestario asignado a la región de las Américas. Párrafo operativo cuarto. Alentar a los Estados miembros, Estados participantes, miembros asociados y Estados observadores a que hagan contribuciones voluntarias que estén en consonancia con el presupuesto por programas de la OPS 2026-2027 y, cuando sea posible, a que consideren la posibilidad de hacer esas contribuciones mediante contribuciones voluntarias básicas a fin de aumentar la sostenibilidad y la previsibilidad del financiamiento del presupuesto por programas. Párrafo operativo quinto. Al establecerse las contribuciones de los Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados, dichas contribuciones señaladas se reducirán de acuerdo con el crédito que tengan a su favor en el Fondo de Igualación de Impuestos, excepto en el caso de los créditos de aquellos Estados que recaudan impuestos sobre los salarios recibidos de la oficina por sus ciudadanos y residentes, que se reducirán de acuerdo con el monto de los reembolsos tributarios correspondientes de la oficina. Párrafo operativo sexto. Financiar los programas básicos a partir de las fuentes indicadas a continuación. Hay dos columnas: fuente de financiamiento y monto en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Primera línea: contribuciones señaladas netas de los Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados de la OPS, 194.400.000. Ingresos varios presupuestados de la OPS, 52 millones. Contribuciones voluntarias de la OPS y otras fuentes, 160.800.000. Asignación de la OMS a la región de las Américas, 254.800.000. Total, 662 millones. Párrafo operativo séptimo. Autorizar al director a utilizar
todas las fuentes de financiamiento indicadas arriba para financiar el presupuesto por programas de la OPS 2026-2027 de acuerdo con la disponibilidad de fondos. Párrafo operativo octavo. Pedir al director que prepare un informe sobre la ejecución del presupuesto por programas de la OPS 2026-2027, incluida la evaluación de los resultados que se presentará a los cuerpos directivos en el 2028. Es todo, señor presidente. Thank you. And now I yield the floor to the plenary for any comments or discussion. I see no requests. I declare the resolution adopted. I will now ask the rapporteur to present the second proposed resolution. Assess contributions of the member states, participating states, and associate members of the Pan American Health Organization for the years 2026 to 2027, Addendum 2. Thank you, Chair. Proyecto de resolución. Contribuciones señaladas de los Estados miembros, los Estados participantes y los miembros asociados de la Organización Panamericana de la Salud para el 2026-2027. El 62º Consejo Directivo. Párrafo preambular primero. Considerando que en el artículo 6 del Código Sanitario Panamericano y en el párrafo A del artículo 24 de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud se dispone que la escala de contribuciones señaladas que se aplique a los Estados miembros, los Estados participantes y los miembros asociados deberá determinarse sobre la base de la escala de cuotas aprobada por la Organización de los Estados Americanos. Párrafo preambular segundo. Teniendo presente que en la resolución CD 62.R del Consejo Directivo se aprobó la escala de contribuciones señaladas de los Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados de la Organización Panamericana de la Salud para el bienio 2026-2027. Resuelve. Párrafo operativo. Establecer las contribuciones señaladas de los Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados de la Organización Panamericana de la Salud para los periodos financieros correspondientes al 2026 y 2027 de conformidad con la escala de contribuciones señaladas que se presenta a continuación en las cantidades correspondientes. Después se presenta una tabla donde aparecen todos estos montos, señor presidente. Es todo. Thank you. Are there any objections to the proposed resolution? I see none. I declare the resolution adopted. We have now reached a delayed coffee break, but before we go, I'm going to ask the Secretary to give us a... Thank you, Mr. President. I would like to inform that the Committee on Credentials there's a second meeting, then will take place in room 714, 7th floor, during the coffee break to continue with the verification process. Thank you in advance. Thank you so much. We will now take a coffee break. We will resume at 11:30, and we will continue on the agenda as published, item 2.3, then 5.1, and then 4.6. Thank you. Antes, planear la adquisición de vacunas, medicamentos y suministros podía tomar a los países horas y múltiples hojas de Excel. Hoy, todo se hace en minutos en un solo portal. Este cambio inició en el 2023 con el lanzamiento del portal de Estados miembros de los fondos rotatorios de la OPS, una plataforma en línea para los países que permite centralizar la información y los procesos de compra del Fondo Rotatorio de Vacunas y el Fondo Estratégico. Cada año, los gerentes de programas nacionales de salud pública que participan en los fondos consolidan las necesidades de medicamentos, vacunas y otros suministros para sus poblaciones y las envían a la OPS, quien realiza una compra conjunta con todas las solicitudes recibidas de la región.
En el pasado, los gerentes de programas realizaban estas solicitudes completando hojas de cálculo, pero hoy solo toma unos cuantos clics. Esta plataforma es una ventanilla única que agiliza el trabajo y fortalece la salud pública. Me parece que es algo muy positivo para nosotros, nos agiliza mucho más. Obviamente estamos viendo que todo se va modernizando y se van generando herramientas digitales. Me parece que está muy bueno. Tras su lanzamiento, el portal ha incluido mejoras, como un rediseño de su interfaz y 2 nuevos módulos en junio de 2025. Seguimiento a finanzas y compras, con los cuales los usuarios pueden monitorear recursos, línea de crédito y el avance de sus pedidos en tiempo real. Nos permite dar seguimiento a nuestros pedidos, a nuestros inventarios, a nuestras necesidades, y eso siempre representa una ventaja para el funcionamiento de la cadena de suministros, especialmente para nuestras instituciones que somos prestadores de servicios de salud. Tras 2 años de su lanzamiento, el portal tiene 800 usuarios activos. Los módulos de finanzas y compras se han consultado más de 1.500 veces y ha permitido la entrega oportuna de los planes de demanda anuales por su facilidad de monitoreo en tiempo real. I'm happy for the digitalization. This is an easier way of doing it. Los fondos rotatorios regionales de la OPS continuarán buscando mejorar la experiencia y la transparencia en la información, facilitando así la rendición de cuentas en sus Estados miembros para ofrecer cooperación técnica sólida, demostrando que juntos somos más fuertes. Our success has been through governments and the dedication and commitment of our health workers and our policymakers. Everywhere where there is a community, you can train people from the community in doing diagnosis and treatment and report to you. Próprio esforço do grupo, nós temos pessoas aqui dentro da malária que realmente estão dispostas a fazer o trabalho com motivação e carinho. Trabalhar com a própria comunidade foi a chave para chegar onde chegamos. I would like really to congratulate these health workers in this area because I experienced the challenge they are facing to reach these places. You can't do that if you are not committed. I think in the foreseeable future, we can envision a malaria-free Amazon. We can change the life of many people by reaching this elimination goal.
In the Americas, as around the world, cardiovascular diseases are the leading cause of death. But so many of these lives could be saved with better control of hypertension. If we could raise population control from 36 to 50%, we would prevent nearly 440,000 deaths and almost 3 million cardiovascular events. From the global vision of the World Health Organization came hearts. The Pan American Health Organization, with leadership from the Ministries of Health of the region, expanded that vision into Hearts in the Americas, a strategy for quality improvement. Today, 33 countries are committed. More than 9,900 health centers are implementing Hearts, reaching 42 million adults. We are transforming primary health care with the Hearts clinical pathway, promoting team-based care and the use of data for continuous cycles of improvement. In 2025, over 63 million adults are receiving treatment, and more than half already have their blood pressure under control. But our story is still written. Over 200 million adults in the Americas live with hypertension. And our goal is clear, that everyone has access to better care. This is Hearts in the Americas.
Yo me llamo Daniela Gómez, me dedico a pintar, ilustrar y hacer murales, también pinturas en formatos grandes sobre nuestro entorno, con nuestra cultura. Está muy bonito y muy alusivo a lo que en estos momentos se está pasando con la piedra de María. Estamos en el municipio de Ataco, un municipio que queda al sur del departamento del Tolima, parte del Foco Sur. Es un municipio que tiene un número importante de casos y una letalidad bastante alta. Tenemos 9 muertos como producto de la fiebre amarilla. Entonces nosotros queremos, mediante el arte, poder llegar a la gente y poder invitarlos a que lo vean como algo amable, que se dejen de lado los mitos de que es algo malo y pues tomen la decisión de vacunarse para salvar las vidas. Tu salud es tu poder. Claro que sí, porque es un indicador, uno puede tener muchas cosas y tener todo, digamos. Pero si no tiene la salud, que es lo primordial, no puede disfrutar, no tiene salud. Estamos haciendo una estrategia para llegar a la comunidad, sensibilizar la importancia de la vacunación. Queremos que la comunidad entienda que acceder a la vacuna es de manera gratuita, que es solo una dosis para prevenir durante la vida, que es el derecho que somos para evitar este brote de fiebre amarilla en el departamento y en todo el país. Me parece excelente para la gente. Me siento inmensamente agradecida que este proyecto se haya cumplido. Que ahí. Con el trabajo junto con el Ministerio de Salud Pública, Protección Social, la Secretaría de Salud del Amazonas, el personal de salud de nuestro hermoso territorio y el apoyo del gobierno de Canadá, se ha logrado instalar un piso de vacunación autosustentable en la chorrera, que nos va a permitir almacenar vacunas y otros elementos, la distribución y hacer que la vacunación sea permanente en la chorrera y los territorios, las veredas aledañas. Uno de los puntos sostenibles es que tuvo una inversión aproximada de 180 millones de pesos, más o menos 92 millones. Estos recursos han permitido la modernización del punto de vacunación de la chorrera y mejorado la calidad de prestación del servicio de vacunación y estación. Cuando la Organización Mundial de la Salud Universal en la salud es que todas las zonas de diferenciación puedan tener acceso a tecnología sanitaria tan eficiente y que ha salvado tantas vidas como son las vacunas. Acá en Chorrera tenemos 22 comunidades. Nosotros tenemos comunidades que nos pueden hasta 5 horas de cuando esos árboles de seca. La cadena de frío en río. Bajaba a hombros, tenemos a hombros, por en medio de la selva. En las casas digamos por pie, caminar. Y ahora con eso, o sea, me favorece mucho porque puedo tener a la comunidad de congelado 24 horas. Desde el que tiene que ser fundamental. Después de que con cosas limpias, vamos a debería estarse cociendo en la comunidad, no se tiene que pecar y no sea todo el día. Debe ser agua lluvia, tiene unos tipos de purifica, agua en el servicio sea libre para el proceso de manutención, la industria. Y tenemos una tecnología que nos va a permitir tener el sistema de información y lanzar en tiempo real. Nos va a mejorar esa transmisión de información y nos va a permitir tener el servicio completo, como la norma lo dice, la norma lo dice. Y hace conocimiento y más de que la medicina tradicional y la medicina occidental, todo el conocimiento que ellos tienen. Esos conocimientos de las dos medicinas vienen a cuidar la vida. Nos permite brindar a la comunidad seguridad y confianza para que puedan volver a hacer el servicio de vacunación. Creo que sí, igual son las familias, las mamás van a tener que tenemos apropiados donde ellos pueden llevarles a vacunar y también se ver este cuarto frío aquí en esta comunidad, en la selva, mejor dicho, es un beneficio para la niñez hasta el Santo Domingo. Gracias, muchas gracias por este proyecto hecho realidad. La logística y asegurar que la vacunación es un derecho fundamental de la salud, esté permanente para la población de la chorrera y las veredas aledañas. Com o olho parado, olhando para cima. E eu me desesperei, eu achei que ela ia morrer. Ele não respondia, a gente falava, ele não respondia. Usando fralda, né? Estava bem magro.
Tuberculose, criptococose e histoplasmose são as 3 principais infecções oportunistas que mais matam pessoas com AIDS hoje em dia. A diferença dos testes rápidos para os métodos convencionais é que em 30 a 40 minutos nós conseguimos saber qual é a infecção oportunista que está acometendo essa pessoa. E a gente ter um método diagnóstico rápido para ter certeza do que a gente está tratando faz muita diferença. Melhorou do padrão ventilatório, também melhorou. Agora eu já caminho um pouco sozinha, né? Evolucionei. Aprendendo a caminhar de novo que nem um bebê. Pra quem tava em cima de uma cama, sem falar, sem se mexer, isso é ótimo, né? Eu me levantei, caí, tomava banho com a mãe, aqui consegui tomar banho sozinho, e agora sim, tudo eu agora. Nós somos um grupo que se sensibiliza muito com as questões de HIV e AIDS. Então eu chego até a me emocionar para falar deles. Mas que de fato é uma equipe que faz muita diferença assim, no trabalho aqui em Porto Alegre. E que tem muita vontade de mudar as condições materiais de vida das pessoas. alineadas con la evidencia y con las recomendaciones. Hola, hoy vamos a conocer el alfabeto de las hepatitis virales. Las hepatitis A, B, C, D y E pueden dañar el hígado y de ellas se transmiten por contacto sexual. Comenzaremos explicando qué es la hepatitis viral. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que provoca la inflamación del hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado y hasta la muerte. Los síntomas de los 5 tipos de hepatitis son similares: fiebres, náuseas,
Honorable Ministers, delegates, we now move on to agenda item 2.3. The first report of the Working Party to study the application of Article 6.b of the Constitution of the Pan American Health Organization. I now yield the floor to the delegate of El Salvador, chair of the working group, to present the first report. Muchas gracias, presidente. Informe del Grupo de Trabajo para estudiar la aplicación del artículo 6b de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud. Numeral 1. El grupo de trabajo establecido para estudiar la aplicación del artículo 6b de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud se reunió el 29 de septiembre del 2025 para examinar la situación de la recaudación de las contribuciones señaladas a la luz de lo establecido en el artículo 6b de la Constitución de la OPS con respecto a la suspensión de los derechos de voto de cualquier Estado miembro que tenga atrasos que excedan del importe de los pagos anuales de sus cuotas correspondientes a 2 años completos. En la fecha de apertura de la Conferencia Sanitaria Panamericana o del Consejo Directivo, en el artículo 5.5 del Reglamento Financiero de la OPS se establece que se considera que las contribuciones señaladas anuales llevan un año de mora solo al 1 de enero del año siguiente. El 29 de septiembre del 2025, el artículo 6.b es aplicable a los Estados miembros que tengan pendiente el pago de sus contribuciones correspondientes al año 2022 y a los años anteriores. Numeral 2. Corresponde al grupo de trabajo recomendar si procede o no restablecer los derechos de voto de los países según se dispone en el artículo 6b. La conferencia o el consejo directivo podrá permitir que dicho miembro vote si considera que la falta de pago se debe a condiciones fuera del control del gobierno. Numeral 3. Los miembros del grupo de trabajo son los delegados de El Salvador, Jamaica y Uruguay. Preside el grupo de trabajo el delegado de El Salvador. El análisis, numeral 4. Al momento de la apertura del 62º Consejo Directivo, un Estado miembro estaba en la situación prevista en el artículo 6b. Numeral 5. La República Bolivariana de Venezuela adeuda un importe total de $18.022.267, lo que comprende $16.249.331 de las contribuciones señaladas correspondientes a los años del 2017 al 2024, así como la del 2025, que asciende a $1.772.936. La Oficina Sanitaria Panamericana envió comunicaciones formales al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela referente a la situación del país con respecto al artículo 6b en febrero y en agosto del 2025. Numeral 6. En el 2020, en la apertura del 58º Consejo Directivo, se suspendió el derecho de voto de la República Bolivariana de Venezuela conforme a lo establecido en el artículo 6b de la Constitución. Al inicio de esa sesión, la República Bolivariana de Venezuela tenía pendientes de pago las contribuciones correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, lo que asciende a $7.854.219. Numeral 7. Por consiguiente, en aplicación de lo dispuesto al artículo 6b y en las resoluciones CD 58.R8 del 2020, CD 59.R5 del 2021, CSP 30.R5 del 2022, CD 60.R7 del 2023 y CD 61.R1 del 2024, el derecho de voto de la República Bolivariana de Venezuela sigue suspendido al momento de la apertura del 62º Consejo Directivo. La República Bolivariana de Venezuela no ha efectuado ningún pago de sus contribuciones señaladas desde mayo del 2017, ni ha presentado un plan de pago diferido desde el 58º Consejo Directivo en septiembre del 2020.
Numeral 9. El grupo de trabajo analizó el artículo 6b de la Constitución de la OPS. Además, examinó las resoluciones CD 15.R12 de 1964, en la que requiere que los gobiernos que tengan contribuciones pendientes establezcan un plan de pagos con la oficina, y se indica que si se establece y se cumple dicho plan de pago, el Consejo Directivo podría permitir al miembro en cuestión ejercer su derecho de voto. Numeral 10. El grupo de trabajo ha analizado y debatido la demora en los pagos de la República Bolivariana de Venezuela, notando además que su participación en la cooperación técnica que brinda la OPS, así como su derecho de intervenir en las reuniones de los cuerpos directivos, no se ven afectados por la aplicación del artículo 6b. El grupo de trabajo resaltó la importancia que la recepción puntual de las contribuciones señaladas para el cumplimiento del presupuesto por programas aprobados por los Estados miembros, y ha reconocido plenamente que cuando no se reciben los importes presupuestados en el plazo establecido, esto amenaza la implementación de las actividades previstas e incluso la continuidad de la organización. Recomendaciones del grupo de trabajo. Numeral 11. Los miembros del grupo de trabajo notaron que las contribuciones señaladas de los miembros de la OPS constituyen una parte significativa de los recursos que apoyan al presupuesto por programas de la OPS, y que el retraso en la recaudación tanto de las contribuciones pendientes acumuladas de años anteriores como de las contribuciones señaladas actuales pueden tener un impacto en la capacidad de organización de ejecutar plenamente su programa de cooperación técnica. Los miembros expresaron también su preocupación por el estado de los atrasos de la República Bolivariana de Venezuela desde el año 2017. Además, observaron que la República Bolivariana de Venezuela no ha presentado un plan de pagos a la oficina como se requiere en la resolución CD 15.R12 para que se restablezca el derecho de voto. Los miembros manifestaron su pesar ante esta situación, pero en vista de la falta de pagos o de un plan de pagos con la oficina, el grupo de trabajo recomienda que el Consejo Directivo mantenga suspendido el derecho de voto de la República Bolivariana de Venezuela. La situación será nuevamente examinada por los Estados miembros en las sesiones futuras de los cuerpos directivos. Asimismo, por último, los miembros felicitaron a los Estados miembros que han hecho todo lo posible por cumplir con sus compromisos financieros con la organización. Muchas gracias, presidente. Thank you, El Salvador, for the report. Is everyone in agreement with the recommendations of the report? I see no objection. The report is approved. We move to agenda item 5.1. Report on the collection of assessed contributions. I would like to bring document CD 62/11, REV1 and Addendum 1 to the attention of the Council, and invite Mr. Christos Casamtonio, Director of Financial Resources Management of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. Thank you. I now yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on the item. Thank you, Mr. President. Item 5.1, report on the collection of assessed contributions. The Executive Committee was informed that as of June of this year, 3 member states were in arrears, to the extent that they were potentially subjected to provisions of Article 6B of the PAHO Constitution. The committee was also informed that 11 member states, participating states and associate members, had paid their 2025 contributions in full. 5 had made partial payments, and 26 had yet to make any payments at all for 2025. As of June 2025, the Bureau had been forced to use the entire balance of $50 million from the Working Capital Fund and an additional $10 million from the Special Program Support Cost Fund in order to meet commitments funded under the assessed contribution budget. In the committee's discussion, concern was expressed about the high level of outstanding contributions and the need to utilize the entire Working Capital Fund and additional unrestricted funding to meet financial commitments, a practice that was considered unhealthy and unsustainable.
Member states were urged to honor their financial commitments to the organization in order to ensure the continued provision of technical cooperation and the fulfillment of the mandates entrusted to it by the member states. The committee adopted Resolution CE 176-R1, thanking those member states that have made payment in 2025 and strongly urging other member states to pay their outstanding contributions as soon as possible. Thank you, Mr. President. This concludes the report on this Thank you. And I will yield the floor to Mr. Casatonio to present the item. Thank you, Mr. President. Director, distinguished delegates and colleagues, I'm pleased to present item 5.1. The assessed contributions from the member states constitute a significant part of the resources supporting the organization's biennial programming budget. Prompt payment of both the accumulated arrears and the current 2025 assessments is imperative for the organization to effectively implement the full program of work. Assessed contributions that countries have committed to pay annually are due on January 1st of each year. Under the International Public Sector Accounting Standards, these contributions are considered revenue for the relevant year, regardless of whether they have been collected or not. On this slide, you can see on the left in blue the collections per year, and we have an update as of September 2025. And on the right side, you can see the unpaid balances comparison September of previous year versus September 2025. You can see that the unpaid amount in 2025 is 116 million, including member states, participating states, and associate members. This is as of 26th of September. 17 members have paid their assessed contributions in full. 6 have made partial payments towards their 2025 assessed contributions. However, 19 members have not made any payment for their 2025 assessed contributions. As described earlier, one member state owed assessed contributions since 2017, Venezuela. This member state is in arrears and such that is subject to Article 6b of the Constitution. The total outstanding balance, including arrears, amounts to $18 million. As of August 31st, 2025, the organization had to fully utilize the 50 million of the Working Capital Fund and 16.5 million from the Special Program Support Cost Fund in order to meet commitments of the assessed contributions budget. The organizations look forward to receiving the balance of assessed contributions in a timely manner in order to implement fully the biennial program of work as approved by the member states. Thank you, Mr. President. Thank you. I now invite the Directing Council to review the information presented in this document, provide any comments it deems pertinent, and consider approving the proposed resolution presented in Annex C. And I open the floor to the plenary to start the discussions on this document. The discussions on the resolution will take place once the rapporteur has read the proposed resolution. I see no requests for the floor. Director, do you have any comments? Oh, sorry. Brazil, sorry. Thank you very much, Mr. President. Muito obrigado. O Brasil agradece a apresentação do relatório sobre a arrecadação das contribuições fixas e apoia a adoção da resolução apresentada. É com muito orgulho que o governo brasileiro encontra-se totalmente em dia com as nossas obrigações junto à OPAS. Trata-se não apenas de uma expressão do nosso compromisso com a organização, mas também da prioridade que o país atribui ao estrito cumprimento de nossas obrigações. Reiteramos, nesse sentido, nossa prioridade por um sistema internacional baseado no direito internacional, na cooperação e no multilateralismo. Ao mesmo tempo, o Brasil vê com preocupação a ausência de pagamento de cotas obrigatórias que, no agregado, como foi falado, alcançam mais de 116 milhões de dólares neste momento. É nesse sentido que o Brasil se junta ao chamado feito pela OPAS para que todos os Estados-membros, participantes e membros associados realizem o pagamento integral e tempestivo de suas obrigações. As obrigações fixas constituem elemento crucial para a continuidade e a sustentabilidade do trabalho que a OPAS realiza em nossa região,
em particular a cooperação e assistência técnica que tanto beneficia as populações de nossos países. Muito obrigado. Thank you, Brazil. I now give the floor to Honduras. Buenas tardes, presidente, delegados. Honduras está de acuerdo en que se realice la recaudación de las contribuciones señaladas bajo el principio de solidaridad y equidad en salud y se compromete a continuar con las contribuciones establecidas. Los países más grandes ayudan a los pequeños y de esta forma nos vemos beneficiados con el apoyo de la organización, que nos permite encaminar las estrategias locales y alinear las estrategias regionales en beneficio de la población en general y sugiere a la OEPS realizar las acciones correspondientes a fin de lograr esa participación contributiva de los países que es de beneficio para los mismos. Honduras hace un llamado a los Estados miembros a ponerse al día con el pago de sus contribuciones señaladas y así, según fomentando la continuidad de los procesos ya definidos. Muchas gracias. Thank you, Honduras. I see no further requests for the floor. Mr. Casap, Antonio, do you want to respond? I want to thank the delegations of Brazil and Honduras for the comments and the support, and all the member states that have provided their payments in due time. Cash flow is very important. Of course, as we explained, we budget from the beginning of the year as if we receive the funds, but as more and more accumulation of arrears, of unpaid balances accumulate, it makes it really very difficult to implement the plans which of technical cooperations which we have approved. Even the 50 million of working capital that we have, it's always at a strain. Again, thanks again for your support and the prompt payment of the assessed contributions. Thank you. Director, do you have any comments? Thank you, Mr. Chair. Gracias a los comentarios. Yo creo que como aclaramos en el punto anterior, es importante que las contribuciones señaladas son una parte importante de los fondos que la OPS recibe para poder funcionar como organización, para brindar la cooperación técnica. Así que el comentario muy breve, señor presidente, es que los países puedan hacer un esfuerzo, los países que todavía no han pagado sus contribuciones señaladas para el año 2025 o que tengan alguna deuda de años anteriores, o que puedan hacer lo más rápido posible. Muchas gracias. Thank you, Dr. Barbosa. I now ask the rapporteur to present the proposed resolution for consideration by the Directing Council. Thank you, Mr. President. Proyecto de resolución. El 60º Consejo Directivo, párrafo preambular primero, habiendo considerado el informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas, documentos CD 62/11, revisión primera y adendum primero, y la inquietud expresada por el Comité Ejecutivo en su 166ª sesión con respecto al estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, párrafo preambular segundo, observando que la República Bolivariana de Venezuela está presentando atrasos en el pago de sus respectivas contribuciones señaladas al punto que está sujeta a la aplicación del artículo 6b de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud. Párrafo preambular tercero, observando que al 29 de septiembre de 2025, 19 Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados no han efectuado pago alguno de sus contribuciones señaladas correspondientes al 2025. Párrafo preambular cuarto, observando que al 29 de septiembre de 2025 solo se ha recibido $31.858.451 de los Estados Unidos de Norteamérica de las contribuciones señaladas correspondientes a este año y que al 31 de agosto de 2025 se han utilizado 50 millones en el Fondo de Trabajo, lo que pone en peligro la plena ejecución del programa bienal de trabajo para el 2024-2025 según lo aprobado por los Estados miembros, resuelve.
Párrafo operativo primero, tomar nota del informe sobre la recaudación de las contribuciones señaladas, documentos C62/11, revisión primera, adendum primero. Párrafo operativo segundo, expresar su agradecimiento a los Estados miembros, Estados participantes y miembros asociados que ya han efectuado pagos en el 2025. Párrafo operativo tercero, instar enérgicamente a todos los miembros que tengan saldos pendientes a que cumplan cuanto antes con sus obligaciones financieras con respecto a la organización a fin de poder ejecutar de manera eficiente el presupuesto por programa 2024-2025. Párrafo operativo cuarto, solicitar al presidente del Consejo Directivo que notifique a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela que su derecho al voto continúa suspendido durante el 62º Consejo Directivo. Párrafo operativo quinto, solicitar al director que, letra A, siga dando seguimiento al estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y el impacto que tiene el atraso en la recaudación en la salud financiera de la organización. Letra B, informe al Comité Ejecutivo acerca del cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus compromisos financieros de la organización. Y, letra C, informe al 63º Consejo Directivo sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas correspondientes al 2026 y años anteriores. Es todo, señor presidente. Thank you. I now yield the floor to the plenary to begin discussions on the proposed resolution. I see no request for the floor. The resolution is adopted. We now move on to agenda item 4.6, policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technologies. I would like to bring document CD 62/9 to the attention of the Council and invite Ms. Maria Luz Pombo Castro, Unit Chief of Quality and Regulation of Medicines and Health Technologies of the Department of Innovation, Access to Medicines and Health Technologies of the Pan American Sanitary Bureau to come to the head table. I now yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on this item. Thank you very much, Mr. President. Item 416, policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technologies. The Executive Committee expressed appreciation for the Bureau's effort to expand access to high-cost and high-price health technologies and build sustainable capacity for the production of medicines, vaccines, and other health technologies in the region. The policy's emphasis on enhancing capacity for health technology assessment was welcome. The emphasis on innovation and technology transfer was also applauded, although it was stressed that any sharing of technology, expertise, or proprietary information should be voluntary and on a mutually agreed terms. Delegates expressed support for the proposed use of the revolving funds as a means to increase the availability and affordability of health technologies and to strengthen the resilience and preparedness of member states in addressing the current and future public health challenges. In the discussion of the proposed resolution on this item, several amendments were suggested reflecting points raised during the discussion of the plan of action. Informal consultations were held to discuss the proposed amendments, but the committee was unable to reach consensus and therefore adopted decision CE 176D4, requesting the Bureau to facilitate the consultation process with member states during the intercessional period prior to this directing council. Thank you, Mr. President. This concludes my report on the item. Thank you. And now yield the floor to Ms. Pombo Castro to present the item. Señor presidente, doctor Barbosa y distinguidos delegados y colegas,
Me complace presentar el punto 4.6 del orden del día, la política para ampliar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias de alto costo y alto precio. Hoy nos reunimos para abordar un desafío prioritario en salud pública, lograr que los beneficios de las tecnologías sanitarias de alto costo y alto precio lleguen efectivamente a nuestras poblaciones. A pesar de los avances, los ciudadanos de la región de las Américas todavía enfrentan obstáculos estructurales para acceder a tecnologías sanitarias. En un contexto de avances científicos y nuevas soluciones disponibles, el verdadero reto es asegurar que estas tecnologías estén al alcance de quienes las necesitan, de manera oportuna, sostenible y más justa. Afrontar este desafío requiere un esfuerzo conjunto, diálogo y colaboración regional. En el desarrollo de esta política, los Estados miembros identificaron barreras concretas que dificultan el acceso a tecnologías sanitarias, que van desde las insulinas hasta tratamientos para enfermedades raras o terapias avanzadas, y que pueden afectar además la sostenibilidad de los sistemas de salud. Reconocemos que este es un tema complejo, donde coexisten posturas legítimas. Por eso, es fundamental comprender y atender las preocupaciones de cada parte y construir puentes que permitan reducir las brechas existentes. El objetivo es claro, que las tecnologías sanitarias estén asequibles de forma sostenible. Los aquí presentes, como representantes de gobiernos, poseen la enorme responsabilidad de proteger la salud de los ciudadanos y gestionar a su vez recursos limitados. Por ello, ampliar el acceso a tecnologías sanitarias esenciales de alto costo y alto precio es una prioridad y un desafío que requiere además de evidencias, esfuerzos conjuntos, considerando las realidades y las capacidades de cada país. En junio de este año, el Comité Ejecutivo de la OPS discutió el desarrollo de una nueva política regional que hoy estamos presentando para su deliberación. Este documento, que fue elaborado con la participación activa de más de 28 Estados miembros, establece un marco común para impulsar soluciones colaborativas a través de 5 líneas estratégicas de acción, identificadas como prioritarias por los propios Estados miembros. La primera de ellas, fortalecer la innovación y las capacidades de producción regional. Para ello se plantea promover entornos propicios a través de la inversión pública, la colaboración público-privada y la transferencia de tecnología para apoyar el acceso desde las primeras fases de su desarrollo. La segunda propone mejorar los procesos de evaluación, selección e incorporación de tecnologías sanitarias y contribuir a mitigar la judicialización, dando prioridad a las decisiones basadas en evidencia e implicando al Poder Judicial a través del diálogo y el desarrollo de capacidades. La tercera de las líneas estratégicas de acción busca fortalecer los marcos reguladores y promover la competencia. En este sentido, la política busca un equilibrio entre innovación, acceso y vías seguras para genéricos y biosimilares, y fomentando la asequibilidad sin comprometer la calidad. La cuarta línea, promover el uso de los fondos rotatorios regionales de la OPS como mecanismos de cooperación de eficacia comprobada para la adquisición de tecnologías sanitarias que mejoran la eficiencia de las adquisiciones y respaldan la fabricación regional. Y la última, promover la generación del uso de evidencias y seguimiento de datos para informar la toma de decisiones a través de una plataforma regional para compartir información, capacitación y el diálogo multisectorial. La aprobación de esta política supone un paso significativo hacia la construcción de una sanidad más resiliente, eficiente y resolutiva. Su aplicación será clave para traducir los principios de solidaridad y sostenibilidad en resultados tangibles. Finalmente, agradecemos a los Estados miembros y a los equipos técnicos cuyas contribuciones han hecho posible este esfuerzo interprogramático. Acerca del proceso de consulta mencionado por el presidente, queremos informar que el secretariado recibió comentarios de los Estados Unidos de América que no fueron o no pudieron haber sido discutidos con el resto de los Estados miembros y que no están incluidos en el documento de política o resolución que el día de hoy estamos presentando.
Invitamos al Consejo Directivo a formular los comentarios que estime pertinentes y a considerar la adopción de la resolución propuesta como un compromiso colectivo para fortalecer el acceso a las tecnologías sanitarias. Muchas gracias. Thank you. The Directing Council is invited to review the information presented in this document and provide any comments it deems pertinent. The discussions on the proposed resolution presented in Annex A will take place once the rapporteur has read the proposed resolution. I now open the floor to the plenary for discussion on the document presented. I give the floor to Canada. Thank you, Mr. President. Very briefly, we thank the Secretariat for the proposed policy, which reflects the sophisticated set of factors which member states can navigate and also influence to promote equitable access to health technologies. We also very much appreciate the important focus on bolstering the ecosystems that enable sustainable innovation, R&D, and production in our region. We are pleased to share a success from our own efforts in this area, having recently announced the production of the first made-in-Canada doses of a COVID-19 vaccine at a new mRNA vaccine biomanufacturing facility. Crucially, the policy highlights the importance of sharing member states' experiences and expertise across the life cycle of health technologies, and we welcome the Secretariat's commitment to facilitate ongoing exchanges. Thank you. Thank you, Canada. I now give the floor to Guyana. Thank you, Mr. President. Guyana, on behalf of Guyana expresses its appreciation to PAHO for advancing the policy on expanding equitable access to high-cost and high-priced health technology, which is timely, much needed, and aligned with the region's objective of universal health and reducing financial hardship for our most vulnerable population. We fully endorse the policy focus on regional cooperation, transparency, and evidence-based prioritization. Guyana specifically calls for strengthening of joint procurement mechanisms, especially for small island states, expanding technical support for health technologies and assessment, and cost-effective analysis, supporting innovative financing strategies to ensure sustainable access without displacing basic health services, and reinforcing regulatory systems and pool price negotiation across member states. Guyana reforms that equitable access to high-cost health technology is not a luxury, but a moral and a public health imperative. This policy, if backed by technical cooperation, financing innovation, and strong governance, can meaningfully shift the balance from exclusion to inclusion, especially for small states and vulnerable population. We look forward to collaborating with PAHO, other member states, and civil society to make this policy operational, transformative, and sustainable across our region. We thank PAHO for its leadership and call on all member states to work collectively to make equitable access to life-saving technology a regional reality. Thank you. Thank you, Guyana. I now give the floor to Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica reconoce la importancia de la política para ampliar el acceso equitativo a tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio. Celebramos que este proceso haya recogido las observaciones de todos los Estados miembros y subrayamos la urgencia de garantizar que estas tecnologías lleguen de una manera justa, sostenible y accesible para quienes más la necesitan. Nuestra región enfrenta desafíos significativos en equidad, financiamiento y sostenibilidad. Por eso queremos resaltar tres aspectos prioritarios. Primero, la necesidad de fortalecer mecanismos regionales de cooperación que permitan negociar precios más justos y facilitar la compra conjunta. Segundo, la importancia de crear marcos regulatorios que promuevan la transparencia y la eficiencia en la incorporación de nuevas tecnologías. Y tercero, la urgencia de asegurar financiamiento sostenible que no comprometa la cobertura de servicios esenciales de salud.
Costa Rica apoya la resolución, agradece las presentaciones que hemos escuchado hoy en sala y reitera su compromiso de trabajar con los Estados miembros y con los funcionarios de la OPS para avanzar en soluciones concretas que hagan de la equidad en el acceso a tecnologías sanitarias una realidad para la población de todas las Américas. Muchas gracias. Thank you, Costa Rica. I now give the floor to Antigua and Barbuda. Mr. President, distinguished delegates, Antigua and Barbuda recognizes PAHO's comprehensive and research-based policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technologies, which addresses the challenges of inequitable access to high-cost and high-price technologies seen globally, and particularly in the Americas, where socioeconomic disparities propagate widening gaps. This policy highlights the need to improve availability and access to essential health technologies, including high-cost medicines and treatments for communicable diseases, chronic diseases, and rare conditions. Antigua and Barbuda is in a peculiar position as a country of the Organization of Eastern Caribbean States with a population of less than 110,000. We rely heavily on pooled procurement system, which tackles gaps in regulation and high importation prices. The Ministry of Health notes that the policy outlines key challenges that affect small island developing states, including limited negotiation capacity, lack of price reduction mechanisms, and the impacts of lack of transparency in procurement mechanisms. We support the lines of action found in document CD 629, particularly in line action 4, promote the use of PAHO's regional revolving funds. Antigua and Barbuda is a beneficiary of PAHO's revolving fund for strategic public health supplies and the revolving fund for access to vaccines, which have been the foundation for the country's expanded program in immunization and cervical cancer elimination program. The regional revolving funds have improved the availability of and access to high-cost vaccines such as the Gardasil 9 and the pneumococcal conjugate 20 valent vaccine, PCV20. Training on safe vaccine handling and cold chain assessment has been incorporated into our national disease elimination strategies. Antigua and Barbuda commits to implementing the policy, which will involve monitoring, regular assessments, information sharing, and reporting on progress. We commit to the collaboration with PAHO as mechanisms and frameworks are developed to enhance healthcare in the region for the Americas. Thank you. Thank you, Antigua and Barbuda. I now give the floor to the Bahamas. Thank you, Mr. President. The Bahamas welcomes and commends the emphasis on equity, sustainability, and evidence-based approaches to expanding access to high-cost and high-price health technologies, recognizing its critical importance, particularly for small island developing states like ours, where access to innovative medicines and vaccines is often constrained by limited fiscal space, market size, and dependency on imports. As a nation, the Bahamas is actively engaged in PAHO's innovations, leveraging the strategic fund and other financial support, such as the revolving fund, to secure high-cost medicines, vaccines, and diagnostics efficiently and cost-effectively. We have also benefited from training, education, and technical support from PAHO, particularly in strengthening health technology assessments, regulatory capacity, and sustainable financing tools invaluable to small health systems like ours. We strongly encourage enhanced regional convergence to help streamline the approval of alternatives and generics and move forward. By working together, member states can use collective bargaining power to negotiate more affordable pricing and implement pooled procurement mechanisms, ensuring equitable access across the Caribbean and the wider region, noting the proposed tariff increases on imported pharmaceuticals, which will drive up costs, strain health budgets, limit access to essential medicines, and risk stockouts of critical drugs. The Bahamas calls for continued emphasis on the unique challenges faced by small island developing states, including the high and limited markets and logistical barriers.
A tailored approach combining enhanced use of health technology assessment, technical cooperation, and expanding the scope of PAHO's revolving fund, shared regulatory frameworks, data transparency, and innovative financing strategies to close the access gap will prove beneficial. Mr. President, in closing, the Bahamas affirms its commitment to implementing this policy and urges continual technical cooperation to ensure its successful implementation by using cost-effective funding, technical assistance, and regional collaboration to ensure that fair access to high-cost health technologies is not a privilege for some, but a reality for all members. Thank you. Thank you, the Bahamas. I now give the floor to the Dominican Republic. Thank you. Gracias. La República Dominicana valora profundamente la presentación de esta política que busca ampliar el acceso equitativo a tecnologías sanitarias de alto costo, un problema extremadamente importante para toda la región. Reconocemos que el acceso desigual a medicamentos y dispositivos médicos sigue siendo un desafío crítico en nuestra región, especialmente para los pacientes que enfrentan enfermedades de elevada carga presupuestaria y altos gastos de bolsillo. Apoyamos plenamente la línea de acción integrales propuestas en la política, la evaluación de tecnologías sanitarias, la innovación, la transferencia tecnológica, el fortalecimiento de los fondos rotatorios regionales y la promoción de marcos regulatorios que faciliten el acceso a nuevas tecnologías. Nuestro país ha priorizado esfuerzos dirigidos a garantizar la disponibilidad de tratamientos esenciales, fortalecer la atención primaria y proteger a los pacientes frente a costos catastróficos, reflejando un compromiso con la equidad y el bienestar de la población más vulnerable. En la actualidad, hemos triplicado el presupuesto para atender a estos pacientes, convirtiéndonos en país líder regional por presupuesto y cantidad de moléculas innovadoras. Sin embargo, las listas de esperas continúan creciendo, lo que evidencia la urgencia de soluciones regionales. Excelencias, proponemos explorar la creación de un centro regional de bioequivalencia de las Américas, bajo la coordinación de la OPS, aprovechando la capacidad ya existente en laboratorios acreditados de la región y evitando duplicaciones. Un mecanismo común nos permitirá reducir costos, armonizar regulaciones y garantizar a nuestros pueblos medicamentos genéricos y biosimilares seguros, eficaces y asequibles. Este paso sería esencial y concreto para la soberanía sanitaria regional. Aprovechar los centros privados ya acreditados y sumar la colaboración de la industria es esencial para avalar con solidez científica los medicamentos genéricos y biosimilares, garantizando que cada ciudadano, sin importar su condición, tenga acceso equitativo a fármacos seguros, eficaces y asequibles. La bioequivalencia es el aval y garantía de los pueblos de que alternativas de menor costos sean iguales de eficaces, y el centro pudiera generar incluso recursos a OPS y mejorar la economía de salud de nuestros países. La República Dominicana reitera su compromiso con la cooperación regional y multilateral, convencida de que la implementación de esta política, junto al análisis técnico de nuestra propuesta, fortalecerá la capacidad de nuestros sistemas de salud para ofrecer atención de calidad y acceso oportuno a quienes más lo necesitan. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic. I now give the floor to Brazil. Thank you very much, Mr. President. Senhor Presidente, muito obrigado. O Brasil agradece a apresentação do documento e expressa seu apoio ao projeto de resolução que estabelece a política para ampliação do acesso equitativo a tecnologias em saúde de alto custo e alto preço. Reconhecemos, em particular, o trabalho da equipe da OPAS durante todo o processo, incluindo as consultas e negociações que foram necessárias para alcançarmos um texto de consenso. Trata-se de um marco relevante para fortalecer o compromisso da região com o acesso equitativo, à luz dos desafios estruturais e das assimetrias que ainda persistem em nossos sistemas de saúde. Durante a 61ª sessão do Conselho Diretor, o Brasil já havia manifestado seu apoio à necessidade de uma nova política sobre o tema. Nessa época, ressaltamos a urgência de enfrentar a dependência tecnológica e de promover modelos de inovação e produção que não perpetuem desigualdades. Hoje, reafirmamos essa visão, destacando a importância da abordagem integral, ora proposta, que contempla o ciclo de vida das tecnologias, a sustentabilidade dos sistemas de saúde e o fortalecimento da produção local e regional. Nesse sentido, saudamos a ênfase dada aos processos de inovação, a transferência de tecnologia, a utilização dos fundos rotatórios estratégicos da OPAS, assim como a avaliação de tecnologias em saúde com base em evidências. Esses elementos são centrais para que uma política de saúde orientado por princípios de equidade, transparência e eficiência. Gostaríamos também de destacar o lançamento da Coalizão para a Produção Local e Regional,
inovação e acesso equitativo, pela assinatura da Carta de Genebra, à margem da 78ª Assembleia Mundial da Saúde. Trata-se de uma iniciativa da presidência brasileira do G20, que visa ampliar o acesso a tecnologias em saúde para doenças negligenciadas, ao passo que fomenta capacidades produtivas que podem ser aproveitadas para outras doenças e futuras emergências de saúde. Ressaltamos também a adoção em Genebra do Acordo de Pandemias, marco histórico que se alinha plenamente à política que hoje discutimos. O acordo reconhece o papel estratégico da inovação, da produção regional e da cooperação internacional para garantir o acesso justo e oportuno a tecnologias críticas em contexto de emergência. Reiteramos, portanto, nosso apoio ao projeto de resolução em apreço e conclamamos os demais países da região a se somarem a esse compromisso coletivo. Por fim, reafirmamos o nosso sólido compromisso com a implementação desta política e com os princípios que ela consagra, de modo a avançarmos em ações concretas que tornem realidade o acesso equitativo às tecnologias em saúde. Muito obrigado. Thank you, Priscilla. I now give the floor to Suriname. Thank you, Mr. President. My name is Andre Misikaba, Minister of Health, Welfare and Labor, and this is my first time here, and I'm learning. On behalf of the government of Suriname, allow me to express my appreciation to the Pan-American Health Organization for the development of the policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technologies. This is a timely and important policy. Across our region, and certainly in Suriname, the rising cost of essential medicines, diagnostics, and innovative therapies continues to present barriers to equitable access and threatens the sustainability of health systems. For smaller economies and small population countries, these challenges are often even more acute, limiting our ability to provide timely and affordable care to those who need it most. We believe that this policy offers a critical framework to strengthen collective action, promote regional solidarity, and ensure that all member states, regardless of size or resources, can benefit from fairer pricing, improved procurement mechanisms, and enhanced regulatory collaboration. Suriname is committed to work with PAHO and fellow member states in rolling out this policy. We see this as a pathway not only to improve access to life-saving technologies, but also to advance equity and resilience in our health system. Support for implementation so that the promise of universal access and universal health coverage can be realized across the Americas. Therefore, Suriname supports this very important policy. Thank you, Mr. President. Thank you, Suriname. I now go over to the Secretary for announcements before we take our lunch break. Thank you, Mr. President. I'd like to remind delegates that we have a briefing session on advances the innovative approaches in the use of the regional revolving funds. This will take place in Room B during the lunch break. A light lunch will be provided for our delegates that are joining this briefing session, and we sure hope we see everyone there. Thank you. Thank you. As I said just now, we've reached our lunch break. When we resume at 2:30, we will resume. We will start at item 2.1, the second report on the Committee on Credentials, and then we will continue this item 4.6, and when that is completed, we will go to item 4.5 and 7.5. This deals with NCDs and the strategy for prevention and control. And then 6.1. No. Then 6.1, obviously the very important PAHO award. We will have to do that this evening. Thank you. See you at 2:30. Confused, but we have the 4.7 and okay, the immigration.
I have children at home. I have 4 of them, so this is the 5th one. And it's first time in life I have to come to hospital to get my baby. My name is Sandra Francis and I'm from Yarong PAHO village, the beginning of Region 9. It's actually like 160 kilometers from here to there. And I find it's range from being far from home. But now I'm comfortable and as you can see, I find it like living with others and finding new friends, you know, and mixing around and we learn from each other in there. Region 9 is a very vast area. We have 62 facilities. We have 5 sub-districts, and each sub-districts. The SIP Plus program came into existence in Region 9. So we had an online training course, and then we had face-to-face training where the facilitators from Georgetown came down. The region is doing well in terms of maternal death because we haven't had a maternal death like 3 or 4 years now. We enter the data into the computer. Whenever we have admissions, we enter them into the computer. When you pull up that mother's information, you will find it there, but in a hard copy, something you might not find the card anymore. It might be put away somewhere else that you can't find it. I've worked at Georgetown Public Hospital before the system was implemented, so I know how it was to use the paper base. And transitioning to the electronic base, I have to tell you, it has been like such a great thing for us. I actually have a great example of when the system was very helpful to us. So we had a patient come in, she was unconscious, she actually had a seizure, so she was diagnosed with eclampsia. Being able to look at the system, we could tell like what her labs were right away, we could tell what her blood pressure was before, we could get a very clear picture of her trajectory throughout the pregnancy and up to when she was. We were able to tell her gestational age, we were able to know if to give her corticosteroids and how to best deliver her. So in the end, she had a good outcome. This has been quite a transformation for our department, because prior to SIP, what we would have had is there was tremendous paperwork that had to be done. When patients comes to admission, we used to have an increased surplus or increased volume of patients waiting for admissions. With the digital way, it's faster because physicians are pretty much aware of how the perinatology system works, so we input the information quicker and you don't have to do multiple copies in order to share to the different wards. This is a very, very good decision-making tool in terms of maternal health policy and planning at the national and the regional level. I think in Guyana over the last 4 years, we have made significant progress as it relates to reproductive health. We have PAHO, we have the Canadian government who has helped us. And so because of this assistance, we have accelerated what we've been doing. So I think in terms of sustaining what we've started, with our resources and with some help from our partners, we certainly would be able to sustain these gains. My delivery date is anytime because I'm 38 weeks. Good, yes.
Yes. So I could feel my babies really. I have names, but I did not choose my baby name as yet. So when the baby born, then I will choose the names for my baby. Today, we're going to tell you a story based on real events. Bye, Dengue, Chapter 4, Dengue Warning Signs. Felipe had been resting at home for several days after the staff at the health center told him he had dengue. He had followed all the advice, drinking oral rehydration salts and water, using a mosquito net over his bed, and taking proper precautions. And his fever had gone down. "I don't have a fever anymore," he said, though he still had other symptoms. When he got out of bed, he felt extremely tired and a little dizzy. Soon after, he developed a strong stomach ache and felt like throwing up a number of times. When he looked in the mirror, he noticed a small nosebleed. He then remembered what the doctor had told him before sending him home. If you feel dizzy, have severe stomach pain, feel very tired, restless or anxious, repeat vomiting, fainting, or notice any bleeding from nose, gum, vomit, stool, or urine, you must repair to the hospital right away. So, without thinking twice, Felipe called Viviana, and in no time, they were on their way to the hospital to ensure everything was okay. Because taking care of your health is what matters the most. And the sooner you notice warning signs, the sooner you can save lives. So that's all, folks. But remember, always take care of your health. Prevalence of communicable diseases. The Ministry of Health and Wellness believes, supported by the European Union's Health Sector Support Program, EUHSP, and PAHO, is proactive in the health system. Through the development of targeted and collaborative framework, the Ministry Donald threats from integrated building capacity cures, empowering communities, strengthening health systems,
for consecutive years, non-communicable diseases have been in the top 5 of morbidity for our country. We were able to plan objectives. And support has been provided to the Ministry of Health and Wellness for the development of National Cancer Plan and National Cancer Plan, also to ensure the communicable diseases. Defining clear objectives and strategies, we are in a future where NCD are effectively managed and the health of our population is prioritized. Integrated facility networks are revolutionizing at least bunch of hands here at the prime level and closer to people live. These networks are making a significant impact. Through integrating preventive management of non-communicable diseases such as hypertension, cardiovascular disorders, autoimmune conditions, this may help to strengthen the capacity of primary care providers and also community health workers in knowledge and understanding of prevention and management of these conditions. By standardizing care global practice and introducing nutrient modalities, professions are better to mention doses. Health education is a crucial element preventing emergencies. Through PAHO, we have built up to 8 months rural communities that had significant population. So the health programs were fair for the community to come out, learn more about health in different aspects. The pressure was done way too high. Pharmacy was there to give children to try to improve health in the hard to reach populations. By empowering communities with knowledge and education, we inspire behavior change and improve overall health outcomes. Access to essential medical equipment is vital in the early detection and management of STDs. With the right tools, our health providers are better equipped to serve the community. The number of new blood pressure measuring devices have come onto the market, but it is important to ensure these are clinically validated so that the readings that we receive from them are accurate. In order to ensure that the heart and shield of and especially monitor the people that are using primary care services clean standardized. National Cancer Plan and National Cervical Cancer Plan are home-breaking initiatives aimed at reducing burden cancer across the country. Through the EU project, PAHO have been able to give tremendous cooperation of how their youth plan when the reach of others, not like it's the national plan. The important thing about cancer and its plan is to ensure that it's very preventive and covers broad from rehabilitation and care of life. In addition to that, the clinical control and how you manage something on conditions teams. So those are going are also with the plan. Together, with the support of partners, we are building healthier, stronger leaders. In fact, we're better friends, it's free. En nuestra región, de las distancias y la dificultad para el acceso a los servicios se ha trabajado un problema frecuente de salud presenta un mundo flexible. La salud y la tecnología de salud ayuda a quien más lo necesita, sin producción, de recluta cuales este seguimiento de patologías está transformando el salud. La Organización Panamericana de la Salud está apoyando este cambio a través de salud. La PS ofrece por todo el mundo el registro clínico y la reacción que es disponible como bien público. La PS propone activos mediante estrategias de simulación de capacidad profesional, mediante la atención para el seguimiento de las distancias y una caja de recursos para el programa de salud. Imagino que mañana por el mismo teléfono, entonces no es un tema que uno tenga cada persona que le hace súper salud. Me manejo mucho en el sitio, mi hija me da el tema y es súper fácil. Uno está bien en la casa, por cualquier hora, yo trabajo aquí. La televisión caso profesional consciente, cuidando de moral mal de su salud y arcángeles cuidados de la en cuestión de salud, cada vez más con la alimentación, siempre mejorando la vida y la vida de cada persona, son merecen esas básicas. Vital work to have is only means in the so power to aid to manage the first to let it through features 6 on the including on quick driving food with the emails from even concentrate on the 100 and the call so that's to the but if it's worth it then it's
For the payment when should be classic can be in the six as the first of the PAHO vaccination one for disease. We have been only appeal on routine. It was not clear why we are not simply being in from the fashion to a level which can start a editing look at vaccine and Ali a vacinação no Ghana e de uma série de atividades no Ghana que o que se pode ir no que o pali flash se se monitor. Can help you have into strengthen primary care. Maybe this are cause control and anticipate the long in the game and the people of
Faría, si quiere. Comrades, let us continue. We go to item 2.1, the second report of the Committee on Credentials. I now yield the floor to the delegate of Mexico, chair of the Committee on Credentials, to present the second report of the committee. Muchas gracias, señor presidente. Segundo informe de la Comisión de Credenciales. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo Directivo, la Comisión de Credenciales, nombrada en la primera reunión, tuvo su segunda sesión el 30 de septiembre del 2025 a las 11:10 horas. La Comisión examinó las credenciales entregadas al director de la Oficina Sanitaria Panamericana de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Interno del Consejo Directivo. Las credenciales de los delegados de los Estados miembros y participantes, miembros asociados y Estados observadores enumerados a continuación fueron entregadas en buena y debida forma, razón por la cual la Comisión propone que el Consejo reconozca su validez. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Estados Unidos de América, Uruguay, Aruba, Curazao, Puerto Rico, Portugal y España. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Mexico. Is everyone in agreement? If there are no objections, I declare that the report is approved. We'll now return to item 4.6, and when we took our break for lunch, a number of countries had requested the floor. We'll put them. We need a minute. Peru, you have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Perú agradece la información presentada y la elaboración del presente documento. Destacamos su enfoque integral que vincula el acceso y la sostenibilidad de los sistemas de salud, incorporando valiosas iniciativas como el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades regulatorias basado en la armonización y la incorporación de la evaluación de tecnologías sanitarias dentro de un marco técnico y legal sólido que fomente la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas. Reafirmamos el compromiso del Perú, pues el acceso a las tecnologías de alto costo no es solo un asunto financiero, sino de justicia social y de derechos humanos. Los precios elevados de las tecnologías innovadoras ponen en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, así como la judicialización del acceso a estas y la dependencia de las importaciones aumenta la vulnerabilidad ante las crisis, por lo que consideramos que las propuestas son clave como impulsar la producción de innovación regional, fortalecer las compras conjuntas y negociación regional aprovechando los fondos rotatorios de la OPS, armonizar los marcos regulatorios, en especial para innovaciones de alto costo, institucionalizar las evaluaciones de tecnologías sanitarias y vincular sus resultados al financiamiento y la cobertura, implementando acuerdos de acceso administrado. Y la promoción de la transparencia de precios y datos estratégicos mediante plataformas abiertas constituyen la hoja de ruta a seguir para asegurar el acceso a tecnologías eficaces, seguras y costo efectivas. En ese contexto, Perú viene desarrollando importantes avances en esta materia de optimización de su autoridad regulatoria como organismo técnico especializado con independencia técnica
técnica, administrativa y financiera, así como la incorporación de un marco técnico y normativo para la implementación de evaluación de tecnologías sanitarias a través de la Red Nacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías, con el propósito de estandarizar el proceso, garantizando rigurosidad metodológica, transparencia y custodiando que la toma de decisiones para la cobertura de estas tecnologías se desarrolle en el marco de un adecuado análisis del valor terapéutico y la costo-efectividad de cada tecnología. Para el Perú, estos lineamientos constituyen una importante propuesta que permite responder eficientemente al creciente desarrollo de tecnologías disruptivas de alto costo y precio, un gasto de bolsillo significativo y una judicialización creciente. A nivel regional, la propuesta favorece la integración, la armonización regulatoria y la reducción de iniquidades. Ponemos respetuosamente a consideración incorporar dentro de la línea de acción 2 un mecanismo de asistencia técnica y colaboración que permita a los Estados miembros compartir mejores prácticas en los procesos de incorporación de acuerdos de acceso administrado de riesgo compartido, por ser un proceso complejo que requiere adecuación técnica, normativa y legal. En ese sentido, tomamos nota de lo señalado en el documento y apoyamos el proyecto de resolución puesto a consideración en este Consejo. Muchas gracias. Thank you, Peru. And I'll give the floor to Panama. Gracias, señor presidente. Panamá recibe con beneplácito esta política, cuyo propósito es ampliar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio mediante estrategias que promuevan enfoques integrales de salud pública y que consideren el ciclo de vida de las tecnologías sanitarias, su aporte a la calidad de la atención y la mayor expectativa de vida que ofrecen a la población, así como las barreras de acceso, las brechas y las oportunidades. Este abordaje integral abarca todas las categorías de tecnologías sanitarias, dado su impacto sobre la salud pública, el presupuesto público y el gasto de bolsillo. El seguimiento y la evaluación de esta política se armonizará con el marco de gestión basada en los resultados durante el proceso de formulación de la Política Nacional de Salud y sus lineamientos estratégicos 2026-2035 en nuestro país, el cual representa una oportunidad histórica para evolucionar de un modelo fragmentado hacia el primer ecosistema integrado de planificación sectorial en Panamá. Respaldamos esta política porque ofrece un marco regional común con 5 líneas de acción estratégicas y priorizadas para orientar la labor de los Estados miembros y de la Oficina Sanitaria Panamericana en torno a la ampliación del acceso a las tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico y el contexto nacional de los distintos países. Abogamos por acciones concretas para reducir las barreras del acceso mediante enfoques integrales e informados por la evidencia, abarcando todo el ciclo de vida de estas tecnologías, desde la innovación y la producción hasta su utilización. Finalmente, apreciamos el apoyo para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, las plataformas y las redes de colaboración interinstitucionales para promover sinergias y la eficiencia en la cooperación técnica, buscando mejorar la asequibilidad y la disponibilidad de medicamentos de alto costo y alto precio en la región de las Américas. Muchas gracias. Thank you, Panama. I now give the floor to Guatemala. Muchas gracias. Señor presidente, en Cuba están diseñadas e implementadas políticas y estrategias integrales que permiten mejorar el acceso a los medicamentos y otras tecnologías sanitarias. El 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, en su lineamiento 108, indica priorizar el Programa Nacional de Medicamentos, la eficacia y control de los servicios farmacéuticos, desarrollar y consolidar la medicina natural y tradicional, estimulando su empleo preventivo y terapéutico.
Los distintos programas establecidos en correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 han permitido establecer el seguimiento a las políticas aprobadas, entre ellas la actualización del Programa Nacional de Medicamentos, la flexibilización y la introducción de nuevas formas de gestión en la red de farmacias y el desarrollo de uso de la medicina natural y tradicional. Existe una política de medicamentos genéricos donde el 62% son de producción nacional. La adquisición y distribución es centralizada y al por mayor, los medicamentos de uso hospitalario son gratuitos y los precios minoristas están protegidos por el Estado. Como parte del ordenamiento jurídico del país, a finales de 2024 se actualizó la Comisión Nacional de Formulario, que permite garantizar evaluaciones multidisciplinarias e intersectoriales de propuestas de introducción, estudios o retiro de medicamentos. El cuadro básico de medicamentos y de productos naturales para 2025 cuenta con 651 productos, 401 de producción nacional. 358 tienen nivel de distribución a unidades asistenciales y 293 a las farmacias comunitarias. Está implementada la estrategia para el uso racional de medicamentos, contando para ello con la Red Nacional de Farmacopedimología y el Programa por la Eficiencia de los Recursos en el Sistema Nacional de Salud. La vigilancia de la prescripción se realiza a partir de auditorías en las universidades, en las unidades asistenciales y farmacias comunitarias en las que se evalúa el uso de los medicamentos de alto costo. Para el fortalecimiento de las prácticas de dispensación es de interés la herramienta regional para evaluar la calidad de la prestación de los servicios farmacéuticos basada en la atención primaria de salud, la cual se evaluará para la implementación de la red de farmacias. La OPS ha venido proporcionando al país medicamentos y dispositivos médicos, botiquines estándar previamente embalados como parte de la respuesta a emergencias de gran envergadura. Señor presidente, permítame concluir enfatizando que el bloqueo de los Estados Unidos continúa representando un freno para el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud de Cuba y solo en el último año las afectaciones económicas al sector de la salud ascienden a $228.833.610 americanos. Gracias. Thank you, Cuba. I now give the floor to Guatemala. Muchas gracias, presidente. Guatemala agradece la presentación y reconoce la importancia de la política para ampliar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio. Nos complace que esta política busque ampliar el acceso para todas las personas mediante estrategias integrales de salud pública que consideren el ciclo de vida de las tecnologías sanitarias. En ese sentido, Guatemala ha dado un paso significativo en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud con la aprobación de la Política Nacional de Medicamentos y otras tecnologías de salud. Esta política responde a una necesidad urgente: garantizar que nuestra población tenga acceso oportuno, seguro y racional a medicamentos y tecnologías sanitarias de calidad. Nuestra política se enfoca en 5 ejes estratégicos: la garantía de la calidad y seguridad de medicamentos y tecnologías, el financiamiento estatal sostenible y gestión eficiente, la accesibilidad para toda la población sin distinción, el uso racional y la transparencia en todos los procesos. Asimismo, impulsamos mecanismos de adquisición internacional y compras conjuntas para aprovechar economías de escala y fortalecer la cooperación regional y promover la solidaridad entre nuestros pueblos. Sin embargo, reconocemos que aún enfrentamos retos importantes. Persisten desafíos en el financiamiento adecuado, en el desarrollo de normativas operativas que garanticen la implementación efectiva de la política, en la transparencia de los costos de producción y comercialización, en el establecimiento de precios justos, en la capacitación y actualización continua del personal de salud y en el fortalecimiento de la infraestructura institucional. Estos obstáculos requieren atención urgente y soluciones innovadoras, construidas desde el diálogo, la evidencia y la cooperación técnica. Guatemala está comprometida con la implementación de estrategias efectivas que garanticen el acceso equitativo a tecnologías sanitarias de alto costo y precio, especialmente aquellas que son esenciales para la atención de enfermedades crónicas raras o de alto impacto en la salud pública. Sabemos que es un desafío compartido por muchos países de la región y por ello reafirmamos nuestra disposición de trabajar de manera conjunta con los Estados miembros, aprendiendo uno de otros y construyendo soluciones colectivas. Agradecemos profundamente el apoyo y la cooperación técnica que la OPS nos ha brindado en este proceso. Este apoyo nos permitirá fortalecer la innovación y la producción regional de medicamentos y tecnologías, aprovechando plataformas como la Plataforma Regional de Innovación y Producción y ampliando el uso de los fondos rotatorios regionales que han logrado reducciones importantes en los precios de tecnologías, tratamientos y vacunas.
Guatemala reitera su compromiso con la salud como derecho humano fundamental y con el fortalecimiento de los mecanismos regionales que nos permitan avanzar hacia una cobertura universal, equitativa y sostenible. Muchas gracias. Thank you, Guatemala. I now give the floor to Jamaica. Thank you, Mr. President. Jamaica formally commends the Director and the Pan American Health Organization for the work done on preparing the policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technologies, providing a comprehensive analysis which clearly delineates the persistent regional challenges in accessing high-cost health technologies. The document effectively highlights critical disparities among member states, including insufficient negotiating power, underdeveloped regulatory capacity, and the significant fiscal burden associated with procuring essential health technologies. Jamaica endorses the resultant policy proposal as a vital guide for a collective, sustained effort to expand access to high-cost and high-price health technologies within the framework of the diverse epidemiological profiles and national context of member states. We acknowledge the 5 proposed lines of action intended to address the identified challenges. We note that Jamaica is already actively pursuing or contemplating initiatives aligned with these actions. Health technology assessment is currently being employed to evaluate new drugs for inclusion on our vital, essential, necessary drug list. Managed entry agreements are under assessment to ensure compliance with Jamaica's public procurement legislation. And legislative review is underway to incorporate regulatory reliance into our national drug registration process. We further acknowledge and endorse the regional revolving funds. Jamaica has successfully relied on this mechanism for vaccine procurement at affordable prices. While it has not yet been extended to our pharmaceutical products or technologies, we remain open to exploring its feasibility as an alternative or complement to existing procurement methods, with the aim of replicating the success achieved in vaccine acquisition. Jamaica also notes and supports the policy's call for increased use of generic and biosimilar medicines. Since the 1990s, through legislative reforms, we have empowered our pharmacists to substitute bioequivalent generics for branded medicines with patients' consent, thereby improving access to affordable treatment options. We welcome PAHO's proposal to establish a regional platform for evidence sharing and knowledge dissemination. In closing, Jamaica has reviewed the information presented in the document and formally supports the adoption of the proposed resolution. Thank you, Mr. President. Thank you, Jamaica, and I'll give the floor to Paraguay. Muchas gracias, presidente. Paraguay manifiesta su firme apoyo a la política en referencia, considerando que esta iniciativa resulta altamente pertinente para enfrentar un desafío común en la región: la limitada accesibilidad a medicamentos y terapias innovadoras debido a sus altos costos, lo que genera desigualdades y compromete la sostenibilidad de los sistemas de salud. El país reconoce la urgencia de garantizar el acceso a terapias para enfermedades de alto impacto y raras, que representan una carga significativa para pacientes, familias y sistemas sanitarios. En este sentido, ha avanzado en el fortalecimiento del marco regulatorio de precios de medicamento a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, asegurando la disponibilidad de productos seguros, eficaces y de calidad, con transparencia y buenas prácticas. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública cuenta con funcionarios capacitados cuya experiencia puede contribuir de manera significativa a la implementación exitosa de esta iniciativa. Paraguay considera que para que la política sea realmente aplicable es indispensable colocar a la equidad como eje central del acceso a medicamentos y terapias innovadoras. Igualmente, estima prioritario establecer mecanismos de financiamiento sostenibles que protejan la viabilidad de los sistemas de salud, fortalecer la evaluación de tecnología sanitaria y la regulación basada en evidencia, y reducir la judicialización mediante listados de referencias, guías clínicas y un mayor diálogo interinstitucional. En paralelo,
resalta la importancia de desarrollar sistemas de información y de seguimiento de resultados en salud que permitan mediar con rigurosidad la eficacia, la seguridad y costo-efectividad de las tecnologías de alto costo. En relación a la cooperación regional, mi país reafirma su disposición a participar activamente en compras conjuntas y en el uso de fondos rotatorios para mejorar precios y disponibilidad. También expresa su voluntad de colaborar en el desarrollo de las capacidades en farmacoeconomía y en evaluación de tecnologías sanitarias mediante metodologías armonizadas, así como de compartir la experiencia acumulada en convenios interinstitucionales nacionales que puedan servir de referencia para la articulación regional. Muchas gracias. Thank you, Paraguay. I now give the floor to Honduras. Buenas tardes, presidente, delegaciones. Honduras está de acuerdo con la política para ampliar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio, porque reconoce la necesidad urgente de superar las barreras que limitan el acceso a tecnologías vitales para la salud pública, en particular en una región como las Américas, donde las disparidades socioeconómicas y la alta dependencia de importaciones afectan la asequibilidad y disponibilidad. El documento presenta una actualización clara sobre los avances, retos y medidas emprendidas, con especial énfasis en la judicialización del acceso, la fragmentación regulatoria, la concentración monopólica del mercado y la disparidad de precios. La intervención del Consejo Ejecutivo ha enriquecido el proyecto con observaciones para fortalecer la cooperación técnica, la evaluación basada en evidencia, la armonización regulatoria y el fortalecimiento de mecanismos financieros y de innovación regional. Honduras valora este esfuerzo integral que considera todo el ciclo de vida de las tecnologías, desde la innovación hasta el uso regional, promoviendo además mecanismos como los fondos rotatorios regionales para mejorar la compra conjunta y las economías de escala. Sin embargo, Honduras sugiere incorporar con mayor énfasis medidas orientadas a fortalecer la producción y transferencia tecnológica nacional y regional, apoyadas por incentivos económicos y políticas de propiedad intelectual que reduzcan la dependencia de importaciones y aumenten la autosuficiencia. Recomienda también intensificar la capacitación de operadores judiciales y sanitarios para evitar y reducir la judicialización mediante mediación y toma de decisiones fundamentales en evidencia, así como implementar plataformas digitales que mejoren la transparencia y gestión de acceso. Asimismo, es indispensable establecer sistemas robustos de seguimiento y evaluación para garantizar la sostenibilidad financiera y el impacto sanitario efectivo. Finalmente, Honduras reitera su apoyo a estas mejoras para fortalecer la equidad, eficiencia y sostenibilidad en el acceso de tecnologías sanitarias de alto costo y precio de la región. Muchas gracias. Thank you, Honduras. I now give the floor to Colombia. Gracias, presidente. Colombia comparte los elementos contenidos en la propuesta, respalda el documento técnico y aboga para que los países logremos consenso en torno a la misma. Para nosotros es satisfactorio ver que el contenido de la política presentada está acorde y refuerza el desarrollo normativo que ha adelantado Colombia en los últimos años, con el fin de promover un acceso más equitativo y sostenible a las tecnologías en salud, particularmente en lo relacionado con el uso de medicamentos genéricos multifuentes y la aplicación de evaluaciones tecnológicas sanitarias basadas en evidencia. Colombia viene trabajando en construir la soberanía sanitaria no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, avanzando en la consolidación del Plan de Autosuficiencia Regional de la CELAC e impulsando las bases de una agencia regional de medicamentos que nos permita generar y fortalecer un mercado común, impulsar las capacidades nacionales y regionales de producción de vacunas, insumos y medicamentos y avanzar hacia la integración y convergencia regulatoria en la región que cumpla con los más altos estándares internacionales de calidad, seguridad y eficacia, en congruencia con las certificaciones WLA de la OMS que están en proceso. El documento presentado
refleja uno de los grandes retos que como país afrontamos actualmente, el acceso a medicamentos de alto costo, por lo que no solo aplaudimos que la organización continúe dando pasos para atender esta necesidad de los países, sino que la instamos a redoblar los esfuerzos para avanzar en mecanismos como la compra centralizada de medicamentos a través de los fondos rotatorios. Desde Colombia hemos venido trabajando con OPS en la compra centralizada de medicamentos para enfermedades huérfanas para aumentar la cobertura de la atención de estas personas al obtener mejores precios. Este es uno de los principales desafíos que los sistemas de salud enfrentan actualmente para garantizar el derecho a la salud con equidad y la sostenibilidad del sistema. Resaltamos el trabajo para identificar las necesidades de medicamentos de alto costo de los países miembros para agregar demanda y mejorar de esta forma la negociación de la OPS y asimismo los precios para los países. Coincidimos con la importancia de que los sistemas de salud fortalezcan sus capacidades institucionales para aplicar políticas de propiedad intelectual con un enfoque centrado en la salud pública. Para ello es necesario promover la apropiación técnica y política de estas herramientas por parte de las autoridades sanitarias, regulatorias y de contratación pública y fomentar la articulación intersectorial que permita una implementación coherente entre políticas de salud, ciencia, comercio e innovación. De igual forma, valoramos que este documento contemple una referencia a la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública. No obstante, hacemos un llamado para que, además de adoptar marcos jurídicos coherentes con los acuerdos internacionales, se garantice que los países puedan hacer uso pleno y legítimo de las flexibilidades contenidas en el acuerdo ADPIC. Es crucial que aquellos estados que decidan hacer uso de las flexibilidades no enfrenten presiones o represalias diplomáticas, comerciales o políticas, ya que tales acciones debilitan la capacidad de los países de implementar herramientas reconocidas internacionalmente para proteger la salud pública. Colombia está comprometida para avanzar en el fortalecimiento sanitario de la región y de esta manera alcanzar el derecho humano a la salud. Finalmente, reiteramos el llamado a avanzar de manera consensuada en la adopción del documento. Gracias, presidente. Thank you, Colombia. I now give the floor to Trinidad and Tobago. Chair, Director of PAHO, esteemed delegates, Trinidad and Tobago joins the many member states who have already welcomed this proposed policy on expanding equitable access to high-cost and high-price health. Our country continues to grapple with the growing burden of NCDs such as cancer, diabetes, and renal failure, which demand access to sophisticated and often costly medicines, diagnostics, and treatment modalities. The fiscal pressures posed by these high prices limit our ability to provide equitable care to all citizens, particularly the most vulnerable populations. We recognize the value of PAHO's emphasis on fostering regional cooperation, including mechanisms for pooled procurement and price transparency, which could substantially enhance negotiating power. However, we urge the Secretariat to also prioritize capacity building in health technology, assessment, and management to enable countries to make evidence-based decisions and optimize limited resources. We also call on PAHO to continue to support member states in advocating for sustainable financing options, including exploring innovative payment models and engagement with international partners to mobilize funds dedicated to high-cost technology. Finally, Trinidad and Tobago reiterates its commitment to collaborate with PAHO and all partners to implement this policy effectively, ensuring that advances in health technology translate into real health gains for our populations. We support the proposed resolution. Thank you. Thank you, Trinidad. I now give the floor to Chile. Gracias, presidente. Chile agradece la propuesta de política para ampliar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio, que aborda uno de los desafíos más apremiantes de nuestros sistemas de salud y amenaza el derecho a la salud. Compartimos el diagnóstico sobre las múltiples barreras de acceso en la región. En Chile, el gasto de bolsillo en medicamentos aún representa una proporción significativa del gasto en salud y la judicialización del acceso se ha incrementado, generando presiones presupuestarias y de gestión. Valoramos el enfoque integral propuesto que considera todo el ciclo de vida de las tecnologías sanitarias. Este abordaje sistémico es fundamental para abordar efectivamente los desafíos de las tecnologías de alto impacto sanitario y económico.
En evaluación de tecnología sanitaria, Chile cuenta con un sistema institucionalizado que vincula la evaluación de tecnología con las decisiones de incorporación y financiamiento a los regímenes de garantía. Utilizamos activamente recursos regionales de la organización, tanto para robustecer la información que hemos recopilado a nivel regional, como para compartir experiencias y conocimientos con nuestras contrapartes. En marcos regulatorios hemos implementado modificaciones legales significativas para modernizar el sistema y fortalecer el Instituto de Salud Pública. Estamos en un proceso que facilite la intercambiabilidad de biosimilares y además hemos implementado estrategias de reliance para agilizar evaluaciones y mejorado procesos internos para mantener estándares de alta vigilancia conforme a las mejores prácticas internacionales. En fondos rotatorios regionales valoramos estos mecanismos solidarios que han demostrado su efectividad. Hemos obtenido importantes reducciones de precios en medicamentos para la hepatitis C y vacunas contra el virus papiloma. La conciliación de la demanda regional a través de estos fondos permite equilibrar el poder negociador frente a mercados concentrados y obtener mejores condiciones de acceso. Apoyamos decididamente ampliar su alcance para tecnologías de alto costo, donde hemos visto prometedores primeros resultados y estamos expectantes con las próximas tecnologías a ser incluidas. Chile ha desarrollado una estrategia multifacética para abordar los medicamentos de alto costo y alto precio, muy en la línea de lo propuesto en este documento, que incluye los acuerdos de riesgo compartido para reducir presión presupuestaria y mejorar acceso, compartiendo riesgo financiero con proveedores basados en resultados de efectividad, participación activa en compras conjuntas de medicamentos de alto costo a través de los fondos rotatorios de OPS, la creación de marcos legales y regulatorios específicos para acceso a diagnósticos y tecnologías de alto costo, las modificaciones normativas específicas para facilitar intercambio de biosimilares. Estas medidas han demostrado efectividad manteniendo sostenibilidad y equidad como principios rectores. Chile apoya esta política como marco orientador para acción regional coordinada y se compromete a contribuir activamente en su implementación, adaptándolo a nuestro contexto nacional y compartiendo experiencias con otros Estados miembros. Agradecemos el liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud y esperamos continuar trabajando colaborativamente para lograr acceso más equitativo y sostenible a las tecnologías sanitarias en las Américas. Gracias. Thank you, Chile. I've been told, and this is for the benefit of the ministers and the delegates, but some of you are speaking a bit too quickly for the interpreters. So we're going to have to balance it. You're going to have to slow down, but yet you're getting 3 minutes. I now give the floor to Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. El Ecuador desea expresar un reconocimiento a este Consejo Directivo y al liderazgo demostrado al impulsar significativos avances sobre la política para ampliar el acceso equitativo a tecnologías sanitarias de alto costo. Este tema es prioritario, no solamente para el Ecuador, sino para todos nuestros estados, ya que dichas tecnologías, aunque innovadoras, todavía afrontan barreras financieras, logísticas, regulatorias que limitan su implementación. Este documento presentado ofrece varias estrategias muy valiosas, como evaluaciones rigurosas, precios justos, cooperación regional y mecanismos innovadores de pago. En este sentido, el Ecuador ha venido avanzando en varios frentes. Primero, el fortalecimiento normativo con una normativa basada en evidencia y transparencia. En compras consolidadas basadas en el principio de eficiencia presupuestaria, así como acceso a precios más accesibles y sobre todo justos. Coordinación interinstitucional y con la academia para fortalecer capacidades técnicas. Uso de evidencia local y regional que sustente las decisiones más sólidas e informadas. Y la exploración de un financiamiento innovador como pago por resultados y riesgos compartidos. Reconocemos, sin embargo, que persisten muchos desafíos y por eso esperamos continuar trabajando de la mano de la OPS para perseguir esquemas de negociación más innovadores, garantizar sostenibilidad financiera, cerrar las brechas regionales de conocimiento y de desarrollo y asegurar que las nuevas tecnologías lleguen de manera equitativa a todos los pacientes. Señor presidente, distinguidos delegados, el Ecuador reitera la imperiosa necesidad de fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias con una mejor eficiencia y eficacia científica, fomentar compras consolidadas, transparentes y ampliar estas capacidades técnicas hacia nuevas herramientas, incluidas, por ejemplo, la inteligencia artificial. Promover, además, una mayor participación social en este sentido. Solamente así podremos garantizar modelos de financiación sostenibles y con un acceso más justo.
Finalmente, el Ecuador apoya la aprobación de este proyecto de resolución presentado CD 62/9, convencidos de que contribuirá a sistemas de salud mucho más resilientes, sostenibles y equitativos para toda la región. Muchas gracias. Thank you, Ecuador. And now I will give the floor to a number of non-state actors who have requested to make statements on this agenda item. I want to remind you, you have 2 minutes. I give the floor to International Federation of Medical Students Associations. Good afternoon, Honorable Chairperson, distinguished delegates. My name is Ian, and I come on behalf of the International Federation of Medical Students Associations. We welcome the discussion of equitable access to high-cost and high-price health technologies. Across the region of the Americas, many life-saving technologies, from innovative medicines to diagnostic and therapeutic tools, remain inaccessible to large segments of the population due to financial, structural, and systematic barriers. The resulting inequities deepen health disparities and directly threaten progress toward universal health coverage and the Sustainable Development Goals. As future health professionals, we are concerned about the sustainability of health systems in the face of escalating costs and the moral imperative to ensure that innovation benefits all, not just the privileged few. Thus, we commend the PAHO's leadership in advancing regional dialogue and policies that balance innovation, affordability, and equity. Furthermore, we urge member states to strengthen regional cooperation and pool procurement mechanisms to reduce cost and enhance collective bargaining power. Increase transparency in pricing and technology assessments to support evidence-based decision-making. Prioritize investments in health systems, strengthening inclusion, workforce capacity, so that new technologies are integrated effectively and equitably. Ensure that youth and civil society are meaningfully engaged in shaping policies that will define the future of healthcare access in our region. In the Americas, inequity remains one of the greatest barriers to health. Expanding equitable access to high-cost technologies is not only a policy choice, but also a question of justice. We, as the next generation of health workers, stand ready to support this mission. Thank you. Thank you. I now give the floor to the International Pharmaceutical Students Federation. Honorable Chair, distinguished delegates, the International Pharmaceutical Student Federation Pan American Regional Office represents over 60,000 pharmacy students and recent graduates in 15 countries. Student pharmacists witness a stark reality. Cancer drug prices have risen from $12,000 annually in the early 2000s to over $120,000 today. That's several times the per capita GPD for any Latin American country. The Pan American Health Organization Strategic Fund procured over $800 million in health technologies in 2024, yet our members see patients in underserved communities unable to access life-saving biologics, gene therapies, and specialized devices. The International Pharmaceutical Student Federation Regional Office urges the Pan American Health Organization, World Health Organization to establish regional pooled procurement mechanisms with university-based research support for technological evaluation, and to support student-led initiatives developing innovative access models and affordability solutions for high-cost technologies. We stand ready to contribute pharmaceutical expertise to achieve equitable access to life-saving technology and strongly support the Pan American Health Organization's initiative to expand access to high-cost health technologies. Thank you. Thank you. I now give the floor to the Latin American Federation of the Pharmaceutical Industry. Presidente,
distinguidos delegados. Desde FIFARMA, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica de Investigación y Desarrollo, agradecemos la oportunidad de participar en este espacio y valoramos el liderazgo de la OPS al impulsar políticas regionales para el acceso equitativo a tecnologías sanitarias. Permítame compartir 3 mensajes. Primero, el acceso a innovaciones debe ser ágil, sostenible y basado en el valor terapéutico y la seguridad de los pacientes. Según el estudio Weight Indicator 2025, en Latinoamérica los pacientes esperan en promedio 67 meses, más de 5 años para acceder a innovaciones, casi el triple que en países de la OCDE. Esta demora afecta la calidad de vida y exige marcos regulatorios más eficientes, evaluaciones basadas en evidencia y acceso temprano que prioricen el beneficio clínico y la seguridad. Segundo, la salud es una inversión, no un gasto. La innovación en salud mejora resultados e impulsa la productividad. En Latinoamérica persiste una brecha en términos de gasto en salud, tanto en gasto público como en gasto total. Cerrar esta brecha fortalecería los sistemas, reduciría la carga de la enfermedad y construiría economías más resilientes y equitativas. Tercero, los mecanismos como el Fondo Estratégico garantizan el acceso sostenible a innovaciones si se sustentan en una demanda estructurada, criterios técnicos sólidos y el diálogo temprano con la industria. Requieren buena gobernanza y decisiones basadas en evidencia, incorporando una planificación presupuestaria y criterios de compra que prioricen la calidad, impacto en la salud pública y confiabilidad del fabricante. El equilibrio entre producción local y global, acuerdos a largo plazo y ecosistemas de innovación fortalecidos permitirán una implementación eficaz, mientras que sistemas de monitoreo permitirán ajustar las estrategias de adquisición según resultados y condiciones del mercado. Reiteramos nuestra disposición a colaborar con la OPS. Las alianzas basadas en objetivos comunes permitirán que las Américas accedan a innovaciones de manera oportuna, segura y equitativa. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor to Public Service International. Mr. President, distinguished delegates, PSI is a global trade union federation representing more than 30 million workers worldwide, almost 60% of them in the health sector. PSI supports this policy, and further we urge member states to address the structural causes of inequitable access, such as intellectual property regimes that give endless privileges to large transnational pharmaceutical companies. Otherwise, we will only be treating the symptoms. We welcome the recognition that exorbitant prices compromise public budgets and exacerbate inequalities, and also urge member states to pay sufficient importance to strengthening public production. It is unacceptable that gene therapies cost millions while health systems lack basic resources. In fact, pharmaceutical patents that guarantee billions of dollars in profits sound like a mechanism that transfer wealth from the poorest to the CEOs of such corporations. We strongly support the strengthening of regional revolving funds. We also understand that the health sovereignty of our region necessarily involves strengthening regional public production. However, intellectual property privileges are obstacles to such initiatives. Therefore, we are concerned that the document does not sufficiently question the intellectual property frameworks that perpetuate pharmaceutical monopolies. TRIPS flexibilities must be used assertively, strategically, and continuously. We need radical transparency in production costs and profit margins. We demand A, priority public production of essential medicine, B, the use of compulsory licenses and suspension of other intellectual property rights when necessary, C, trade union participation in technology assessment committees, and D, an end to corporate influence in technology and corporation decisions. Health is a human right, not a commodity. Thank you. Thank you. I now yield the floor to Ms. Pombo Castro to respond to the comments. Thank you, President. Me gustaría comenzar con agradecer las intervenciones de todos los Estados miembros, 19 en total. Fui tomando notas a lo largo de las intervenciones y es muy difícil poder resumir en minutos los esfuerzos sostenidos que cada uno de los Estados miembros está haciendo
en mejora a las oportunidades de acceso a tecnologías sanitarias, manteniendo la sostenibilidad de los sistemas de salud. Me gustaría resaltar algunos de ellos sin menoscabo de todo lo que ha sido citado, como la mención efectuada sobre la necesidad de utilizar espacios de formación de capacidades en la incorporación de tecnologías sanitarias basadas en evidencia, espacios de creación basados en capacidades existentes en la región de las Américas, como por ejemplo aprovechar buenas prácticas existentes en centros que hoy día están acreditados para estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad, por ejemplo, u otros relacionados con diálogos que promueven el intercambio de buenas prácticas en mecanismos de cooperación técnica, que ha sido la historia de cooperación técnica de esta organización, y creo no equivocarme con mencionar que las experiencias y las mejores prácticas de cada uno de los países en las distintas temáticas que están abordadas en esta política a lo largo del ciclo de vida de tecnologías sanitarias es un ejemplo tácito de cómo el esfuerzo conjunto puede permitir avances. Se mencionó la relevancia de todas las líneas de acción que están incorporadas en la política. En algunos casos se citó la relevancia que tienen plataformas regionales para el intercambio de información. Eso está contemplado dentro de la base de implementación de las acciones a las cuales urgimos a los países y a la propia organización a apoyar. Y creo que en general este resumen plantea la mayoría de los comentarios que tienen que ver con el abordaje de ese ciclo de vida de las tecnologías sanitarias como mención compartida a cada uno de los temas. Se habla de la evaluación rigurosa, de precios justos, todos los aspectos están incorporados en el análisis de situación de la política y en las 5 líneas de acción que están promovidas. Muchos de los temas que han sido citados prevalecen como desafíos regionales en la mayoría de los países. Hubo mucho énfasis en las diferencias de países con estructuras más chicas, pero hay mucho común tanto en países con infraestructuras muy sólidas como de menor capacidad o población. A los agentes no estatales en relaciones oficiales con OPS o OMS, de mi parte, lo que rescataría es lo idóneo que es escuchar el compromiso de todos los actores que están aquí presentes para poder lograr que ese desafío de que las tecnologías sanitarias estén asequibles y sostenibles en los sistemas de salud sea un logro conjunto. Es muy inspirador ver que federaciones internacionales de estudiantes de medicina o de farmacia están sensibilizados por esta temática. Esa es la nueva generación que obviamente va a marcar el rumbo de los distintos sistemas de salud. Así que con ello simplemente agradecer por todos y cada uno de los comentarios efectuados y estamos a la disposición de los Estados miembros para lograr su implementación. Thank you. I now give the floor to the director. Thank you, Mr. President. Primeiro, gostaria de agradecer muito a todos os Estados-membros por o processo de discussão que ha perfeccionado a política com as múltiplas consultas regionais que tivemos antes do Comitê Executivo, depois do Comitê Executivo, lo que garantiza, eu creio, que a apresentação de uma política que está muito alinhada com a preocupação de todos os Estados-membros e que, de uma maneira bastante ampla, propõe as 5 linhas estratégicas que vão orientar nossa cooperação nesses temas. Os ministros, ministras, delegados e delegadas han subrayado muito os retos que temos hoje em sistemas de saúde. No mesmo tempo de novas medicinas, novas tecnologias que estão disponíveis e a dificuldade de garantizar o acesso equitativo a essas novas tecnologias para beneficiar a toda a população. A política propõe uma abordagem ampla, fortalecer
a capacidade de produção na região e há diversas iniciativas que a OPS já está apoiando, seja para as vacunas de ARN mensajeiro, o projeto em Argentina, o projeto de Brasil, os projetos de transferência de tecnologia que já se estão firmando, firmamos o primeiro este ano, em janeiro, com a Argentina, para a vacuna conjugada pneumococo PC20 e outros que estão bajo negociação, e diversas outras iniciativas, porque a experiência que os países tiveram durante a pandemia demonstrou com muita claridade que não podemos ter uma dependência tão grande de importação de tecnologias. Muitas vezes estamos falando de coisas sencillas, como guantes, mascarilhas, para que a região pueda responder melhor às necessidades atuais, aos desafios atuais e também aos futuros desafios. Então, há, eu creio que oportunidades de produção de jeringas, de produção de equipos de proteção personal, de produção de equipos, equipos médicos mais simples, pero que tenham uma ampla utilização em la região, además de los projetos de produção mais complexos, onde aí estamos a buscar mais complementaridade entre países que possam trabalhar de maneira conjunta para desenvolver essa capacidade. Então, eu creio que isso aí está bem planteado como uma necessidade importante que tem na região nesse momento. E estamos também no documento, chama a atenção para o tema de regulação. Muitos de vocês falaram, o próprio ministro Atala, da República Dominicana, mencionado com muita ênfase, e também a Peru, o tema da bioequivalência, de la intercambiabilidade para os biosimilares. Temos uma ferramenta, temos uma ferramenta de promover a estandarização regulatória, a rede PARF, já com 25 anos de idade, pero creio que se isso era importante 20 anos atrás, hoje é urgente. Porque falar de um processo de harmonização para medicamentos que custavam $2, $5 é uma coisa. Agora estamos falando de medicamentos que podem custar e que custam, tecnologias, cientos ou milhares de dólares. Então, eu creio que há que aproveitar esse momento para, com mais vontade, com mais dedicação, poder identificar quais são as principais prioridades que temos aí para avançar com mais rapidez no tema de harmonização, de estandarização regulatória, sanitária em la região. E tomo muito essa solicitude do ministro para de buscar entre os centros que já temos em la região, quizás ter como uma acreditação para que possa servir para outros países, porque é uma necessidade, ou seja, garantizar que se utilizem medicamentos genéricos de qualidade assegurada. Um tema importante também que o documento menciona é o tema de avaliação de incorporação de novas tecnologias. Isso também, no passado, era como um luxo que países desarrollados tinham, outros não. Hoje é fundamental. Não podemos responder ao tema da judicialização se o setor saúde não oferece, muitas vezes, as avaliações técnicas de custo-efetividade para que o juiz possa tomá-las em conta quando toma sua decisão. Em el diálogo com juízes, muitas vezes eles dizem: mira, eu não conosco de saúde. Tenho aqui uma prescrição que diz que só esse medicamento pode salvar a vida de este paciente. E por isso estou tomando uma decisão favorável. Ou seja, ter a capacidade de fazer a avaliação de incorporação de novas tecnologias também é clave nesse momento e está muito bem planteado nessa política que vocês consideraram. E, por último, os fundos rotatórios, que hoje têm um doble rol. O rol tradicional de facilitar o acesso, em princípio, às vacunas, depois aos medicamentos antirretrovirais, de malária, de TB, mas agora com o novo portfólio que já temos de medicamentos para câncer e de enfermidades huérfanas, como foi subrayado também por alguns de vocês como uma necessidade urgente que alguns países têm. Os fundos estão a ampliar a oferta para garantizar mais acesso de los países a
vacunas, a medicamentos, incluso os medicamentos de alto preço, alto custo. Pero os fondos também têm um rol de fortalecer a produção. Vamos a lograr já este ano que 65% de todas as vacunas de influenza que se oferecem por el fundo estão produzidas em la região. Los que nos garantiza uma posição muito favorável em el caso de, vou a tocar 3 vezes na mesa, que passe uma pandemia por um vírus de influenza, a região teria praticamente capacidade sostenível de produzir toda a vacuna necessária, porque a vacuna estacional é uma vacuna de 3 ou de 4 vírus, a vacuna pandêmica com um solo vírus se multiplica por 3 ou 4 a capacidade de produção. Ou seja, só com a produção que atualmente está e com estándares de qualidade elevado, produtores certificados, já poderíamos responder a essa solicitude. Também, no próprio processo de aquisição de medicamentos de alto custo, estamos a buscar produtores de medicamentos biológicos, de biosimilares em la região, que cumprem com os requisitos de qualidade para que tenham uma preferência em las ofertas para os fundos, se apresentam preços compatíveis. Ou seja, esse é um chamado para que os países, todos os países, possam ter políticas, criar um ecossistema, como está no documento, que pueda favorecer de maneira sostenível o desenvolvimento de projetos de produção. Assim que me complace muito de ver como o tema foi muito bem abordado por todos os comentários que vocês disseram, e creio que aí vamos a poder tomar todas as ações que já se fazem na cooperação técnica de uma maneira mais bem coordenada para apoiá-los nesse que é um desafio muito importante para todos os países da região nesse momento. Muitas graças, senhor presidente. Thank you, Director. I now ask the Rapporteur to present the proposed resolution for consideration of the Directing Council. Thank you, Mr. Chair. I will read it as slow and clear as my national identity allows. Proyecto de resolución. Política para ampliar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio. El 62º Consejo Directivo, párrafo preambular, primero. Habiendo examinado la política para ampliar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio, documento CD 62/9, párrafo preambular segundo. Reconociendo que los avances científicos y la mejora del acceso para todas las personas y el uso racional de las tecnologías sanitarias contribuyen a alcanzar el acceso universal a la salud y a la cobertura universal de salud, los objetivos de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 y otros objetivos nacionales, regionales y mundiales para impulsar el desarrollo sostenible. Párrafo preambular tercero. Reconociendo que la adopción de algunas tecnologías sanitarias de alto costo o de alto precio en los sistemas de salud no necesariamente proporciona un valor agregado sustancial y que puede desplazar otras tecnologías eficaces de menor costo y precio. Párrafo preambular cuarto, reconociendo la necesidad de mejorar el acceso mediante enfoques integrales que consideran el ciclo de vida de las tecnologías sanitarias y se centren en la mejora de la disponibilidad, la asequibilidad y el uso racional de los sistemas de salud, así como de mejorar los procesos de selección y financiamiento. Párrafo preambular quinto, reconociendo asimismo los retos que enfrenta actualmente la región de las Américas para asegurar el acceso a las tecnologías sanitarias y su uso racional, y reconociendo la utilización cada vez mayor del mecanismo de judicialización para acceder a las tecnologías sanitarias, en especial las de alto precio y alto costo, resuelve. Párrafo operativo primero. Aprobar la política para ampliar el acceso equitativo a las tecnologías sanitarias de alto costo y alto precio, documento CD 62/9.
Párrafo operativo segundo, instar a los Estados miembros, teniendo en cuenta sus contextos, necesidades y prioridades nacionales, a que, letra A, promuevan la ejecución de las líneas de acción contenidas en la política. Letra B, promuevan el acceso a las tecnologías sanitarias durante todo su ciclo de vida, desde los procesos de la innovación y producción, incluida la implementación de incentivos, condiciones y otras estrategias que aseguren el registro, la distribución y la asequibilidad de las tecnologías resultantes y promuevan la transferencia tecnológica de mutuo acuerdo. Letra C. Optimicen la selección, la evaluación y el financiamiento de las tecnologías sanitarias informadas por la evidencia, incluido el fortalecimiento de la evaluación de dichas tecnologías como criterio de cobertura, considerando la costo-efectividad y la sostenibilidad financiera y promoviendo la exclusión de tecnologías obsoletas o de alto costo y alto precio sin beneficio clínico, agilizando la aprobación de productos biosimilares, genéricos y otras tecnologías nuevas con beneficio clínico y buscando un mayor acceso y eficiencia en el gasto público. Letra D. Adopten medidas apropiadas y eficaces para mejorar el acceso a los productos de fuente única o con un número limitado de fuentes, que permitan fortalecer las políticas y estrategias de precios y promuevan la competencia y el uso de productos biosimilares y genéricos coherentes con la adopción de marcos sobre propiedad intelectual en consonancia con los acuerdos internacionales vigentes. Letra E. Fortalezcan las capacidades para aminorar la judicialización en torno al uso de tecnologías sanitarias de alto costo y alto precio, fortaleciendo la planificación y la disponibilidad de estos insumos estratégicos, promoviendo mecanismos alternativos de resolución de disputas y buscando que las decisiones judiciales se basen en la evidencia y estén en consonancia con la sostenibilidad de los sistemas de salud y promoviendo además la capacitación de jueces, operadores jurídicos y prescriptores en el uso de la evidencia en el ámbito de salud. Letra F. Apoyen la ampliación del alcance y la sostenibilidad de los fondos rotatorios regionales de la Organización Panamericana de la Salud con respecto a las tecnologías sanitarias de alto costo y alto precio, consolidando la demanda regional y buscando una participación efectiva. Letra G. Promuevan el desarrollo de mecanismos estructurados para la generación, el seguimiento y el intercambio de información sobre las tecnologías sanitarias de alto costo y alto precio, que abarque también los esquemas de financiamiento, los costos y las condiciones de innovación, producción, adquisición y disponibilidad, e impulsen el uso de plataformas y redes para acceder a información de manera de favorecer la planificación estratégica y la toma de decisiones basada en la evidencia. Párrafo operativo tercero, solicitar al director que proporcione cooperación técnica a los Estados miembros para que fortalezcan las capacidades que contribuyan a la ejecución de esta política. Letra B. Brinde apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, las plataformas y las redes de colaboración interinstitucionales para promover sinergias y la eficiencia en la cooperación técnica, buscando mejorar la asequibilidad y la disponibilidad de medicamentos de alto costo y alto precio en la región de las Américas. Letra C. Letra C. Brinde apoyo a la elaboración de políticas intersectoriales a nivel nacional y regional, incluidos los marcos regulatorios y las capacidades que aumenten el acceso a las tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio para todas las personas de manera más sostenible. Letra D. Informe periódicamente a los cuerpos directivos de la OPS sobre el progreso logrado y los retos encontrados en la aplicación de esta política mediante informes de progreso cada 5 años, con un primer informe en el 2030. Es todo, señor presidente. Gracias. Thank you. Thank you very much. Are we all in agreement? Obviously, consensus has been reached. I declare the amended resolution adopted. We will now take a coffee break, but before we do so, I just want to inform members we'll return at 4:15, and at that point we will start with item 6.1, the PAHO Award for Health Services Management and Leadership 2025, and after that we will go to items 4.5 and 7.5. Thank you.
Costa Rica, you wanted to. Muchas gracias, señor presidente. Solo quisiera, con la venia de ustedes en la mesa, con su venia, ministro Walcott, informar a las delegaciones que la próxima semana vamos a estar celebrando en la Organización de los Estados Americanos, junto con la OPS, la primera semana interamericana sobre la salud mental. Esta es con base en una resolución que se adoptó recientemente en la Asamblea General celebrada en Antigua y Barbuda, gracias al liderazgo de este país, de Antigua y Barbuda, y es la primera vez que la vamos a celebrar en la OEA, por lo que nos están solicitando que, si es posible, cada jefe de delegación que quiera participar con un mensaje muy cortito para poderlo proyectar la próxima semana en el marco de la inauguración que tendrá lugar en la OEA el 6 de octubre. Si cada jefe de delegación en su tiempo, entre hoy y mañana, pueden acercarse a nuestra querida colega Leticia Lin, que está atrás esperándolos, para que graben un mensaje muy cortito de entre 10 o 30 segundos. Ella les va a dar un pequeño guión para que podamos proyectarle a todos los niños y los adolescentes de las Américas que no están solos en este proceso y problemas de salud mental, y que la OEA y que la OPS les quieren mandar un mensaje de apoyo. Muchas gracias. Thank you so much, Costa Rica. I believe all of the heads will do so. Thank you. We return at 4:15.
In the Americas, as around the world, cardiovascular diseases are the leading cause of death. But so many of these lives could be saved with better control of hypertension. If we could raise population control from 36 to 50%, we would prevent nearly 440,000 deaths and almost 3 million cardiovascular events. From the global vision of the World Health Organization came hearts. The Pan American Health Organization, with leadership from the Ministries of Health of the region, expanded that vision into Hearts in the Americas, a strategy for quality improvement. Today, 33 countries are committed. More than 9,900 health centers are implementing Hearts, reaching 42 million adults. We are transforming primary health care with the Hearts clinical pathway, promoting team-based care and the use of data for continuous cycles of improvement. In 2025, over 6.3 million adults are receiving treatment, and more than half already have their blood pressure under control. But our story is still being written. Over 200 million adults in the Americas live with hypertension. And our goal is clear, that everyone has access to better care. This is Hearts in the Americas. Los casos de sífilis están en aumento en América Latina y el Caribe, con un aumento del 30% entre los adultos de 15 a 49 años. Esta enfermedad afecta a personas de todas nuestras comunidades y se propaga rápidamente, pero tenemos el poder de detenerla. La sífilis congénita representa una amenaza seria para los recién nacidos, pero podemos prevenirla. Ahora es el momento de actuar. Las pruebas integradas y el tratamiento oportuno son esenciales para proteger a nuestras comunidades. Para más información, visita paho.org. Aging opens up a world of possibility. The possibility of continuing to do what we love and be who we are. But without the right support, aging can also bring limitations. Poor health, vulnerability, loneliness. We believe that a safe, caring, and supportive environment can turn aging into an opportunity to be healthy, to live fully, to embrace change, and keep learning and developing. We believe all people have the right to thrive at any age. Adding dignity to years, well-being to years, life to years. It's the decade of healthy aging in the Americas, adding life to years.
On November 14, 1924, in Havana, Cuba, history was made for public health in the Americas. The Pan American Sanitary Code was signed ad referendum by representatives from 18 nations at the Assembly Hall of the Academy of Medical, Physical, and Natural Sciences, now known as the Carlos J. Finlay Historical Museum of Science. This code, later ratified by all countries in the Americas, defined the duties of the Pan American Sanitary Bureau, today known as the Pan American Health Organization, PAHO. It established clear responsibilities for countries to report disease outbreaks, standardize prevention and control efforts, and gather crucial health data. This collaborative approach, rooted in the values of Pan-Americanism, recognized that health cooperation was essential, not only for the well-being of each country, but for fostering safe international trade across borders. Even today, a century later, the Pan American Sanitary Code remains a guiding force, continuing to shape PAHO's mission to promote the health and well-being of individuals, families, and communities across the Americas. This code stands as one of the most remarkable achievements in health policy, uniting nations under a shared commitment to public health excellence. In 2024, a century after the signing of the code, we honor the legacy of its architects, as PAHO and its member states persist in their efforts to improve the health and well-being of all people in the Americas. Our success has been through governments and the dedication and commitment of our health workers and our policymakers. Everywhere where there is a community, you can train people from the community in doing diagnosis and treatment and report to you. Próprio esforço do grupo, nós temos pessoas aqui dentro da malária que realmente estão dispostas a fazer o trabalho com motivação e carinho. Trabalhar com a própria comunidade foi a chave para chegar onde chegamos. I would like really to congratulate these health workers in this area because I experienced the challenge they are facing to reach these places. You can't do that if you are not committed. I think in the foreseeable future, we can envision a malaria-free Amazon. We can change the life of many people by reaching this elimination goal.
Yo me llamo Daniela Gómez, me dedico a pintar, ilustrar y hacer murales también, pinturas en formatos grandes sobre nuestro entorno, con nuestra cultura. Me gusta mucho pintar. Está muy bonito y muy alusivo a lo que en estos momentos está pasando con lo de la fiebre amarilla. Estamos en el municipio de Ataco, un municipio que queda al sur del departamento del Tolima, hace parte del Foco Sur. Es uno de los municipios que tiene un número importante de casos y una letalidad bastante alta, es decir, tenemos 9 muertos como producto de la fiebre amarilla. Entonces nosotros queremos mediante el arte poder llegar a la gente y poder invitarlos a que lo vean como algo amable, que se dejen de lado los mitos de que es algo malo y pues tomen la decisión de vacunarse para salvar las vidas. Tu salud es tu poder. Claro que sí, porque es lo más indicado. Uno puede tener muchas cosas y puede tener todo, digamos. Pero si no tiene la salud, que es lo primordial, no puede disfrutar, no tiene nada si no tiene salud. Estamos haciendo este mural como parte de una estrategia para llegar a la comunidad, para sensibilizarlos de la importancia de la vacunación. Queremos que la comunidad entienda que acceder a la vacuna es de manera gratuita, que es solo una dosis para prevenir la enfermedad durante toda la vida y que es el poder que nosotros tenemos como personas, como humanos, para enfrentar este brote de fiebre amarilla en el departamento del Tolima y en todo el país. Me parece excelente idea para que la gente tome conciencia y se vacune. Welcome. Let's take a journey to understand how PrEP, or pre-exposure prophylaxis, can protect you from HIV. We'll explore the science behind this powerful prevention tool. Oral PrEP are pills used to prevent HIV. But how exactly does it work? Once you take the pill, it dissolves in your stomach and gets absorbed into your bloodstream, where it travels to areas where HIV might enter, like genital and rectal tissues. PrEP is made up of 2 main medications, tenofovir and emtricitabine. HIV typically targets CD4 cells, which are crucial for your immune system. But this is where PrEP steps in. The medications in PrEP block the virus from replicating in CD4 cells, preventing it from establishing an infection. By stopping HIV from copying itself inside your CD4 cells, eventually it dies off. This keeps your CD4 cells healthy and strong, effectively preventing HIV from spreading and thus transmission. PrEP is highly effective when taken as prescribed. It's a powerful tool that allows you to take control of your sexual health and live without fear. For those who prefer not to take a daily pill, there's an alternative called PrEP on demand or event-based PrEP. This involves taking 2 pills 2 to 24 hours before potential HIV exposure, followed by 1 pill 24 hours after the first dose and another pill 48 hours after the first dose. This method is ideal for people who don't have frequent sex and can't plan ahead. PrEP is recommended for people at higher risk of HIV. Side effects of PrEP are rare and usually mild, like nausea or headaches, and they typically go away after the first few weeks. The best part, PrEP is over 90% effective at preventing HIV when taken as prescribed. Talk to your healthcare provider to see if PrEP is right for you. If using condoms isn't an option, PrEP puts you in control of your sexual health. For more information, visit PAHO.org or talk to your healthcare provider today. Life is better with PrEP. Eu só ficava com o olho parado olhando para cima. E eu me desesperei, eu achei que ela ia morrer. Ele não respondia, a gente falava, ele não respondia. Usando fralda, né? Estava bem magra. Tuberculose, criptococose e histoplasmose são as 3 principais infecções oportunistas que mais matam pessoas com AIDS hoje em dia. A diferença dos testes rápidos para os métodos convencionais
é que em 30 a 40 minutos nós conseguimos saber qual é a infecção oportunista que está acometendo essa pessoa. E a gente ter um método diagnóstico rápido para fazer, ter certeza do que a gente está tratando faz muita diferença. Agora eu já caminho um pouco sozinha, né? Evolucionei. Aprendendo a caminhar de novo que nem um bebê. Pra quem tava em cima de uma cama, sem falar, sem se mexer, isso é ótimo, né? Eu me levantei, caí, tomava banho com a mãe, aqui com cima eu tomo banho sozinho, e agora sim, tudo eu agora. Nós somos um grupo que se sensibiliza muito com as questões de HIV e AIDS, então eu chego até a me emocionar para falar deles, mas que de fato é uma equipe.
Colleagues, we resume at item 6.1. The PAHO Award for Health Services Management and Leadership 2025. I would like to bring document CD 62/13 to the attention of the Council and ask the representative of the Executive Committee to report on the decision of the Award Committee. Thank you, Mr. President. Item 6.1, PAHO Award for Health Services Management and Leadership 2025. The Award Committee of the PAHO Award for Health Services Management and Leadership met during the Executive Committee's June session. The committee consisted of representatives of Chile, El Salvador, and Guyana. After examining the information on the candidates nominated by member states, the award committee recommended that PAHO Award for Health Services and Leadership for 2025 be conferred on Dr. Julie Esther Caballero Peralta of Peru for leadership in the expansion and strengthening of mental health services in Peru and for her significant contribution to the development of policies, regulatory frameworks, programs, and technical guidelines promoting the coverage and access to health services to meet the needs of the population, particularly those in conditions of vulnerability. The Executive Committee thanked the Award Committee for its work and adopted Resolution CE 176R7, conferring the PAHO Award for Health Services and Management and Leadership 2025 on Dr. Julie Esther Caballero Peralta. Thank you, Mr. President. This concludes my report on the item. Thank you. Ladies and gentlemen, every year the governments of the countries of the Americas, acting through their representatives at the meetings of the governing bodies of the Pan American Health Organization, confer the PAHO Award for Health Services Management and Leadership, previously known as the PAHO Award for Administration, in recognition of an outstanding contribution in the field of administration within the framework of national health services. I am pleased to present this year's award to Dr. Julie Esther Caballero Peralta from Peru for her leadership in the expansion and strengthening of mental health services in Peru, for her ability to identify the mental health needs of the population, for her participation in regional studies, and for her significant contribution to the development of policies, regulatory frameworks, programs, and technical guidelines promoting coverage and access to health services to meet the needs of the population, particularly those in conditions of vulnerability. Dr. Caballero Peralta has been key in the implementation of the mental health law in Peru, particularly in the establishment of more than 290 community mental health centers, mobile care teams, and integrated services. She has led various initiatives on emerging issues, including the risks associated with the use of new drugs such as fentanyl. Her work has strengthened community mental health services and contributed to reducing its associated stigma and improving access to health throughout the country. Noting her contributions, it is for me a great honor to confer this award to Dr. Julie Esther Caballero Peralta.
Muchas gracias. Excelentísimo señor director de la Organización Panamericana de la Salud, señores miembros del Consejo Directivo, honorables representantes de los países de las Américas, estimadas y estimados colegas y amigos, reciban un afectuoso y caluroso saludo. Quiero comenzar expresando en nombre propio y del Ministerio de Salud del Perú nuestro más profundo agradecimiento por este reconocimiento que recibimos con mucha humildad y alegría. Este premio tiene para mí un valor entrañable. Lo dedico a Dios y a mi familia, que siempre han sido mi sostén, y a todas las personas que día a día trabajan incansablemente por la salud mental y el bienestar de nuestras comunidades. Este honor nos inspira a renovar nuestro compromiso, recordándonos que la salud mental no es un tema marginal, sino un derecho humano fundamental. Me emociona que este reconocimiento destaque un liderazgo que no se ejerce en solitario, sino un liderazgo compartido. Un liderazgo que se construye en el diálogo, en la colaboración, en el trabajo conjunto con los gobiernos regionales, locales, universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, con las propias comunidades. La salud mental constituye una dimensión inseparable de la salud. Sin embargo, aún hoy en día sigue siendo invisibilizada por estigmas y prejuicios, incluso en los propios sistemas de salud. Por ello, considero con especial alegría que este premio reafirme la necesidad de colocar la salud mental en la agenda sanitaria regional. Estoy convencida también que servirá como un poderoso aliento para los profesionales de la salud pública y muy especialmente para motivar a más mujeres a liderar la gestión de los servicios de salud mental. En el Perú, las enfermedades neuropsiquiátricas han constituido la primera causa de carga de enfermedad en los últimos años. Hasta hace poco, apenas un 10% de quienes necesitaban atención especializada podían acceder a ella. En el 2012 decidimos iniciar el cierre doloroso de esta brecha, dando pasos firmes con un marco legal sólido. Primero, la Ley 29889 y luego la Ley de Salud Mental aprobada en el 2019. Este marco legal trajo consigo una transformación profunda, pasar de un modelo centrado en los hospitales psiquiátricos a un modelo comunitario, que ofrece una atención más cercana, integral y respetuosa, cerca en los territorios de cada una de las personas. Gracias a este esfuerzo conjunto, hemos logrado implementar hasta la fecha 292 centros de salud mental comunitaria, 52 unidades de hospitalización en hospitales de atención integral, 94 hogares protegidos, 11 equipos móviles, 6 servicios de salud mental en establecimientos penitenciarios y más de 1.700 establecimientos del primer nivel de atención fortalecidos con profesionales de psicología. Todo esto ha sido posible no solo por el trabajo comprometido de tantas personas, sino también por el incremento de la inversión en salud mental, que ha permitido ampliar la cobertura, fortalecer capacidades y asegurar medicamentos esenciales para quienes más lo necesitan. Como resultado, hemos más que duplicado la atención en salud mental, pasando de cerca de 690,000 casos en el 2014 a aproximadamente 2 millones en el 2024. Hoy, cerca del 70% de estos casos han sido atendidos en el primer nivel de atención. Un salto que nos muestra que estamos construyendo un sistema más cercano, equitativo y humano. Este premio me brinda la oportunidad de expresar mi más sincero reconocimiento al ministro de Salud, a los viceministros, a las autoridades y equipos técnicos de diferentes ministerios e instituciones que hacen posible todo este proceso. Por supuesto, a mis amigos y compañeros del Ministerio de Salud del Perú y muy en especial a mi querida Dirección de Salud Mental. Asimismo, recordar también el reconocimiento a quienes nos precedieron, pues fue su visión el punto de partida de esta gran transformación. Finalmente, quiero resaltar
que este premio no significa un punto de llegada, sino una motivación para seguir adelante y seguir avanzando. Nos desafía a continuar fortaleciendo nuestros recursos humanos, la infraestructura, la tecnología y los sistemas de información en toda la región. Sigamos trabajando juntos con convicción y esperanza por una salud mental digna, accesible y profundamente humana para todos los pueblos de las Américas. Muchas gracias. Thank you. We now turn to items 4.5 and item 7.5. Plan of Action on Non-Communicable Disease Prevention and Control 2025 to 2030 and Strategy for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases Final Report. I would like to bring the documents CD 62/8 and CD 62/INF/5 to the attention of the Council and invite Dr. Anselm Hennis, Director of the Department of Non-Communicable Diseases and Mental Health at the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. Welcome. I now yield the floor to the representative of the Executive Committee to report on this item. Thank you, Mr. President. Item 4.5, Plan of Action on Non-Communicable Disease Prevention and Control 2025-2030, and item 7.5, Strategy for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, Final Report. The Executive Committee reviewed the final report on the strategy for prevention and control of non-communicable diseases during its June session, and also discussed the proposed new plan of action on NCD's prevention and control. The committee expressed support for the proposed strategic lines of action under the new plan of action, with delegates affirming the importance of integrating NCD's prevention and control into primary health care, and stressing the need for a life course approach and a focus on NCD prevention starting in early childhood. The importance of promoting healthy habits and diets were underscored, with several delegates highlighting the need to discourage consumption of ultra-processed foods. A multidimensional, multi-sectorial approach was considered crucial to address both risk factors for NCDs and social inequalities and determinants of health that can influence those risk factors. It was also considered essential to work with stakeholders outside of the health sector, including private sector actors, to combat the chronic disease epidemic and expand opportunities to promote effective, evidence-based interventions to improve health outcomes. It was also suggested that the plan should be strengthened through linkages to ongoing work on environmental risks to health, particularly air pollution as a leading cause of NCDs. Some concerns were raised about taxation measures mentioned in the Strategic Line of Action 1 of the Plan of Action. In the discussion of the proposed resolution on this item, several amendments were discussed. Following deliberations and in the interest of advancing collective work to reduce the burden of NCDs in the region, the Executive Committee subsequently adopted Resolution CE 176.R9, recommending that the Directing Council approve the plan of action. Thank you, Mr. President. This concludes my report on the item. Thank you. I now yield the floor to Dr. Hennis to present the item.
Señor Presidente, Dr. Barbosa, distinguidos delegados y colegas, me complace presentar el informe final de la Estrategia para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles y el Plan de Acción sobre Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles 2025 al 2030 en nombre de la Oficina Sanitaria Panamericana. Las enfermedades no transmisibles siguen siendo la principal causa de discapacidad y muerte en las Américas. Se estima que 240 millones de personas en la región viven con al menos una ENT, y estas enfermedades fueron responsables de aproximadamente 6 millones de muertes en 2021. Cabe destacar que 2,3 millones o el 38% de estas muertes ocurrieron prematuramente en personas menores de 60 años y muchas de ellas son eminentemente prevenibles. La estrategia para la prevención y el control de las ENT fue impulsada por la Declaración Política y la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles de 2011 y definió el enfoque de implementación regional del Plan de Acción Mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013 a 2020. Durante el periodo en revisión, la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles disminuyó ligeramente del 15% al 14%, y solo 5 países están actualmente en camino de alcanzar el objetivo de reducción de mortalidad por ENT del 25%. La prevalencia de obesidad aumentó entre niños, niñas, adolescentes y adultos, al igual que la actividad física en adultos. Sin embargo, ha habido avances en el control de tabaco, ya que el consumo de tabaco en adultos disminuyó un 5% desde la línea base, mientras que 24 países implementaron nueva legislación sobre espacios públicos libres de humo. Además, las Américas continúan liderando el etiquetado frontal de advertencia nutricional ya implementado en 10 países. En cuanto a los avances en la atención primaria de salud, 33 países y territorios se han comprometido a implementar la iniciativa HEARTS y aproximadamente 6.500 instalaciones de atención primaria ya están aplicando los protocolos, lo que ha resultado en lograr el control de la hipertensión en el 62% de las personas atendidas. Aunque ha habido avances en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, la pandemia de COVID-19 interrumpió en gran medida los servicios de las ENT y afectó desproporcionadamente a aquellos con condiciones crónicas subyacentes. Now I'm going to change to English. With the expiration of this regional NCD strategy, the proposed Plan of Action on Non-Communicable Disease Prevention and Control 2025 to 2030 aims to support member states in accelerating actions necessary to meet the global NCD targets, including the reduction of premature mortality from NCDs by 1/3 by 2030. This plan of action was developed through a collaborative process with online consultations with member states, in addition to submission of written inputs.
PAHO also conducted an interprogrammatic review, which included inputs from the technical departments. There are further consultations with member states following the 176 executive committee meetings to address the issues raised as highlighted by the rapporteur. Several countries subsequently submitted inputs, many of which have been included in the amended document, such as more emphasis on chronic kidney disease and obesity. Building on the lessons learned from the strategy about the need to scale up disease prevention and control, improve delivery of NCD care in primary health care, and address information gaps, the plan of action outlines 3 overarching strategic lines of action, which are 1. NCD risk factor reduction and health promoting actions, recognizing multi-sectoral collaboration needed for NCD prevention. 2. Integrating NCDs into primary health care to increase the proportion of people diagnosed, treated, and controlled. And 3. Strengthening NCD surveillance to ensure routine monitoring and reporting of the NCD situation by countries. The PAHO Secretariat is committed to supporting member states in their efforts to achieve the SDG targets, aimed at accelerating efforts to reduce premature mortality from NCDs by 1/3 by 2030. Furthermore, the PAHO Secretariat has provided support to member states in their preparations for the 4th UN high-level meeting on NCDs and mental health held earlier this month, and will support countries in the implementation of the outcomes of the political declaration when these have been approved. We invite the Directing Council to review and consider the approval of this plan of action and its recommendations. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Hennis. The Directing Council is invited to review the information presented in these 2 documents and provide any comments it deems pertinent. The discussions on the proposed resolution presented in Annex A of document CD 62/8 will take place once the rapporteur has read the proposed resolution. I will now open the floor to the plenary for discussion on the document presented. Bahamas, you have the floor. Thank you. Thank you, Chair. The Plan of Action on Non-Communicable Disease Prevention and Control 2025-2030 is a well-thought-out document that provides member states with the guidance that are peculiar to the goals and ideals of the PAHO region, while ensuring alignment with the global plan adopted at the World Health Assembly. As such, the Bahamas commits to the pursuit of the attainment of the indicators that are relevant. Mr. Chair, the NCD Plan of Action, with its 3 strategic lines of action, provides a clear plan that seeks to characterize and count the steps taken by member states to prevent NCDs, manage NCDs, and mechanisms taken to monitor how member states' residents are responding to the care that is being provided and the policies introduced and enacted to reduce the onset and prevalence of NCDs and related morbidity and mortality. Mr. Chair, the Bahamas is in alignment with Strategic Line Action 1, passed the Health Promotion and Wellness Act 2025, which in part calls for and legislates inter-ministerial coordination, multi-sectoral collaboration, and joint initiatives with relevant stakeholders for the integration of strategies to promote physical activity and mental health, introduces interventions to address social determinants of health, to promote strategies for strengthening health education and promotion, and implementation of health-promoting priorities, policies, and programs. As mentioned in Minister Darville's remarks in response to Barbosa's report yesterday, the Bahamas' work with Strategic Line Action 2 is being implemented through efforts geared at strengthening of the care for persons with non-communicable diseases as guided by HART's protocols and the Better Care for NCDs initiative. Mr. Chair, having trained 75% of public sector primary healthcare staff in the application of the adopted protocols, the Bahamas is now expanding access to medicines and to diagnostic, imaging, and laboratory services for rural residents. And finally, Mr. Chair, in alignment with Strategic Line Action 3, the Bahamas is current in its cycles of the NCD Steps Risk Factor Survey and the Global School Health Survey. In addition, with the engagement of national experts, we are grateful for the technical guidance and funding from both PAHO and IDB to implement a public health sector electronic medical record that, through a National Health Information Exchange platform and with agreements with private sector health information systems, will provide the data necessary for national monitoring systems or national monitoring of slower targets 3 and indicators.
We are grateful to Jamaica's Ministry of Health and Wellness's IS4H team for digital advice on honest experience with the implementation of health information systems. Mr. Chair, having spoken to the merits, the Bahamas approves the Plan of Action on Non-Communicable Diseases Prevention and Control 2025-2030, document CD 628, and endeavors to work toward achieving the relevant targets contained therein. The Bahamas also takes note of the Strategy for the Prevention of Control and Non-Communicable Diseases final report. Thank you. Thank you, Bahamas. I now give the floor to St. Kitts Nevis. Chair, Director, distinguished delegates, the Federation of St. Kitts and Nevis welcomes the Plan of Action on Non-Communicable Disease Prevention and Control 2025 to 2030 and its 3 strategic lines of action. Like many small island developing states, St. Kitts and Nevis continues to experience a disproportionate burden of NCDs, which account for the majority of premature deaths and place significant strain on our health system and economy. Hypertension, diabetes, cardiovascular disease, and cancers remain leading causes of morbidity and mortality, exacerbated by lifestyle risk factors, climate change, and health system vulnerabilities. We commend the plan's focus on prevention, equity, and multi-sectoral action. The Federation is committed to advancing this agenda through 1, the strengthening of primary healthcare systems to ensure integrated screening, early detection, and management of non-communicable diseases while expanding access to diverse screening modalities. 2, expanding health promotion and community engagement efforts for youth, along with applying evidence-based behavioral science approaches to drive meaningful change. 3, leveraging digital health tools to improve surveillance, continuity of care, and patient empowerment. And 4, building resilient health systems with adequately trained human resources for health, access to essential medicines, and the use of technologies to address the NCD burden, even in times of crisis. We underscore the importance of technical support for small island developing states in implementing this plan of action, given our resource constraints, limited economies of scale, and vulnerability to external shocks. Regional solidarity and PAHO's continued leadership will be critical to ensuring that no country is left behind in achieving the targets set out. Chair, St. Kitts and Nevis reiterates its commitment to implementing the 3 strategic lines of action. We stand ready to work with member states, PAHO, and key strategic partners to accelerate progress on NCD prevention and control, safeguard the health of our people, and contribute to the achievement of universal health and the Sustainable Development Goals. Thank you. Thank you, St. Kitts Nevis. I now give the floor to Cuba. Señor presidente, no hay muchas garantías de que haciendo más de lo mismo alcanzaremos las metas y propósitos en los próximos 5 años en un contexto mundial y regional mucho más complejo en todos los sentidos. El abordaje de las enfermedades no transmisibles conviene hacerlo y debe enfatizarse en el plan desde la óptica de la determinación social de estas y, por tanto, con un enfoque más intersectorial. No se alude en el plan a las teorías sobre el origen y desarrollo de la salud y las enfermedades y todo el potencial de evidencias que se generan en ese campo actualmente y sobre la importancia clínica y sanitaria de los 1000 primeros días de la vida. Consideramos que debemos enfocarnos en las categorías de carga de enfermedad y esperanza de vida saludable y privilegiarlas como indicadores negativos y positivos respectivamente, resúmenes del estado de salud de la población y su evolución. En cierta medida, la mortalidad prematura es un indicador que debiéramos superar. Por la dinámica demográfica, para 2030 algunos países como Cuba alcanzarán y superarán el 30% de la población con 60 años y más. El segmento que más crecerá será el de los 80 años y más, donde se concentra y acelera el fenómeno de la cronicidad. En este nuevo horizonte no solo debemos enfocarnos en las condiciones que causan más mortalidad, en las condiciones crónicas que causan más mortalidad, sino en incorporar la cronicidad y su manejo al plan regional como un fenómeno de mayor complejidad y de impacto mucho más significativo sobre los sistemas de salud y las economías nacionales que el incremento de la morbilidad por condiciones crónicas aisladas. Aunque debemos seguir insistiendo en la prevención primaria, no podemos dejar de enfocarnos
en el acceso a tratamientos eficaces para el control de las condiciones crónicas no transmisibles. La cronificación del cáncer y otras condiciones, como la cardiopatía isquémica, nos muestran un asunto en crecimiento que hay que atender mejor y centrarse en áreas como la calidad de vida y los cuidados paliativos. Los registros de ENT es un asunto de mucha importancia. No disponemos siempre de datos confiables y oportunos, especialmente de prevalencias de estas enfermedades. El plan no contiene explícitamente objetivos e indicadores relacionados con la investigación científica. No se alude al rol de las universidades en la producción y reproducción del conocimiento relacionado con estas problemáticas. La tendencia actual al crecimiento de los costos en los sistemas de salud entra en contradicción con los objetivos de impacto poblacional. El plan de acción debería reflejar esta contradicción, que es consecuencia directa de una industria médica orientada a la ganancia. El enfoque de prevención primaria debe abandonar la tendencia a la victimización y realzar la determinación social de las ENT. No incluye en su alcance temas de relevancia como los trastornos mentales y bucodentales. Tampoco incluye otros problemas de salud pública que no producen una alta mortalidad, pero sí generan una carga significativa como la epilepsia. Las demencias han escalado ya a las primeras causas de muerte en muchos países como Cuba. No se le otorga el peso que actualmente tiene como factor de riesgo al cambio climático y a la contaminación ambiental. La integración en atención primaria es fundamental, pero hay otros niveles de desarrollo de los servicios que pueden impactar a corto y mediano plazo y no se pueden ignorar. Muchas gracias. Thank you, Cuba. I now give the floor to Belize. Thank you, Chair, Excellencies, colleagues. Belize accords the highest priority to addressing non-communicable diseases and their risk factors, and we welcome both the final report on the strategy for the prevention and control of NCDs and the proposed plan of action 2025-2030. Together, these provide a valuable continuum, lessons learned from the past 12 years and a roadmap to accelerate progress towards the 2030 targets. Belize takes note of the lessons identified in the final report, including the importance of multi-sectoral action, primary healthcare strengthening, population-level surveillance, and sustained advocacy. We acknowledge the disruptions caused by COVID-19, but also the opportunities created to build stronger, more resilient health systems. At the national level, Belize has made meaningful progress. We have rolled out and expanded the HEARTS initiative across all primary health care facilities, developed clinical pathways for hypertension and diabetes, and advanced our cervical cancer elimination strategy through HPV vaccination and testing. Our global youth tobacco survey has been completed, and we are in the process of tabling comprehensive tobacco control legislation. We are also expanding telehealth and digital tools to strengthen NCD detection and management. Importantly, Belize is committed to political and policy action. We have mechanisms in place for NCD policy development. We are strengthening regulations around harmful products such as tobacco and alcohol. And we continue to roll out nutrition and healthy lifestyle interventions in communities and schools. Gender equity has been mainstreamed into our health system, supported by data disaggregation and governance frameworks. Chair, Belize strongly supports the adoption of the new plan of action. We also recognize the need to develop a comprehensive national strategy that incorporates the lessons learned from the final report and aligns with the regional plan. Our government is committed to providing resources, strengthening surveillance, and deepening whole-of-government and whole-of-society approaches to reduce premature mortality from NCDs by 2030. Thank you. Thank you, Belize. I now give the floor to Peru. Muchas gracias, presidente. El Perú agradece la presentación del Plan de Acción sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2025-2030, que constituye la hoja de ruta para acelerar las medidas necesarias y reducir la carga de las enfermedades no transmisibles en nuestra región. Reconocemos su enfoque integral en 3 líneas estratégicas: la reducción de factores de riesgo, la integración de las enfermedades no transmisibles en la atención primaria y el fortalecimiento de la vigilancia. En el plano nacional hemos avanzado en la implementación de políticas regulatorias como la Ley de la Alimentación Saludable,
que introdujo el etiquetado frontal nutricional y la regulación de la publicidad dirigida a la niñez. Del mismo modo, el modelo comunitario en salud mental ha permitido la implementación de 292 centros de salud mental comunitaria, hogares protegidos, equipos móviles, unidades de hospitalización, todos articulados con el primer nivel de atención. Asimismo, intensificamos el escalamiento de la iniciativa HEARTS, logrando que más del 70% de pacientes hipertensos atendidos en el primer nivel mantengan un adecuado control de la presión arterial. En cáncer superamos el 95% de cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano y reducimos en cerca del 50% el tiempo de diagnóstico en cáncer infantil. Estos resultados evidencian el potencial de un modelo comunitario y preventivo. No obstante, los desafíos persisten. La prevalencia de obesidad, el consumo nocivo de alcohol y las brechas en acceso a medicamentos esenciales demandan respuestas multisectoriales y sostenibles. Por ello, el Perú apoya decididamente este plan, convencido de que permitirá articular la acción regional, fortalecer la cooperación internacional y asegurar financiamiento para intervenciones costo efectivas. Finalmente, reafirmamos que invertir en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, así como en salud mental, es invertir en desarrollo humano y equidad. El Perú renueva su compromiso de trabajar junto a los Estados miembros para alcanzar las metas globales al 2030 y garantizar un futuro más saludable para nuestros pueblos. Muchas gracias. Thank you, Peru. And I'll give the floor to Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la presentación del plan de acción e informe sobre la estrategia para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, los cuales ofrecen un panorama integral de los avances de la región y los desafíos que persisten. Destacamos que si bien se ha logrado un descenso modesto en la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, todavía existen países con incrementos en esta tasa, lo que subraya la necesidad de acelerar la acción colectiva. Para nuestro país, la prevención y el control de este tipo de enfermedades es una prioridad nacional. En este sentido, hemos participado activamente en la elaboración del Plan Estratégico de la OPS, el cual reconoce la urgencia de reducir la carga de la CNT en nuestra región. El Gobierno de Guatemala ha redoblado los esfuerzos para fortalecer la prevención, mejorar la atención y garantizar el tratamiento adecuado de enfermedades como la renal crónica, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, reconociendo su profundo impacto socioeconómico en nuestras comunidades. Reconocemos que los factores de riesgo modificables como el consumo de tabaco, alcohol, alimentación poco saludable, inactividad física y exposición de factores ambientales tienen una repercusión significativa en la salud de nuestra población. Por ello es fundamental promover acciones colaborativas y multisectoriales que contribuyan a su abordaje de manera oportuna y efectiva. Como muestra de nuestro compromiso, promovimos la resolución sobre salud renal aprobada en la pasada Asamblea Mundial de la Salud. Esta resolución impulsa la inclusión del tamizaje de enfermedad renal en los esquemas de atención de diabetes e hipertensión, así como la incorporación progresiva del tratamiento integral de la enfermedad renal dentro de los marcos de la cobertura sanitaria universal. Además, consideramos fundamental el abordaje de los factores de riesgo ambientales, por lo que estamos trabajando en garantizar el acceso a agua segura para consumo humano, reconociendo que su contaminación puede derivar en enfermedades gastrointestinales, cancerígenas, cardiovasculares y mentales. Implementar programas de saneamiento ambiental que contribuyan a la reducción de la contaminación de fuentes de agua, suelo y aire. Reforzar las políticas de control de tabaco, incluyendo dispositivos novedosos y emergentes que incrementan el riesgo de enfermedades graves como el cáncer y los accidentes cerebrovasculares. Finalmente, compartimos la visión del informe sobre la necesidad de mayor inversión nacional y de cooperación internacional para cerrar las brechas de acceso y cobertura. Guatemala seguirá impulsando la implementación de estrategias efectivas de prevención y control de la CNT y promoviendo la coherencia de políticas regulatorias con otros sectores para garantizar salud, como el etiquetado frontal nutricional, la reducción del sodio y la eliminación de grasas trans, además de reforzar la aplicación del convenio marco para el control del tabaco. Agradecemos el apoyo y la cooperación técnica de la OPS en esta materia y reiteramos nuestra disposición para seguir colaborando estrechamente con la organización y los Estados miembros en favor de la prevención, atención y tratamiento de la CNT. Muchas gracias. Thank you, Guatemala. I give the floor to Brazil.
Obrigada, senhor presidente, senhor diretor-geral, distintos colegas. A crescente carga das doenças crônicas não transmissíveis na região das Américas, em especial as preocupantes taxas de suicídio, representa desafio não apenas sanitário, mas marcado também por determinantes sociais e econômicos, que demandam ações coordenadas e estratégias multissetoriais. O Brasil reconhece a relevância do Plano de Ação 2025-2030 e apoia sua adoção como instrumento fundamental para acelerar avanços rumo às metas globais e regionais. Consideramos urgente e necessário enfrentar as novas estratégias de marketing digital de produtos não saudáveis. O Brasil tem avançado na regulação da publicidade de bebidas alcoólicas, tabaco, alimentos ultraprocessados e substitutos do leite materno, que ameaçam o desenvolvimento infantil e prejudicam o vínculo materno-infantil. Recordamos a adoção da Resolução 7818 pela Assembleia Mundial da Saúde, visando a regulação do marketing digital de substitutos do leite materno. O Ministério da Saúde reconhece o aleitamento materno como prioridade de saúde pública em nosso país. Temos orgulho de ser referência internacional em bancos de leite humano. O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011-2022 foi posteriormente atualizado no Plano 2021-2030 para doenças crônicas e agravos não transmissíveis, de maneira a incluir causas externas como acidentes e violências tão importantes no nosso país. Outro aspecto de grande relevância é o fortalecimento da atenção primária à saúde, incluindo rastreamento, diagnóstico precoce, tratamento oportuno e acesso a medicamentos essenciais e tecnologias em saúde. Essas ações devem ser combinadas a estratégias intersetoriais que são fundamentais para a redução das desigualdades e para assegurar amplo acesso ao cuidado integral e contínuo de saúde às pessoas que vivem com doenças crônicas. O Programa Saúde na Escola ilustra esse esforço ao levar ao ambiente escolar ações de promoção da saúde mental, saúde bucal e vacinação, entre outras, incluindo o Programa Nacional de Imunização contra o HPV, que já conseguiu imunizar cerca de 82% das meninas e 67% dos meninos brasileiros. Investir em prevenção precoce é essencial, não apenas para a saúde, mas também para assegurar um futuro equitativo para as nossas sociedades. Além disso, reforçamos a necessidade de consolidar os sistemas nacionais de vigilância e pesquisa, essenciais para orientar políticas públicas baseadas em evidências. Desde 2006, o sistema Vigitel monitora a frequência e distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas no Brasil, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Investir em inquéritos populacionais e inovações digitais é crucial para gerar dados de qualidade, identificar disparidades e monitorar o progresso. É igualmente necessário fomentar pesquisas integradas com informações sobre atenção e vigilância em saúde, e em nosso país, a Pesquisa Nacional de Saúde e a Pesquisa Nacional de Saúde Mental. O Brasil reitera, assim, seu compromisso com a ciência e com uma resposta integral às doenças crônicas não transmissíveis, pela prevenção, redução e controle dos seus fatores de risco, em linha com os princípios da Agenda 2030, da saúde global e da equidade. Muito obrigada. Thank you, Brazil. I now give the floor to St. Lucia. Thank you, Mr. President. St. Lucia reviewed document CD 62/6 and supports the plan of action on non-communicable disease prevention and control for the period 2025 to 2030, utilizing the whole-of-society approach with multi-sectoral partnerships. According to the World Health Organization, non-communicable diseases, mainly cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases, and diabetes, are the main conditions with more than 43 million deaths globally in 2021. In St. Lucia, NCDs account for about 82.1% of the deaths, with malignant neoplasms, cerebrovascular diseases, heart diseases, hypertension, and diabetes being the leading 5 causes of death over the period 2017 to 2020. In 2019, PAHO conducted the STEP survey. A significant percentage of the participants were found to be having 3 or more cardiovascular risk factors. Over the last decades, the Ministry of Health has implemented several initiatives to address these cardiovascular risk factors while trying to reduce the incidence and prevalence of NCDs.
These include the National NCD Policy and Action Plan 2017 to 2025, access to primary care available free of charge at 34 wellness centers, recognition of main health observances or health education campaigns, universal health coverage, the first phase diabetes and hypertension, cervical and prostate cancer screening free of charge at wellness centers, implementation of St. Lucia Moves initiative, tobacco taxation, 63% ad valorem tax, public health smoking regulations in June of 2020, and the HEARTS initiative in 2019. Notwithstanding, we note the need for scaling up cost-effective population-based policies, laws, and regulations to create and sustain healthy environments. In concluding, St. Lucia supports the 3 strategic lines of action outlined in the document and the relevant monitoring and evaluation component. St. Lucia looks forward to the continued support and resources from PAHO to facilitate the implementation of this strategy. I thank you. Thank you, St. Lucia. I now give the floor to Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Uruguay quisiera manifestar su apoyo al Plan de Acción sobre Enfermedades No Transmisibles 2025-2030 y su línea de acción estratégicas. En este contexto, destacamos la importancia que nuestro país asigna a la cooperación internacional como herramienta efectiva para contribuir a responder a los desafíos que supone la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, especialmente teniendo en cuenta que las mismas representan la principal causa de muerte y discapacidad en nuestra región. Señor presidente, en nuestro país las enfermedades cardiovasculares, neoplásicas y del sistema respiratorio son responsables de más del 60% de las muertes en el país. Asimismo, de acuerdo al último censo poblacional, en Uruguay se constata una significativa prevalencia de sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, consumo insuficiente de frutas y verduras, bajo nivel de actividad física, glucosa elevada en sangre y colesterol. De igual forma, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en las mujeres y mientras que en varones ocupa el segundo lugar después del cáncer. Teniendo en cuenta dichos desafíos, Uruguay ha construido un robusto marco normativo a lo largo de las últimas décadas. Durante el periodo 2020-2024 se ha fortalecido el programa de prevención de enfermedades no transmisibles, el cual organizó su accionar en torno a 5 ejes estratégicos. Asimismo, la actual Administración ha adoptado objetivos sanitarios nacionales, los cuales buscan impactar los problemas críticos desde una perspectiva de derechos, fomentando una mayor equidad y mejorando la atención integral de las patologías de mayor prevalencia. Dentro de dichos objetivos nacionales, los objetivos 1 a 3 se encuentran directamente vinculados al abordaje de las enfermedades no transmisibles. De igual forma, su consideración ha sido incluida entre las nuevas prioridades nacionales de salud y se han identificado objetivos específicos en la materia. Señor presidente, Uruguay quisiera aprovechar la ocasión para reafirmar su voluntad de continuar trabajando conjuntamente con la OPS para avanzar en un abordaje holístico de las enfermedades no transmisibles en la región que no deje a nadie atrás y que contribuya a alcanzar las metas globales para el 2030. Muchas gracias. Thank you, Uruguay, and I'll give the floor to Costa Rica. Muchas gracias, presidente. Costa Rica agradece la presentación del Plan de Acción Regional sobre Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, ENT, 2025-2030. Consideramos que la hoja de ruta propuesta se alinea con los esfuerzos nacionales y reconocemos la importancia de fortalecer tanto la promoción de factores protectores como la reducción de factores de riesgo. Queremos destacar 3 puntos en particular. El primero, en la línea de acción 1, consideramos oportuno incorporar un objetivo que promueva hábitos saludables desde la infancia, incluyendo acciones específicas en el ámbito escolar. Además, es clave sumar indicadores vinculados con la investigación en ENT para disponer de datos sólidos que respalden la toma de decisiones en la atención primaria. En segundo lugar, respecto a la línea de acción 2, subrayamos la necesidad de fortalecer la atención primaria con protocolos claros, herramientas de tamizaje y tecnologías de diagnóstico precoz. Esto debe ir acompañado de financiamiento suficiente y sostenible que permita garantizar las metas y continuidad de las acciones. Por último y en tercer lugar, para mejorar la calidad de la atención, resulta esencial invertir en la capacitación continua del personal sanitario, actualizar guías clínicas, asegurar infraestructura adecuada
y garantizar el acceso a medicamentos esenciales. Costa Rica reafirma su compromiso con este proceso, convencida de que el abordaje integral de las ENT, desde la prevención, la detención temprana y la atención primaria, es indispensable para avanzar hacia una región más saludable. Agradecemos mucho la presentación, muy amable. Thank you, Costa Rica. I now give the floor to Canada. Thank you. I'm honored to deliver this statement as Canada's youth delegate to the 62nd Directing Council. Canada's youth strongly believe that addressing the social determinants of health is critical to reducing the burden of non-communicable diseases in the Americas. Economic stability, food security, and adequate access to housing and transportation are critical determinants necessary to achieve good health and well-being. Reducing the prevalence of non-communicable diseases and mental health conditions requires addressing these upstream factors. More specifically, investing in sustainably built environments that promote physical activity through safe and walkable neighborhoods, adequate access to healthy foods, and efficient transportation to healthcare facilities is necessary. This year, I held consultations with youth across Canada who shared a deep concern of the impacts of climate change on the non-communicable disease burden. The adverse effects of climate change have the potential to reverse important progress made by member states in promoting health and well-being across the Americas. An increase in adverse weather events such as wildfires and heat waves exacerbates cardiovascular diseases and chronic lung diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Further, a loss of infrastructure and an increase in forced displacement due to these adverse weather patterns negatively impact the social determinants of health, causes disruption to healthcare services, and negatively contribute to mental health outcomes such as anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder. It is essential to continue to treat climate change as a serious public health emergency and act accordingly to prevent its disastrous impact on global health. Investing in infrastructure that can withstand the changing climate and creating environmentally sustainable solutions is critical to continue to achieve the goals listed in PAHO's Plan of Action on NCD prevention and control. Canada's youth recognize that addressing the social determinants of health, climate change, and sustainability requires a multifaceted approach, and we are eager to contribute to this change. We believe it is necessary that solutions are intersectoral, multidisciplinary, and collaborative to create sustainable and innovative solutions that improve health outcomes for all. Thank you. Thank you, Canada. I now give the floor to Grenada. Thank you, Mr. President. I am pleased to share Grenada's progress in implementing PAHO Health Initiative, a cornerstone of our national strategy to combat non-communicable diseases. In Grenada, NCDs account for over 80% of all deaths, with cardiovascular diseases leading the burden. Hypertension and diabetes are among our top causes of morbidity, and in 2022, over 80% of chronic disease hospital discharges were due to cardiovascular conditions. In response, Grenada joined the Hearts Initiative in 2023 and officially launched in February 2025. We are proud to report that all primary care clinics are now implementing Hearts, achieving full national upscale. We have adopted standardized clinical pathway for hypertension, extended it to private providers, and ensured that essential medications are available at low or no cost. Our transition to digital hypertension registers is improving data quality and guiding evidence-based decisions. To date, 231 health professionals have completed PAHO's heart training. These efforts already showing results, better care delivery, and improved blood pressure control among our population. Looking ahead, we aim to institutionalize the pathway across all facilities, require validated blood pressure device in public clinics,
launch a Heart Champion campaign to engage communities, integrate our registry into DHIS2, including private sector data, expand to Hearts D, addressing broader NCD management. We recognize that even modest improvements in hypertension control can prevent hundreds of stroke and heart attack annually, while reducing long-term healthcare costs. Grenada is committed to sustaining this momentum. With Hearts, we are building a stronger, more equitable health system, one that protects lives and promotes well-being. Thank you. Thank you, Grenada. I now give the floor to El Salvador. Gracias, presidente. El Salvador reconoce el informe y al mismo tiempo reconoce que frente a la persistente carga de las enfermedades no transmisibles en nuestras poblaciones y alineados con el análisis del informe final de OPS, declara su compromiso ineludible con una estrategia nacional integral y multisectorial para la prevención y control de estas enfermedades. Esta estrategia ha contribuido en nuestro país a que se logre una reducción del 10% de la meta mundial de reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, siendo un 14% de reducción de enfermedad cardiovascular, 19.5% de diabetes y 14.5% de cáncer en relación al año 2019. Al mismo tiempo, se ha fortalecido el primer nivel de atención con la implementación de la estrategia HEARTS 2.0 en el 100% de los establecimientos de salud, con tensiómetros digitales validados, medicamentos combinados de dosis única diaria y estatina con certificación del 98%. Además, se ha fortalecido la capacitación del recurso humano. Tenemos el 74.5% de detección de casos y 72.5% de pacientes con hipertensión arterial controlados. A su vez, se ha implementado la estrategia de erradicación acelerada de cáncer cérvico-uterino con sus 4 pilares, teniendo un 84% de niñas vacunadas, 73% de mujeres de 30 a 59 años tamizadas con BPH y 76% de mujeres tratadas como eje central para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las ENT. De esta manera aseguramos un acceso universal a los medicamentos, tecnologías esenciales y al mismo tiempo estamos batallando por eliminar estas enfermedades que sabemos que se puede lograr y sobre todo con el apoyo de OPS. Muchas gracias. Thank you, El Salvador. I now give the floor to Chile. Gracias, señor presidente. Chile agradece la presentación del Plan de Acción 2025-2030 para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles y reconocemos el sentido de urgencia con que se aborda este desafío sanitario y social. Reconocemos su pertinencia estratégica para nuestra región. Las enfermedades no transmisibles son hoy la principal causa de morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura en nuestra región, y nuestro país no es ajeno a esta realidad. Chile comparte plenamente esta orientación y desea aportar de manera concisa algunos avances nacionales que dialogan con el plan. En el ámbito regulatorio y de promoción de salud, nuestro país implementó un conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir exposición a productos nocivos y a mejorar la información a la ciudadanía. Destacan los entornos libres de humo, nuevas normativas que regulan los cigarrillos electrónicos y vapeadores con y sin nicotina, las advertencias sanitarias y un esquema de etiquetado nutricional frontal ampliamente reconocido internacionalmente, junto con medidas fiscales aplicadas a bebidas azucaradas y acciones sostenidas para desincentivar el consumo nocivo de alcohol. Estas herramientas se alinean con las mejores inversiones por su alta costo-efectividad poblacional y con la lógica de colaboración intersectorial que el plan propone. En la atención primaria hemos priorizado el manejo integral de las enfermedades no transmisibles con rutas clínicas estandarizadas, acceso a medicamentos y tecnologías esenciales y el despliegue de soluciones digitales para seguimiento, educación sanitaria y apoyo al autocuidado, lo que corresponde con la línea de mejor atención para las enfermedades no transmisibles y con el enfoque de trayectoria de pacientes y cursos de vida que promueve el documento. Chile manifiesta su apoyo a la aprobación de este plan porque ofrece una hoja de ruta práctica,
medidas regulatorias costo efectivas para reducir la exposición a riesgos, atención primaria resolutiva con protocolos, medicamentos y tecnologías accesibles y vigilancia que permita gobernar por resultados. La experiencia de nuestro país confirma que cuando estas piezas se coordinan, los sistemas generan ganancias de salud, equidad y eficiencia. Reiteramos nuestro reconocimiento a la organización por el enfoque propuesto y por anclarlo en metas medibles y rendición de cuentas. Muchas gracias. Thank you, Chile. I now give the floor to Barbados. Thank you, Chairman, President, distinguished delegates. Barbados fully supports the proposed Plan of Action 2025 to 2030. Barbados has indeed taken steps to fully align our national NCD plan, which covers the identical period. Faced with a society in which one's decade of birth defines culture, entertainment, education, and even language, health promotion and education activities must be more broad-based and diverse in order to effectively impact today's citizens. Local efforts continue in expanding media and other technological modalities in an effort to keep pace with this changing landscape of information. With respect to the management of non-communicable diseases, primary, secondary, and tertiary preventative care have long been integrated into primary health care services in Barbados. We continue to accelerate the implementation of HEARTS and HEARTS-D and have rolled out screening protocols for the management of colon, breast, and prostate cancers. Barbados congratulates PAHO for their unswerving commitment in addressing the burden of NCDs within the region. We acknowledge the efforts of civil society, for example, the Healthy Caribbean Coalition, for their tireless efforts in advocacy and health promotion. Strides have been made at the national policy level and within the legislative agenda framework, and successes have been reported on sugar-sweetened beverages and foods produced with high salt content. Activities are ongoing regarding trans fatty acids, and we are working towards eliminating trans fatty acids from our domestic and international food supply by the end of 2025. We remain committed to reducing the burden of NCDs in children and young adults, and we encourage PAHO to work with member states towards addressing the commercial determinants of health impacting our youth. We, in collaboration with the University of the West Indies, have started our third step survey. While we assent to the critical nature of this attainment, achievements are often challenged by the availability of appropriately trained personnel and the prohibitive costs of research, particularly for small island developing states. Barbados wishes to express its profound appreciation for the generous support of PAHO through the years and welcomes future support in maintaining and surpassing current gains. With this legacy, Barbados expresses commitment to the mission at hand. Thank you so much. Thank you, Barbados, and I give the floor to Antigua and Barbuda. President of the Directing Council, Director of the Pan American Health Organization, esteemed delegates, good afternoon. The PAHO Plan of Action on Non-Communicable Disease Prevention and Control 2025 to 2030 is a robust document that entails the multifaceted approach that is necessary to the successful implementation of a unified strategy to non-communicable diseases in the region of the Americas. Antigua and Barbuda has identified as a national priority that confronting the growing crisis of non-communicable diseases and mental health conditions will mitigate the enormous socioeconomic impacts of these conditions. The integration of care for non-communicable diseases into primary healthcare services is crucial to achieving positive health outcomes in the population. The country has implemented disease prevention mechanisms such as decentralization of cervical cancer screening and its availability throughout the primary care facilities, collaboration of the Ministry of Health with government agencies in carrying out employee health education sessions and screening for NCDs,
and collaboration with the Ministry of Education in body composition studies and screening for childhood obesity, and cervical cancer awareness campaigns. Antigua and Barbuda has focused on the reduction of complications of non-communicable diseases. The country has advanced in the implementation of the HEARTS and HEARTS-D initiatives through the establishment of the clinical pathways and ensuring accessibility of medications through review of the National Drug Formulary, which was completed in 2025. Antigua and Barbuda recognizes that mental health is an essential component of overall health and a basic human right. The country has committed to updating the Mental Health Act through a multi-stakeholder and multidisciplinary approach under the technical guidance of PAHO. Antigua and Barbuda and PAHO co-hosted the side event on mental health at the Organization of American States 55th General Assembly held in Antigua under the theme, Leveraging Regional Momentum to Advance Mental Health. We joined the call of action to prioritize mental health care. The country continues to equip healthcare workers through scholarship awards for needed healthcare disciplines and partners with regional agencies to conduct training workshops. In 2025, CAFA provided training on diabetes care for healthcare workers, caregivers, and members of the Antigua and Barbuda Diabetes Association. The plan of action calls for information sharing and progress reports that will historically document lessons learned and targets reached. This will enhance future collaborations among member states. Antigua and Barbuda will continue to collaborate with PAHO and partner agencies to this end. Thank you. Thank you, Antigua and Barbuda. I now give the floor to Suriname. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. Suriname wishes to commend the Pan-American Health Organization for the development of the Plan of Action on Non-Communicable Disease Prevention and Control 2025-2030. We recognize this as a critical step towards addressing one of the most pressing health challenges facing our region. In alignment with regional and global commitments, Suriname fully supports the Regional Plan of Action on NCD Prevention and Control 2025-2030. Non-communicable diseases remain the leading cause of mortality and morbidity in Suriname, with cardiovascular diseases, diabetes, cancers, and chronic respiratory diseases exerting a heavy burden on individuals, families, and our health system. This is evidenced in the completed burden of disease study that was supported by PAHO this year. The social and economic impact of NCDs is profound, disproportionately affecting vulnerable populations and deepening inequities. This plan of action is therefore timely and relevant to our national priorities. We particularly welcome the emphasis on multisectoral collaboration, community engagement, strengthening primary health care, and addressing the social determinants of health, all of which are aligned with Suriname's ongoing health sector reforms. We also underscore the importance of surveillance and reliable data for informed decision-making, as well as the integration of digital health solutions to improve prevention, early detection, and continuity of care. Suriname stands ready to implement this plan of action in partnership with PAHO and strategic stakeholders to guarantee prevention, best practices, and strengthen health systems. However, we wish to highlight the need for technical cooperation and resource mobilization to build national capacity, strengthen human resource for health, and ensure access to essential medicines and technologies for sustainable progress toward reducing the NCD burden. Esteemed President, Suriname fully supports the adoption of this plan of action and reaffirms its commitment to actively
participate in the regional efforts, monitoring progress, and report on achievement to ensure that the aspirations of the plan are effectively translated into tangible health outcomes, protecting the population for premature mortality and ensure healthier lives for all by 2030. Thank you. Thank you, sir. Now I give the floor to the Dominican Republic. Thank you. La República Dominicana valora profundamente el plan de acción en cuestión sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2025-2030 y reconoce su importancia estratégica para enfrentar la principal causa de muerte en nuestra región, que limita el desarrollo económico y compromete la sostenibilidad de los sistemas de salud. Hoy constatamos una realidad innegable en las ENTs y los entornos de salud, que provocan más de 43 millones de muertes al año, de las cuales 18 millones son prematuras. Casi 1.000 millones de personas viven con condiciones de salud mental y el suicidio es ya la tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Esta crisis exige acciones urgentes y sostenidas. Hay un camino trazado: reducir 1/3 la mortalidad prematura por ENTs, disminuir el consumo de tabaco, ampliar el acceso al control de la hipertensión e integrar la salud mental en los servicios de salud. Para lograrlo necesitamos entornos saludables, atención primaria fortalecida y sobre todo financiamiento internacional que respalde intervenciones costo efectivas. La República Dominicana respalda las líneas de acción estratégicas del plan que promueven un enfoque multisectorial, la participación de actores públicos y privados y la generación de datos para decisiones basadas en evidencia. Reconocemos esencialmente la inclusión de la salud mental como parte esencial para una respuesta integral y centrada en la persona. En nuestro país hemos asumido el compromiso de elevar la esperanza de vida a 75 a 81 años para el 2036, con un primer salto de 77 en el 2028. Para ello, aprobamos el Plan Nacional de ENTs y Salud Mental. Implementamos el programa Más Salud y Esperanza de Vida bajo la estrategia de HEARTS, en la que figuramos como uno de los países líderes de la región. Avanzamos en políticas contra la obesidad infantil, en el etiquetado frontal y estamos lanzando un programa de salud escolar y laboral, dos formas súper eficaces de atención primaria, personal y colectivas, e integramos a la salud mental en la atención primaria. Estos esfuerzos han llevado a múltiples reconocimientos mundiales y regionales, pero sobre todo a mucho más bienestar. Directores, colegas, proponemos la creación de un repositorio regional formal de estrategias y progresos en salud, incluyendo digitalización, fortalecimiento de la atención primaria, regulación de medicamentos, financiamiento innovador y determinantes sociales que permite a cada país compartir sus experiencias locales y ponerlas al servicio colectivo, generando aprendizajes comunes y acelerando el desarrollo de sistemas de salud más resilientes y equitativos en toda la región. Un repositorio regional de experiencias y soluciones nos permitirá transformar los logros locales en fuerza colectiva, acelerando juntos el progreso y la equidad en salud. Señoras y señores, la historia nos convoca a unir esfuerzos para que el 2030 sea recordado como el año en que el mundo eligió la vida y el bienestar mental de sus pueblos, con equidad ética e integridad. Cada vida salvada es una victoria de la humanidad. Cada mente atendida es un paso hacia la paz social. Muchas gracias. Thank you, Dominican Republic. I now give the floor to Guyana. Mr. Chairman, Guyana welcomes the presentation of the Plan of Action for the Prevention and Control of NCDs in our region. We commend PAHO for keeping NCDs high on the agenda, as they remain the leading cause of death and disability in Americas. In Guyana, we face significant challenges with cardiovascular disease, diabetes, cancers, and chronic respiratory conditions. In response, we have implemented a national NCD strategic plan, strengthened NCD services in primary health care, and with PAHO support, enhance our surveillance of risk factors to better inform policy. Guyana strongly supports this plan and would like to highlight a few priorities. First, equity must guide our action, ensuring that vulnerable and remote populations can access affordable care and medicines. Second, prevention requires a whole-of-society approach. We encourage strong engagement of education, agriculture, finance sector to tackle tobacco use, poor diets, and alcohol misuse and physical inactivity. Third, robust surveillance and harmonized indicators are essential to monitor progress. And finally, states like ours need sustained technical support and capacity building to accelerate results. Guyana endorsed the adoption of this plan
and calls for practical, phased, and adequate resource implementation. We affirm our commitment to working with PAHO and member states to reduce NCD risk factors, strengthen primary health care, and promoting healthier lives for all. Thank you. Thank you again. I now give the floor to Paraguay. Thank you very much, Mr. President. Paraguay apoya la aprobación del plan de acción propuesto, reconociendo que las enfermedades no transmisibles constituyen la principal causa de muerte y discapacidad en la región de las Américas y representa un desafío para la salud y el bienestar de la población. Consideramos que el plan aborda los principales factores de riesgo y las 4 enfermedades no transmisibles más relevantes: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Asimismo, nos identificamos con las líneas estratégicas planteadas, las cuales están alineadas con los hallazgos de la segunda encuesta nacional de factores de riesgos y enfermedades no transmisibles realizadas en Paraguay en el 2022, utilizando el método estandarizado STEPS de la OPS y con nuestros informes nacionales sobre obesidad, hipertensión, diabetes y mortalidad por enfermedades no transmisibles. En Paraguay, contamos con un Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no transmisibles, avances en el registro de cáncer y la encuesta STEPS 2022, lo que nos proporciona una base sólida para implementar las estrategias regionales. Sin embargo, reconocemos la necesidad de actualizar y armonizar nuestras metas y plazos con el marco 2025-2030. Entre nuestras prioridades destacan escalar HERTZ y vías clínicas para hipertensión y diabetes en atención primaria, fortalecer la vigilancia mediante encuestas STEP periódicas y consolidar políticas regulatorias de alimentos y etiquetado frontal. Para eso, solicitamos el apoyo técnico y financiero de la OPS para garantizar esta implementación y que ésta sea realmente efectiva, así como la protección de nuestras políticas frente a la interferencia de la industria y la priorización de acciones dirigidas a las poblaciones más vulnerables. Confiamos en que este plan brinda un marco técnico sólido y metas claras para acelerar la acción nacional, fortalecer la coordinación multisectorial y garantizar el acceso equitativo a servicios y tecnologías sanitarias. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you, Paraguay. Honorable Ministers and Delegates, this has brought us to the end of this evening's session. Before we depart, I'm going to ask the Secretary to give the announcements. Thank you, Mr. President. I have 2. First, we would like to remind delegates that tomorrow at 8:30 a.m. will take place the meeting of the heads of delegation in Room B. And I want to warmly remind you of the kind invitation of the Permanent Observer of France and the Permanent Mission of St. Kitts and Nevis to the OAS, to all delegations to attend the talk, quote, Innovation for Better Healthcare, Insights from the French Caribbean, which will highlight the experience of the University Hospital of Martinique. The event will take place at 6:30 at La Maison Francois, followed by a cocktail reception and a musical performance kindly offered by the Permanent Mission of St. Kitts and Nevis. We look forward to seeing many of you there. Thank you, Mr. President. Thank you. We've had 20 interventions on this agenda item, and there's still several requests for the floor. I propose to commence tomorrow. We will continue these 2 agenda items, 4.5, 7, and 7.5. Then we will go to 3.3, the elections for the executive board. And then we will continue item 4.7 and 7.6, and thereafter 7.2. And continue with the program. We will continue with the program, sorry, I said. After 7.2. We'll continue 7.2, we'll continue thereafter. But the list is there of the persons who requested, and we will continue with that list tomorrow morning. I thank you and have a good evening. Brazil. Yeah. Brazil. Obrigada, senhor presidente.
O Brasil gostaria de reforçar um convite aos países da América do Sul para uma apresentação que nós vamos organizar agora, em seguida, no 7º andar, para apresentar o Plano de Saúde de Belém, como atividade já prévia à COP30. Estão convidados, em particular, os países da América do Sul. You want to repeat? Brazil, do you want to repeat? Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhores delegados. É rápido. O Brasil gostaria de convidar os países da América do Sul para participarem de uma reunião de apresentação do Plano de Saúde de Belém, agora, em seguida, ao final aqui da reunião, no 7º andar. Nós estamos organizando reuniões em separado com os países em geral. Hoje seria com os países da América do Sul. Estão convidados. Muito obrigada. Thank you.